Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. Both are international examinations conducted by I.E.L.T.S British, Australian and Cambridge University. TOEFL American-based examination checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here for the writing and speaking skill development class here in AS American English. We have taken these essays from Lingua Forum DreamTech Publications. Video number is 121. Here the topic, a topic would be given and you are supposed to write an essay for almost 250 words, not lesser than 250 words. And a topic would be given, you have to speak for nearly 2 minutes. And based on the topic, you will have discussion-oriented questions being asked. So the topic here is, just go through the question very carefully. Somebody from another country, okay, you have a friend somewhere in US, has only a single day to visit your country. Somehow through Facebook or internet or somehow you got a friend in America or Japan or Thailand, whichever country is. He is coming one day to your country. Where do you recommend the visitor should go for that day, that particular day, morning to night? The visitor comes to your place. He wants to see in and around your place, very important places. So, which place would you recommend? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. You should say the place and you should say why you are recommending that particular place to that foreigner, your friend who is coming from abroad. So hope you are able to understand here. The writer must be a Korean. So he writes about Korea. So you being an Indian, you have to write about if you're North Indian, you can say about whichever the place, Delhi or Calcutta or Mumbai. If you're a South Indian and you belong to Tamil Nadu or Andhra or Karnataka or Kerala, you can say some important places of your place. Now this particular person is a Korean. So he says, a one-day visitor to Korea might do well to spend that day exploring the area around Sijeonjo and Jongkok in Seoul. So Korea, as you know, it is North Korea and South Korea. North Korea is the communist-oriented country and South Korea, it is highly capitalistic country. So South Korea, you can find a lot of, Hyundai, car companies, Samsung. So a lot of companies, the Koreans are, they produce goods all around the world. So this writer must be a Korean. So he says, if I have a friend in a foreign country and if he spends a day in my country, I would recommend him to see Sijeonjo and Jongkok in Seoul. Seoul is the capital of South Korea. So Sijeonjo and Jongkok, everything that is admirable, colorful and notable about Korea is represented in that little part of the city. So he says two cities, Sijeonjo and Jongkok. So everything about Korea you can see or hear or you can feel in that particular cities. So he says, for example, at the north end of Sijeonjo stands Gyeongbok Palace. So he says Sijeonjo is a city, and north of Sijeonjo there is a Gyeongbok Palace, a palace. It is perhaps the most magnificent monument to Korea's history. So this particular palace, Gyeongbok Palace, is one of the magnificent monument in Korean history. He says, next, walk past the great gate at Gwangwamun Gate. You cross the street, you cross the street, cross the road and cross the street and walk down Sijeonjo. On the right side, the mighty Sejong Cultural Center. On the right side, you find the cultural center of Sejong, this particular city, named for Korea's greatest king. It is named after the Korea's greatest king. Just ahead is the monument to Admiral. So he is a military authoritative person. Korea's greatest military hero. He is considered to be the greatest military hero. His monument and statue is there.
This is one of the most historic streets in the world. So in Korea, in Sejonggo, in the north side, you find a great gate, Gwanghwamun. And when you walk there, you find the greatest statue or monument named for Korea's greatest king and admiral Yi. So next he says, now he says after going through the north, he says you go to your left, take a walk towards your left and walk towards crowded Jongkok. So Jongkok is a crowded place. He says you have to walk towards Jongkok. Suddenly you pass from historic Korea to modern high-tech Korea. So Korea is famous for what? High-tech computer products, high-tech gadgets, high-tech cars. So Korea is famous. So in the north side in the city, Sejongno, you find the palace, you find the king's monument, you find the admiral's great statues. Then as you walk left, you find the crowded Jongkok. Then there you find the modern high-tech Korea. One side, the traditional and cultural Korean monuments are kept, and the other side you find the high-tech Korea. So internet rooms are there, electronic stores are there, countless others business show the visitor that Korea and its technology are leading the world into the 21st century. So all the old type of monuments, palaces, king's statues, everything is there in the north side. And as you come, take a left and come to the the place called Jongkok, you find high-tech Korea with latest technology and which says to the world, yes, Korea is the dominating in technology that you can find, a visitor can find. Lest the visitor think Korea is entirely an electronic city. So here he finds the tradition and the modern. He or she should spend few minutes in one or more of Jongkok super bookstores. So the writer also says that Jongkok is a place, crowded city. Here they have to go. The visitor should see the bookstores. Those huge crowded bookstores are proof that Korea is probably the most literate country on earth. You find a lot of bookstores. In the bookstores you find people so crowded. It shows that people in Korea are highly literate, educated. So Korean cuisine means the hotel, international hotel where the food is served. International food is served. Korean cuisine is well represented in Jongkok too. So restaurants, there are good places to the sample the low-fat, healthful cooking that makes Korean food a fine alternative to the high-fat Western diet. So, he says in that crowded city, crowded place called Jongkok, you find high-tech Korean gadgets or technology which is displayed. A visitor will be so pleased to see. And he also says the bookstores where you find thousands of people crowding in that place. So it says Korean, it shows that Korean people are highly literate. He also says the Korean cuisine, hotels are very fine where it serves the international customers. The Korean food is fat, low-fat, diet-oriented food. So it's good for health compared to the Western food. So finally, he comes to a conclusion by saying, what does it say? Of course, it also says not only the technology, not only about the old monuments, he also says, of course, Korea also has beautiful mountains and beaches. But for one day, visitor Sejonggu and Jongkok together pack the best of Korea into a few hectares of land. So he says, of course, there are beaches, mountains, valleys in Korea, but the most two important places where a visitor should see is Sejongno and Jongkok. Hope you're able to understand. So my dear friends, if you get a question like that, so here the writer is a Korean, so he goes in for writing about Korea. If he's an African, he writes about his African kind of Africa. And suppose if the writer is a Japanese, he writes about Japan. You being in your country, if somebody comes here, a visitor for one day, a foreigner, to your place, which place do you recommend? So here the visitor, here the writer has recommended
two places, that is Sijongno and Jongkok. Sijanggu, it represents the tradition and culture about Korea, and Jongkok, it tells about the technology part of Korea, the present status of Korea, and it shows that how people are literate, how the cuisine, the food is served, and what type of food. So everything about Korea is said. Hope you are able to understand. Now I request one of you to come forward. Yes, can you come here and speak? உங்களுடைய I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைத்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இவை உன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய பேச்சு திறன்கள், உங்களுடைய எழுதும் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்வா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரை மூலமாக வீடியோ நம்பர் 121க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த I.E.L.T.S பரீட்சையின் பொழுது உலகம் முழுக்க நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இதிலே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 250 வார்த்தைகளில் 40 நிமிடங்களில் எழுத சொல்வார்கள். நீங்கள் ரொம்ப கிரியேட்டிவாக, ஆக்கப்பூர்வமாக ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும். அதே போன்று பேச்சு, I.E.L.T.S பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அதை பற்றி விவாதமும் நடைபெறும். ஸோ இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது உங்களுக்கு. someone, யாரோ ஒருவர் from another country, இன்னொரு நாட்டில் இருந்து, has only a single day to visit your country, வெளிநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உன்னுடைய நாட்டிற்கு, நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டும் வருகிறார். காலை முதல் இரவு வரைக்கும் மட்டும்தான் இருப்பார். where do you recommend the visitor should go for that day? அன்றைய தினம், அந்த நாளிலே அந்த விருந்தாக வந்திருக்கக்கூடிய, விருந்தாளியாக வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை நீ சொல்வாய். எந்த இடத்திற்கு, ஏன், அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறாய் என்றால் எதற்காக அந்த இடத்திற்கு நீ கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறாய், அந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அவை அனைத்தையும் சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன், விளக்கம் அளிக்க உன்னுடைய பதிலை. ஸோ யாரோ ஒருவர் வெளிநாட்டிலிருந்து உள்நாட்டுக்கு, உன்னுடைய நாட்டுக்கு வருகிறார். ஒரு நாள் தான் இருக்கிறது. நீ இருக்கக்கூடிய நாட்டிலே, நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திலே எந்த இடம் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் பார்க்க வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படுகிறாய், அந்த இடத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டு எதற்காக அந்த இடத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற காரணத்தையும் சரியான உதாரணங்களுடனும் விளக்கத்துடனும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் நிச்சயமாக ஒரு கொரியனாக இருக்கிறார். ஸோ அந்த பதில் எழுதக்கூடியவர்கள் அந்தந்த நாட்டை பொறுத்து, நீ சென்னை வாசியாக இருந்தால் சென்னையை பற்றி சொல்லலாம், நீ மும்பை வாசியாக இருந்தால் மும்பையை பற்றி சொல்லலாம், ஆப்பிரிக்கா நாட்டுக்காரர் என்றால் தன்னுடைய நாடான ஆப்பிரிக்காவை பற்றி சொல்வார். இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் கொரியாவை பற்றி சொல்கிறார். ஸோ உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் உன்னுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் நீ உன்னுடைய நாட்டை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், ஏ ஒன் டே விசிட்டர் டு கொரியா, கொரிய நாட்டிலே ஒரு நாள் வரக்கூடிய விருந்தாளியை might do well to spend the day exploring the area around Sijonggo and Jongkok in Seoul. சியோல் என்பது கொரிய நாட்டினுடைய தலைநகரம். கொரியா, வட கொரியா, தென் கொரியா என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தென் கொரியாவினுடைய தலைநகரமாக சியோல் இருக்கிறது. ஸோ வெளிநாட்டுக்காரர் கொரியாவிற்கு வந்தால் நான் 2 இடங்களை சொல்லுவேன். அதாவது ஒன்று சிஜோங்கோ என்ற இடத்தையும் ஜாங்காக் என்ற ஒரு இடத்தையும். தலைநகரான சியோலில் விருந்தாளிகள், வெளிநாட்டுக்காரர்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடம் என்று சொல்கிறார். எவ்ரிதிங் தட் இஸ் அட்மிரபிள், ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள், கலர்ஃபுல், அது பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நோட்டபிள், குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். about கொரியா, கொரியாவை பற்றி இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் தட் லிட்டில் பார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. அந்த சிறு நகரத்திலே கொரிய நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த சிறு நாட்டிலே இருக்கிறது. அதை பார்த்து விட்டால் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு முன்னுரையில் ஆரம்பிக்கிறார். மறுபடியும் உதாரணமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அட் த நார்த் எண்ட் ஆஃப் சிஜாங்னோ, அந்த சிஜாங்னோ என்ற நகரத்திலே தென்கோடியிலே, நார்த் என்றால் தென்கோடியிலே, ஸ்டாண்ட்ஸ், சிஜோன்றா நார்த் என்றால் வட, அந்த வட எல்லையிலே கியோங் பாக் பேலஸ், அந்த கியோங் பாக் என்ற அரண்மனை இருக்கிறது. ஸோ வட சிஜாங்னோ நகரத்திலே கியோங் பாக் என்ற ஒரு மாளிகை இருக்கிறது. இந்தியாவிலே தாஜ்மஹால் எப்படியோ
அதை போன்று கியாங் பாக் மாளிகை இருக்கிறது. இட் இஸ் பெர்ஹாப்ஸ் அது த மோஸ்ட் மெக்னிஃபிஷன்ட் மானுமெண்ட் டு கொரியன் ஹிஸ்டரி. அது கொரிய வரலாற்றிலே நினைவில் வைக்கக்கூடிய ஒரு நினைவாலயமாக இருக்கிறது. அதாவது கியாங் பாக் பேலஸ். நெக்ஸ்ட் வாக் பாஸ் த கிரேட் கேட். அப்புறம் அடுத்ததாக அந்த அரண்மனையை தாண்டி வாசலுக்கு வரும் பொழுது குவாங் மம் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட், அந்த தெருவினுடைய பெயர் குவாங் வம். அண்ட் வாக் டவுன் சிஜாங்னோ, அந்த சிஜாங்னோ அது ஓரமாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஆன் த ரைட் வலதுபுறம் ஸ்டாண்ட்ஸ் த மைட்டி சிஜாங் கல்ச்சுரல் சென்டர். வலதுபுறம் அந்த சிஜான் நாட்டினுடைய கலாச்சார பண்பாடுகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு மையம் இருக்கிறது. நேம் ஃபார் கொரியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் கிங். அது கொரிய நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு ராஜாவினுடைய நினைவாலயமாக இருக்கிறது. ஜஸ்ட் ahead இஸ் த மானுமெண்ட் டு அட்மிரல் இ. அடுத்ததாக ஒரு நினைவு சின்னம், அது தளபதிகள், கொரிய நாட்டினுடைய வியக்கத்தக்க தளபதியான ஈயினுடைய சிலை இருக்கிறது. கொரியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் மிலிட்டரி ஹீரோ, மிகப்பெரிய இராணுவ கதாநாயகனாக இருந்தார். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலேயே சிறந்த தெருக்களிலே இந்த தெருவான சிச்சாங்கா தெரு, அதாவது குவாங் மாமும் என்ற அந்த தெரு, அங்கே அரண்மனை இருக்கிறது, அங்கே கலாச்சார மையம் இருக்கிறது, அங்கே அந்த நாட்டினுடைய தலை சிறந்த ஒரு ராஜாவினுடைய ஒரு நினைவாலயம் இருக்கிறது, அங்கே இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஈ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தளபதி, இராணுவ தளபதியினுடைய சிலை இருக்கிறது. ஸோ மேலும் now take a left, இடதுபுறமாக திரும்பும் பொழுது toward a crowded ஜாங்காக் என்ற ஒரு ஏரியா இருக்கிறது, ஒரு இடம் இருக்கிறது. அங்கே கூட்டம் மிகுதியாக இருக்கிறது. suddenly you pass from historic Korea to modern. திடீரென்று பழைய பண்பாடு மிக்க கொரியாவை விட்டு திடீரென்று நவநாகரிக கொரியாவுக்கு வந்து விடுகிறாய். மாடர்ன் ஹைடெக் கொரியா. இன்டர்நெட் ரூம்ஸ், இளையதள அறைகள் இருக்கிறது. எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோர்ஸ், மென்பொருள் கடைகள் இருக்கிறது. அண்ட் கவுண்ட்லெஸ் அதர் பிசினஸஸ், ஏகப்பட்ட வியாபார மையமாக திகழக்கூடிய இடங்கள் இருக்கிறது. ஷோ த விசிட்டர், பார்வையாளர்களுக்கு காண்பிக்கிறது தட் கொரியா அண்ட் இட்ஸ் டெக்னாலஜி, கொரியாவும் அதனுடைய தொழில்நுட்பமும் ஆர் லீடிங் த வேர்ல்ட் இன் டு த 21st century, 20வது நூற்றாண்டிலே 21வது நூற்றாண்டிலே உலகத்திற்கு தொழில்நுட்பத்திற்கு கொரிய நாடு தலைமை ஏற்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. ஸோ லெஸ்ட் த விசிட்டர் திங், இல்லாவிட்டால் அந்த விசிட்டர் பார்வையாளர் நினைத்துக் கொள்வார் கொரியா இஸ் என்டையர்லி அன் எலக்ட்ரானிக் சொசைட்டி. இல்லாவிட்டால் இந்த பழைய கட்டிடங்களும் கலாச்சாரத்தையும் பார்த்து இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த பார்வையாளன். இல்லாவிட்டால் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் விருந்தாளி இந்த நாடு, கொரிய நாடு ஒரு மென்பொருள் நாடு என்று நினைத்துக் கொள்வார். He or she should spend a few minutes one or more of Jangkok super bookstores. அங்கு ஜாங்பாக் என்று அந்த ஊரிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புத்தக கடைகளிலே அந்த பார்வையாளர் செல்ல வேண்டும். Those huge crowded bookstores are proof that Korea is probably the most literate country on earth. அங்கே இருக்கக்கூடிய கடைகளிலே புத்தகங்கள் அதிக அளவிலே வாங்கப்படுகிறது. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் உலகத்திலேயே கொரிய நாட்டு மக்கள் தான் அதிக படித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை காண்பிக்கிறது. கொரியன் கியூசின், கொரிய நாட்டு கியூசின் என்றால் என்ன? சர்வதேச உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய, சர்வதேச அளவிலே உணவுகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு உணவகத்தை கியூசின் என்று சொல்வார்கள். ஸோ கொரியன் கியூசின் இஸ் வெல் ரெப்ரசன்டட் இன் ஜாங்காக் டூ. அப்போ கொரிய உணவு முறைகள் அந்த ஜாங்காக் நகரத்திலே அந்த உணவு சாலைகளை பார்க்கலாம். ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், தேர் ஆர் குட் பிளேசஸ் டு சாம்பிள் த லோ ஃபேட். அங்கே அந்த உணவு விடுதிகளிலே கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவுகள், ஹெல்த்ஃபுல் குக்கிங், நல்ல ஆரோக்கியமான சமைத்த உணவுகள். தட் மேக்ஸ் கொரியன் ஃபுட் a fine alternative to the high fat western diet. கொரிய நாட்டினுடைய உணவு கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவு. இது மேற்கத்திய உணவுக்கு ஒரு ஈடு செய்யக்கூடிய, நல்ல ஆரோக்கியமாக கொடுக்கக்கூடிய. அப்ப மேற்கத்திய உணவுகள் கொழுப்பு சத்து மிகுந்த உணவுகளாக இருக்கிறது. கொரிய நாட்டினுடைய உணவு வகைகள் கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவு வகைகள்
வகைகளாக இருக்கிறது. ஸோ மேற்கத்திய உணவுகளுக்கு பதிலாக இந்த கொரிய உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்பதை இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் இறுதியாக, அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் கொரியா ஆல்சோ ஹேஸ் பியூட்டிஃபுல் மவுண்டன்ஸ், கொரியாவுக்கு அழகிய மலைகள் இருக்கிறது, அண்ட் பீச்சஸ் கடற்கரைகள் இருக்கிறது. பட் ஃபார் ஒன் டே விசிட்டர்ஸ், ஒரு நாள் பார்வையாளர்களுக்கு, சீஜங்னோ அண்ட் ஜாங்காக் டுகெதர் பேக் த பெஸ்ட் ஆஃப் கொரியா இன்டு a few hectares of land. ஒரு சிலர் ஏக்கர் அளவிலே இருக்கக்கூடிய நிலத்திலே கொரியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை இந்த இரண்டு ஊர்களான, அந்த ஒரே ஊரான சிஜோங்னோ அண்ட் ஜாங்காக், ஜாங்காக் என்பது தெரு, சிஜோங்னோங் என்பது ஊர். இதில் சிஜோங்னோ என்பது அந்த பழமையை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு இடமாக தெரிகிறது. ஜாங்காக் என்பது சியால், கொரியாவினுடைய இப்பொழுது நவநாகரிக உலகத்தை காண்பிக்கிறது. ஸோ இந்த இரண்டு இடங்கள் தான் வெளிநாட்டினர் என் நாட்டிற்கு வந்தால், அப்போ இந்த எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக கொரியாவாக இருக்க வேண்டும், என் நாட்டுக்கு வந்தால் இந்த இரண்டு இடங்களை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். உலகத்தின் தலை சிறந்த தெருவாகவும், உலகத்தின் தலை சிறந்த கலாச்சாரமாய் மையமாகவும், உலகத்தின் தலை சிறந்த தொழில்நுட்பத்துடன் இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் நிறைந்த பொருட்களை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு மையமாக சியோலில் அல்லது கொரியாவிலே, சவுத் கொரியாவிலே சிஜோங்னோ அண்ட் ஜாங்காக், இது கண்டிப்பாக பார்வையாளர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S, I'm a British-oriented, Australian-based Cambridge University joined together and conducts exams. TOEFL, it is American-based examination. Both these examination checks your level in English, reading skills, writing skills, listening and speaking skills. So here, writing and speaking classes, skill development classes. These essays were taken from Lingua Forum DreamTech Publications. The video number is 122. In task 2 in writing in I.E.L.T.S, you may get a topic where you have to write for almost 250 words. And in speaking task, you get a topic where you have to speak for nearly 2 minutes. And based on the topic, you will have a discussion between the examiner. Here, see the question. There have been many discoveries in the past 100 years. In the past 100 years, many discoveries were discovered. Cinema, TV, computers, internet, telephone, aeroplanes, isn't it? Many inventions happened in the past 100 years. In your opinion, he asked, which discovery has done the most to help your country? So among the many discoveries, which discovery has helped your country, in your opinion? Many discoveries in India, in a country like India, we use electricity, television, and camera, cinema. So which discovery has helped your country to be powerful, rich, and comparatively it brought a better way of life for the people? Maybe software. Can you say software? Space and research. Space and research. Now we are able to send India able to send a rocket to moon and to Mars. So space and research and telecommunication, or you can say single one, any single one. You can take software creation has made your country greater, right? So here the writer is a Korean. So I.E.L.T.S examination is conducted all around the world. So here in this essay, one Korean writes this essay. He says what? So whatever the invention, whatever the discovery which your country, among the many inventions or many discoveries, which discovery or invention do you think your country has benefited the most? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question properly. Now you are coming here to the introduction part. In introduction part, here they give you many inventions have helped Korea greatly in the past 100 years. So now this gentleman
writer. He says, for the past 100 years, many inventions has helped Korea. The telephone has improved communications. So in Korea, because of the telephone invention, communication has developed vastly. The automobile has given Korean a fine transportation network. So next is he says about the automobiles, the cars, buses and bikes, everything helped Koreans to have a good transportation network. He says aeroplanes have helped to make Korea to transportation hub of Asia. So Koreans, this aeroplane invention, it became a hub, main important place for transporting goods. People can go from one place to other place fast. So next, perhaps he says the most important single invention, however, is the transistor. So transistor is a current circuit, isn't it? It passes the current. So it is used in radios, it is used in television, it is used in computers, in laptops, in cell phones. So transistor, the invention of transistor, he says, the most important single invention which has helped Korea, he says. In countless ways, in many ways, the transistor has helped to transform Korea into one of the world's most advanced and successful nations. So, the invention of transistor, which Koreans were able to manufacture, and they were able to be the leaders in the manufacturing of transistors. So here are few examples. He says with examples. So the writer goes in for saying many scientific invention has helped Korea. Telephone helped to have a better communication. Transportation for that aeroplanes has helped. Automobile, it also helped. So, but he says the most important invention which has helped Korea is the transistor. Transistor means what? It is a circuit which helps the current to pass by. So it is Korea is the hub of manufacturing transistors. So now he says with the examples. First, Korea was able to specialize in transistor. So they got specialization in manufacturing transistors. That is called chip. The transistors are called chip. Manufactured and became a world leader in the field. So after the invention of transistor, Korea specialized in manufacturing transistors and they became the world leaders in the manufacturing of transistors. So a country need not be large to succeed in chip making. So to make this chip making, this transistor making, a country shouldn't be a huge one in size like America or Russia or Canada. A small country is enough. So here Koreans were able to manufacture. Though relatively small, Korea was able to compete successfully even with the United States. So United States is such a large country. European countries, Australia. So Korea was able to compete in the manufacturing of transistor and they were able to be the world leaders in the manufacturing of transistors. They were able to even compete with the United States. So it is called chips. Also chips can be produced in a reasonably small area. So to manufacture this transistor or chips, a small area is enough. From simple materials they were able to manufacture this transistors or chips without vast investment in infrastructure. No need to have a huge investment for roads or buildings or machines or materials. So low investment is enough. So Koreans were able to make a mark in that. Korea had the skilled, the employees were very skilled, they are well educated workforce required to make chips. So to make chips, the laborers, the workers, the employees are skillful, they are educated, hardworking, and the chip manufacture is certainly not easy, but for Korea it was an excellent choice.
So each country is specialized in one field. Here Korea was able to get specialized in transistor or chip manufacturing. So they were able to become world leaders in the manufacturing of transistors. Now coming second point, he says Korea is forward-looking country. Korea is forward-looking country means what? They doesn't go back like Japan or China, where it is cultural-oriented country. Even India is a highly culture, traditional-oriented country, but Korea is a forward-looking country. Scientific way of living and inventions and a lot of things. So they are a forward-looking country. They go with the times. So it knows its future lies in information. So Koreans were able to understand their future is in information technology or computer-based. The future we can succeed, that is Koreans can succeed only in information technology. They were able to understand Koreans. In Korea, there was therefore a strong incentive, means what? An interest to invest in chips and in IT in general. So in Korea, most of the companies, they are interested in manufacturing chips, and they want to specialize in IT industry because they were very sure that future is based on information technology. So this investment, so the investment paid off beautifully. So they invested mainly on chip manufacturing or IT industry, and it brought profits to them. Investment paid off beautifully. Korea is now leading the world into a new information technology area. So now Koreans are leading in the information technology world. So coming here for the conclusion, this writer goes on to say, in short, Korea and the transistor were made for each other. So when you say Korea, you cannot miss the word transistor or chips or IT. So Korea is associated with transistor or chips or IT field. So in a sense, now the average first world consumer owns billions of transistors in computers and other appliances. So worldful, you find thousands and lakhs and crores of computers, televisions, laptops, cell phones, where you have transistors. Transistors a must so that it passes the current on. So much of the credit for this situation should go to Koreans. So the credit goes to Koreans because they manufacture transistors, they manufacture the chips, they invest the money in the IT field. So the credit goes to Koreans who helped make the transistor one of the most important inventions of the last 100 years. So transistor manufacturing, the investment on transistor manufacturing, the world leaders in transistor or chip manufacturing is the Koreans. So the credit goes for them. So my dear friends, in these past 100 years, we have found many inventions, many discoveries. So the examiner asks you, which invention or which discovery has helped your country to march forward. Here the writer, World Full I.E.L.T.S examination is conducted. Here the writer belongs to Korea, and he says, of course, in my country, with a lot of scientific invention has made tremendous progress, but the most important invention is the transistor or chips, through which Koreans were able to be the leaders in marching the field, just like in India, information technology or software manufacturing, where we are good. Koreans are good in hardware engineering. So we in India are good in software. But here the writer goes in for, you can go in for telling about your country, and software made a recognition for India all around the world. So you can say, choose either one. So coming here, hope you're able to get it. Do you want to speak? Yes, please. To tell which country are you planning to go, what's your name, what's your qualification, and you have to say about this topic. Yes.
My name is Javed. First, I am going to Dubai. There have been many discoveries past in 100 years. Many inventions have helped in Koreans. First of all, high-level chip, high-level chip produced to Korea. Telephone is most important one in this generation. ஏஸ் அமெரிக்கன் I.E.L.T.S TOEFL பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இதுவும் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இங்கே ரைட்டிங் எழுதுவது, மேலும் பேசுவது, ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேச்சினுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. இப்பொழுது இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 122க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள் I.E.L.T.S அதிலே எழுதுவது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் 40 நிமிடங்களுக்குள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக வார்த்தைகள் சரளமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் சரியான கருத்துக்களுடன் சரியான உதாரணங்களுடன் நீ பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பை சார்ந்து விவாத வாக்கியங்கள் நடைபெறும். ஸோ இப்பொழுது தலைப்பு பாருங்கள். there have been many discoveries in the past 100 years. அப்போ கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே பல டிஸ்கவரிஸ் என்றால் என்ன? பல விதமான புதிய கண்டுபிடிப்புகள், டிஸ்கவரிஸ், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். Which discovery, எந்த கண்டுபிடிப்பு has done the most to help your country? எந்த கண்டுபிடிப்பு உன்னுடைய நாட்டிற்கு சிறந்ததாக வளமானதாக ஆனது? அப்ப கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே பல முன்னேற்றங்கள். அதுல எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு, அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு உன் நாட்டிற்கு அது பெருமை சேர்க்கக்கூடியதாக, உகந்ததாக, நன்மை தரக்கூடியதாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை சொல்லி அதற்கான காரணங்கள், உதாரணங்களும் விளக்கங்களையும் அளித்து நீ ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் ஒரு கொரியனாக இருக்கிறார். இப்போ இந்தியனாக இருந்தால் அவர் இந்தியக்காரர் என்ன சொல்லுவார்? இந்தியாவிலே மென்பொருள், சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி அதுதான் மிகப்பெரிய அளவிலே முன்னேறி இருக்கிறது. இந்தியாவை ஒரு வளமான நாடாக்கியது. இந்தியர்கள் அயல் நாட்டிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சாஃப்ட்வேர் என்று, மென்பொருள் என்று சொன்னால் இந்தியா என்று சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே எழுத்தாளர் ஒரு கொரியனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே தன்னுடைய நாட்டை பற்றி, அதனுடைய வளத்தை பற்றி அவர் சொல்கிறார். மெனி இன்வென்ஷன்ஸ். இன்வென்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? டிஸ்கவரி என்றால் என்ன? டிஸ்கவரி என்றால் ஏதோ ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கிறது, அதை யாரும் கண்டுபிடிக்காததை கண்டுபிடிப்பது டிஸ்கவரி. இன்வென்ஷன் என்றால் முதல் முறையாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது இன்வென்ஷன். ஏற்கனவே இருந்ததை கண்டுபிடிப்பது டிஸ்கவரி. முதலாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது இன்வென்ஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மெனி இன்வென்ஷன். இன்வென்ஷன் என்றால் என்ன? கண்டுபிடிப்புகள். எலக்ட்ரிசிட்டி, மின்சாரம், டெலிஃபோன், தொலைபேசி, இன்டர்நெட், இணையதளம், டெலிவிஷன், அப்புறம் சினிமா, கார், ஏரோப்ளேன், இதெல்லாம் இன்வென்ஷன் என்று சொல்லலாம். கண்டுபிடிப்புகள். நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் ஹெல்ப்டு கொரியா கிரேட்லி இந்த பாஸ்ட் 100 இயர்ஸ். கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே இந்த எழுத்தாளர் ஒரு கொரியனாக இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார்? பல கண்டுபிடிப்புகள் கொரியா நாட்டை வளமாக, சிறப்பாக, உபயோகமானதாக அது உருவாக்கியது. த டெலிஃபோன் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் கம்யூனிகேஷன். தொலைபேசி மூலமாக தொலை தொடர்பு விஷயங்கள் எளிமையாக ஆக்கப்பட்டது. The automobile has given Korea a fine transportation network.
இரு சக்கர வாகனம், 4 சக்கர வாகனம், 6 சக்கர வாகனம், பைக்கு, காரு, பஸ்ஸு, லாரி, இவைகள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பை சுலபமாக்கியது கொரியாவிலே. ஏர்பிளேன்ஸ் have helped to make Korea a transportation hub of Asia. ஆசிய கண்டத்திலேயே இந்த ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக கொரியா ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி மையமாக உருவானது. Perhaps இருந்தாலும் the most important single invention, இருப்பதிலேயே சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு, however எப்படி எனினும், is the transistor. டிரான்சிஸ்டர் தான். டிரான்ஸ்னா என்ன? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புவது சிஸ்டர். கரண்ட், மின்சாரத்தை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நுண்ணிய இலைகள் மூலமாக, நுண்ணிய வயர்கள் மூலமாக அதை கொண்டு போவது, அதை சிப் என்றும் சொல்வார்கள். இந்த டிரான்சிஸ்டர் கம்ப்யூட்டருக்கு, லேப்டாப்புக்கு, செல்போனுக்கு, டெலிவிஷனுக்கு, அனைத்து இயந்திர பொருட்களுக்கும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் உபயோகமாக இருக்கிறது. அதை சிப் என்றும் சொல்வோம். ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடித்தது கொரியாவிலே ஒரு மிகப்பெரிய, கொரியாவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக, உதவியாக, நாட்டை வளம் செய்ய வைத்தது என்று சொல்கிறார். இன் கவுண்ட்லெஸ் வேஸ், எண்ணற்ற வகைகளிலே the transistor has helped to transform Korea into one of the world's most advanced and successful nations. இந்த டிரான்சிஸ்டர் மூலமாக, அந்த நுண்ணிய கம்பிகள் மூலமாக மின்சாரத்தை செலுத்தக்கூடிய, பாய்ச்சக்கூடிய அந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக கொரியாவை ஒரு வளமான, ஒரு சக்தி வாய்ந்த, ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடாக உருவாக்கியது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஹியர் ஆர் எ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ், இங்கே சில உதாரணங்களை கூற விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக, கொரியா வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்பெஷலைஸ் இன் டிரான்சிஸ்டர். அதை சிப் என்றும் சொல்கிறார்கள், சிப். அப்போ முதலாவதாக கொரியாவிலே இந்த டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்கக்கூடிய அந்த மையத்தை ஆரம்பித்தார்கள். manufacture and became a world leader in that field. அந்த டிரான்சிஸ்டர் அதை உருவாக்குவதிலே உலகத்தின் தலை சிறந்த, அதிக அளவிலே டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மைய நாடாக கொரியா உருவானது. A country need not be large to succeed in chip making. இந்த டிரான்சிஸ்டர் மேக்கிங் அல்லது சிப் மேக்கிங், அதை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பெரிய நாடாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. though relatively small, சிறிதாக கொரியா இருந்தாலும், was able to compete, போட்டியிட முடிந்தது, successfully, வெற்றிகரமாக, even with the United States, அமெரிக்கா போன்ற பெரும் நாடுகளுடன் இந்த டிரான்சிஸ்டர் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் தயாரிப்பிலே கொரியா போட்டியிட முடிந்தது. Also, chips can be produced in a reasonably small area. இந்த சிப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர்களை சிறிய இடத்திலே உருவாக்க முடியும். From simple raw materials, சாதாரண உட்பொருட்கள் மூலமாக, without vast investments, அதிக கொள்முதல் இல்லாமல், in infrastructure, infrastructure என்றால் என்ன? உட்கூட்டமைப்பு, பெரிய கட்டிடங்கள், மிஷின்ஸ், மின்சாரம், ரோடு, பிரிட்ஜு. ஸோ இது பெரிய அளவிலே கூட்டமைப்பு இல்லாமல் சிறிய அளவிலே இடம் இருந்தாலும் போதும், இந்த டிரான்சிஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய சிப்ஸுகளை உருவாக்க முடியும். ஸோ கொரியாவுக்கு இருந்தது, had the skill, அதிக திறன் வாய்ந்த, வெல் எடுக்கேட்டட், நன்கு படித்த, ஒர்க் ஃபோர்ஸ், வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்கள், required to make chips. இந்த டிரான்சிஸ்டர் தயாரிப்பதற்கு, இந்த சிப்ஸ் தயாரிப்பதற்கு கொரியா நாட்டிலே நல்ல கடினமாக உழைக்கக்கூடிய, நல்ல திறன் வாய்ந்த, நன்கு படித்த பட்டதாரிகளும் இளைஞர்களும் இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்குவதிலே உலகத்தினுடைய ஒரு தலை சிறந்த நாடாக அது உருவானது. சிப் மேனுஃபேக்சர் இஸ் certainly not easy. இந்த சிப் டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்குவது, தயாரிப்பது என்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. பட் ஃபார் கொரியா இட் வாஸ் an excellent choice. ஆனால் கொரியர்களுக்கு இது ஒரு பிரமாதமான ஒரு தேர்வாக இருந்தது. இந்த துறைதான் தங்களுக்கு சிறந்தது என்று அந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் என்று சொல்லக்கூடிய மின்சாரம் நுண்ணிய இலைகளிலே பாயக்கூடிய அந்த தயாரிப்பை உருவாக்குவதிலே அவர்கள் உலகத்தின் தலை சிறந்த தொழிலாளிகளாக இருந்தார்கள். இரண்டாவதாக, செகண்ட், கொரியா இஸ் எ ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் கண்ட்ரி. கொரிய நாட்டு மக்கள் தொலைநோக்கு பார்வை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். பின்னோக்கும் பார்வையாக தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றியே பேசிக்கொண்டு இருக்காமல் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இருக்கிறார்கள். ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் கண்ட்ரி.
It knows its future lies in information technology. அந்த நாட்டுக்கு, கொரிய நாட்டுக்கு அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள், எங்களுடைய குறிக்கோள், எங்களுடைய வெற்றி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் தான் அடங்கி இருக்கிறது. அதில் ஜெயித்தால் தான் நம் நாடு ஜெயிக்க முடியும் என்று நன்கு அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இன் கொரியா, கொரியாவிலே there was therefore a strong incentive. இன்சென்டிவ் என்றால் என்ன? ஊக்கம், உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய, ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளித்தார்கள். டு இன்வெஸ்ட் இன் சிப்ஸ் அண்ட் இன் ஐடி இன் ஜெனரல். பொதுவாகவே கொரியாவிலே தொழில்நுட்பத்திற்கு, தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு, இந்த டிரான்சிஸ்டர் உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு அதிக அளவிலே ஊக்கத்தை அரசாங்கமும் தனியார் துறைகளும் வழங்கியது. திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த கொள்முதல், பெய்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? லாபம் ஈட்டியது. பியூட்டிஃபுல்லி என்றால் பல மடங்காக. ஸோ கொள்முதல் செய்யக்கூடிய அந்த பணத்திற்கு அதிக அளவிலே லாபம் வரக்கூடியதாக இந்த சிப் டிரான்சிஸ்டர் அதிலே கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக கொரியர்களுக்கு கிடைத்தது. கொரியா இஸ் நவ் லீடிங் த வேர்ல்ட் இன்டு ஏ நியூ ஐடி ஏரியா. இன்று கொரியர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்திலே தலைவர்களாக, சிறந்தவர்களாக, வழிகாட்டிகளாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இறுதியுரையாக, இன்ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், கொரியா and the transistors were made for each other. கொரியா, டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஜப்பானும் டூ வீலர் மேனுஃபேக்சரிங் என்று சொல்வது போல, அதே போன்று இந்தியாவும் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லக்கூடிய மென்பொருளும் பிரிக்க முடியாதோ, அதை போன்று கொரியாவையும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் உற்பத்தி அல்லது சிப் மேனுஃபேக்சரிங் ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது தனித்தனியாக. In a sense, ஒரு வகையிலே, now the average first world consumers owns billions of transistors in computers and in other appliances. So இன்று கோடிக்கணக்கான, நூற்றுக்கு 100 கோடிகளுக்கு கணக்கில் அடங்காத பல பேர் டெலிவிஷன் வைத்திருக்கிறார்கள், கம்ப்யூட்டர் வைத்திருக்கிறார்கள், இன்டர்நெட் வைத்திருக்கிறார்கள், அதர் அப்ளையன்சஸ் என்றால் என்ன, செல்போன் வைத்திருக்கிறார்கள். ஸோ இவர்களெல்லாம் கடன்பட்டிருக்கிறார்கள் கொரியன்களுக்கு. ஏன்னா கொரியன்கள் தான் அந்த டிரான்சிஸ்டரை உருவாக்குவதற்குடைய ஆணி வேறாக மூலமாக இருந்தார்கள். மச் ஆஃப் த கிரெடிட் ஃபார் திஸ் சிச்சுவேஷன் ஷுட் கோ டு த கொரியன்ஸ். ஸோ கிரெடிட் என்றால் இந்த நற்பெயர், இந்த பெயர், புகழ் அனைத்தும் கொரியர்களுக்கு செல்ல வேண்டும். who help make the transistor one of the most important inventions, கண்டுபிடிப்புகள் of the last 100 years. இந்த கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே இந்த டிரான்சிஸ்டர் அல்லது சிப் உருவாக்குவதிலே, கண்டுபிடித்ததிலே இந்த கொரியன்கள் மிக முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறார்கள். ஸோ இன்று நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து மின்சார சாதனங்களுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிஸ்டரினுடைய கண்டுபிடிப்பாளர்களாக அனைத்து பெருமையும் இந்த கொரியர்களுக்கே சேரும் என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். ஸோ நீங்கள் இந்தியாவிலிருந்து வரக்கூடியவர்களாக இருந்தால், இந்தியாவிலே எந்த தொழில்நுட்பம், எந்த கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவை ஒரு வளமான நாடாக ஆக்கியது என்பதை உதாரணங்களுடன், காரணங்களுடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். அது Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center in Kodambakam. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it's British, Australian and Cambridge University joins together and conducts the examination, English examination. TOEFL's American government-based examination checks your English. The examination is conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here, writing and speaking skill development class. So Lingua Forum Dream Tech Publications, we have come here to the video number 1, 2, 3. So I.E.L.T.S in written task, they will give a topic where you have to speak or write for around 250 words or speak for nearly 2 minutes, and based on this topic a discussion will be conducted. So here you see the topic here. What's the topic given? Students, either school going students or college going students at many schools and universities must live with their roommate. They have to live with roommates, isn't it? Either they be 2 or 3 or 4. So you go to a hostel in a school or a college or a university. There you have to stay with your roommates. Either they may be 2 or 3 or 4. So which qualities or what qualities
do you think a good roommate should have? So amongst the roommates, there are many qualities. And which quality do you think a roommate should have or possess or develop? Able to understand? So use specific examples and reasons to explain your answer. So you're going in for, so the topic here is students. They stay in school and college and university. They have to stay in a hostel. If it is in a hostel, they have to stay in rooms. And the rooms, you have classmates. And what are the qualities you expect to your roommate to have? So here, the writer goes in for saying that when two people, okay, here, two persons are staying in a room, like that you can assume, when two people share a room for almost a year, generally it is one academic year they share their room, it is important that they have several qualities. So in a room, two of them, they stay, they should have certain qualities. What are they? One of those qualities is toleration. Toleration means what? Even though you don't like something, but your friend does something which you don't like, you have to tolerate. Toleration is important quality. The other person probably will have habits and tastes that are different from yours. So your habit and taste may be different. You are coming from a different background. Your roommate coming from different background. His habits and taste may be different. So the toleration is very necessary here. Respect for his or her habits and taste is essential. So now you have to give respect for his taste and preference and habits. If one roommate hates loud music, so your roommate, you're staying with a roommate, your roommate doesn't like loud noise or music, loud music. For example, then what the other roommate should do? He should respect that attitude and listen to loud music only on headphones. So you are a music lover, your friend doesn't like music. You like to hear the music loud. So what happens? So you have to put a earphone. You have to respect your friend's, his taste that he doesn't like loud music. So you have to put your headphone and not to disturb him. Respect for the other person's property is important too. So second is, you are respecting other person's property. Your friend may have a bike, your friend may have a computer or a laptop. So before borrowing, you need certain things of your friends. Before borrowing something, one roommate should at least ask the other's permission. So asking permission is important from your roommate rather than using without his permission. So here the writer goes in for saying that the best quality is the toleration and the respect for others' property. Now coming here, next he goes in for another important quality. Next important quality, so toleration is over, respecting others' property. Next, another important quality is willingness to compromise. So you have to go a middle path. You should not stick to your principles and values. You should go in for a bit of compromise, adjusting. If one roommate wants to entertain friends in the room for a couple of hours, so your roommate wants to bring some of his friends to his room. So you both are sharing. Of course, he wants to spend some time with his friends. So what you have to do? Then the other roommate should be willing to go somewhere else for a while. So if I am a roommate, my roommate, he wants to bring his friends to the room and they want to spend for 3 or 4 hours. So I have to just leave them and just let them enjoy. So that willingness to compromise should be there. So as some arrangement is made beforehand, matters of decoration, compromise also may be vital. So decoration, generally in a room, hostel room, you try to decorate with different posters, where to keep it, the table, the bench, and all the decorations. So even that you have to go in for compromise. One roommate may put up a poster that the other roommate considers in very bad taste. You can go in for a college or university rooms where you find certain roommates, boys or girls, they put up the posters of actors or cricket players or somebody they like, which other roommate may not like it. Even there you have to go for a compromise. The best plan in that case is probably to tolerate the poster. You have to adjust with the poster. Its owner, after all, is entitled to decorate his or her
of the room as desired with reasonable limits. So you have to think that your roommate has the equal right, just like you. So he has the right to put posters. He's the half owner of that room, right? You have to consider like that, and you have to go in for an adjustability. Now finally coming to conclusions. Sometimes one roommate or the other has unreasonable habits or attitudes. Suppose you are staying with your roommate. One roommate is having some habit which it is not reasonable, which is not acceptable, and will not alter them. Some habit your friend may have. He may be drinking alcohol, which you don't like, which is against your college laws or school laws. He may be a drug addict. So something which you don't like. Almost all of us have known people who were impossible to live with. So certain people are there whom we cannot live with. They were hostile. Those people, they will be very rude. They'll get angry very soon. Sometimes they'll come and hit you, fight. Or drank too much. Sometimes they drink too much of alcohol. Sometimes they steal the money which you have. You cannot live with those type of roommates. So there is no way to live comfortably with such people. So with such people, it is not possible to live at all. So the best plan is to practice toleration. So toleration is very important. Compromise, you have to compromise. And the respect for others and the other property. And try to find a roommate who behaves the same way. So toleration, compromise, respecting others, and respecting others' property. These are the most important quality a roommate should have. So my dear friend, in I.E.L.T.S, a topic comes like this. Students may stay in the school or college or university in a hostel. If they go in for a room, they want a roommate. Of course, what type of roommate do you prefer? And here the writer says a roommate who has toleration, a roommate who compromises, a roommate who respects others and others' property, a roommate, you have to adjust with the decorations what he or she makes. But there are certain type of persons whom you cannot live with. People who steal, people who rob, people who drink, people who be hostile, people who try to come and fight. So these type of people we cannot live with. This is what the writer says. So hope you are able to understand. Now let us go in for a Tamil version. So நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தின் பேச்சாங்கிலம், எழுதக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி. TOEFL அதே போன்று டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூட, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய ஒரு படிப்பு, பாடம், வகுப்பு. லிங்குவா ஃபோரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 123க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள் I.E.L.T.S-இல். அதை பற்றி நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். தலைப்பை பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் மெனி ஸ்கூல்ஸ், பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அநேக மாணவர்கள், அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், பல்கலைக்கழகத்திலும் பள்ளிகளும், மஸ்ட் லிவ் வித் ரூம்மேட்ஸ், அவர்கள் சக மாணவர்களுடன் ஒரே அறையில் தங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ பள்ளிகளிலே, கல்லூரிகளிலே, பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு மாணவன் சென்று படிக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே தன்னுடைய அறையிலே தன்னுடைய சக மாணவனுடன் தங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. வாட் குவாலிட்டிஸ் டு யூ திங்க் a good roommate should have? ஒரு சக நல்ல அறை மாணவன், உன்னுடன் தங்கக்கூடிய மாணவனுக்கு என்னென்ன சிறந்த குணங்கள் இருக்க வேண்டும்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்லும் பொழுது சரியான உதாரணங்களும் சரியான விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த முதல் பத்தியிலே when 2 people share a room for almost a year, அப்போ பொதுவாகவே ஒரு ஆண்டு காலம் ஒரு அறையை 2 நபர்கள் அல்லது 4 நபர்கள் 3 நபர்கள் அந்தந்த கல்லூரிகளுக்கு அந்தந்த விடுதிகளுக்கு சௌரியமாக அறை ஒதுக்குவார்கள். ஸோ ஒரு ஆண்டு காலம் குறைந்தது அந்த மாணவனுடன் ஒரே அறையிலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் தே ஹேவ் செவரல் குவாலிட்டிஸ். உன்னுடைய சக மாணவர்கள், தங்கக்கூடிய மாணவன்
ஒரு நல்ல சில குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். ஒன் ஆஃப் தோஸ் குவாலிட்டிஸ் இஸ் டாலரேஷன். அப்போ ஒரு குணம், ஒரு அறையிலே சென்று தங்க வேண்டும் என்றால் அந்த அறையிலே நம்முடன் அறையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மாணவன் அல்லது மாணவி பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும். The other person probably will have habits and tastes that are different from yours. உன்னுடைய சக மாணவன் அல்லது மாணவி அறையிலே அவர்களுக்கென்று தனி பழக்கம் வழக்கம் இருக்கிறது. அது உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து மாறுபட்டதாக இருக்கலாம். Respect for his or her habits and taste is essential. அப்போ உன்னுடைய சக மாணவனுடைய அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களை மதிக்க தெரிந்தவனாக நீ கற்றுக்கொள். If one roommate hates loud music, for example, ஒரு சக மாணவன் ஒரு விடுதியிலே தங்கி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அறை மாணவனுக்கு சத்தமாக இசை கேட்பது பிடிக்காது, உனக்கு சத்தமாக இசை கேட்பது பிடிக்கும். அப்பொழுது நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? The other roommate should respect their attitude and listen to loud music only on headphone. நீ என்ன பண்ண வேண்டும்? இசையை உன்னுடைய தலையிலே ஹெட்ஃபோன் மூலமாக உன்னுடைய சக மாணவனை தொந்தரவு செய்யாமல் நீ அந்த இசையை கேட்க வேண்டும். Respect for the other person's property is important too. மற்றவர்களுடைய சொத்து பொருட்களை மதிக்க தெரிவதும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நல்ல குணமாகும். Before borrowing something, ஒன்றை borrow என்றால் என்ன? கடன் வாங்குவதற்கு முன்னாடி, ஒரு பொருளை உபயோகிப்பதற்கு முன்னாடி, மற்றவர் பொருளை உபயோகிப்பதற்கு முன்னாடி one roommate should at least ask the others permission. மற்றவர்களுடைய அந்த பொருளுடைய சொந்தக்காரரான அந்த அறை வாசியினுடைய அனுமதியை கேட்டுக்கொண்டுதான் நீ அவருடைய பொருட்களை தொட வேண்டும். அடுத்த பத்தியிலே another important quality is willingness to compromise. அப்ப நீ ஹாஸ்டலிலே விடுதியிலே சென்று தங்குகிறாய். அங்கே உன்னுடைய சக மாணவன் அவனுடைய குணாதிசயம் என்ன இருக்க வேண்டும்? காம்ப்ரமைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவனிடம் இருக்க வேண்டும். If one roommate wants to entertain friends in the room for a couple of hours, then the other roommate should be willing to go somewhere else for a while. அப்ப விடுதியிலே அறையிலே 2 மாணவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள். ஒரு மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களை அழைத்து வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான். அந்த நேரத்திலே இன்னொரு மாணவன் அந்த அறையை விட்டு சென்று விட்டு தன்னுடைய அறை மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு அவன் இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாணவன் அந்த அறையை விட்டு சென்று தன்னுடைய அரைவாசியான இன்னொரு மாணவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் நேரத்தை இன்பமயமாக பொழுதை செலவழிப்பதற்காக நீ விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அடுத்தது, இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்கரேஷன், ஒரு அறையிலே ஒரு ஆண்டு காலம் வாழப்போகிறீர்கள். அந்த அறையிலே அலங்காரங்கள் வைக்க வேண்டும், அலங்காரப்படுத்த வேண்டும். காம்ப்ரமைஸ் ஆல்சோ மே பி வைட்டல். இங்கு கூட விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வேண்டும். ஒன் ரூம்மேட் புட் அப் ஏ போஸ்டர் that the other roommate considers in very bad taste. பொதுவாகவே மாணவ மாணவிகளுடைய விடுதியிலே தங்கக்கூடிய அறைகளுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் போடக்கூடிய அந்த செவுற்றிலே அந்த போஸ்டர்ஸ் படங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒருவருக்கு பிடிக்கும், ஒருவருக்கு பிடிக்காது. ஒருவருக்கு அசிங்கமாக இருக்கும், இன்னொருவருக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை நீ பெற்றிருக்க வேண்டும். உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட உன்னுடைய அறை நண்பனுடைய அந்த படத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். So the best plan in that case is probably to tolerate the poster. Its owner, after all, is entitled to decorate his or her half of the room as desired with reasonable limits. ஸோ பொதுவாகவே அறை என்று வந்துவிட்டாலே ஓராண்டு காலம் நீங்கள் வாழ்க போகிறீர்கள். அந்த அறையினுடைய பாதி உரிமை உன்னுடைய சக அறைவாசிக்கு இருக்கிறது. ஆகையால் அதை மனதிலே கொண்டு உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட உன்னுடைய சக அறைவாசிக்கு அந்த படங்கள் பிடித்திருக்கிற காரணத்தினாலே செவிற்றில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய படங்கள் உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கூட நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக முடிவுரையாக, சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களிலே ஒன் ரூம்மேட் ஆர் த அதர் ஹஸ் அன்ரீசனபிள் ஹேபிட்ஸ். சில நேரங்களிலே உன்னுடைய அறைவாசிக்கு சில காரண காரியம் இல்லாத பழக்க வழக்கங்கள், ஆட்டிடியூட்ஸ், எண்ணங்கள், அண்ட் வில் நாட் ஆல்டர் தெம். அவைகளை மாற்ற மாட்டார்கள். சில பேர் உன்னுடைய சில அறைவாசிகளுக்கு சில மாற்ற முடியாத சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும், அதை மாற்ற மாட்டார்கள். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் நோன் பீப்புள் ஹூ வேர் இம்பாசிபிள் டு லிவ் வித். சில மனிதர்களுடன் வாழவே முடியாது.
சில மனிதர்களுடன் வாழவே முடியாது. எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தேவர் ஹாஸ்டைல். ஹாஸ்டைல் என்றால் என்ன? சதா எரிந்து விழுவது, சதா கோபப்படுவது, சதா அடிப்பது, சதா திட்டுவது, இதை போன்ற மனிதர்களுடன் வாழ்வது முடியாத காரியம். ஆர் drank too much, சதா மது போதையிலே குடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடன் வாழ்வது மிக மிக சிரமமான ஒரு காரியம். ஆர் ஸ்டோல், திருடக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவர்களுடன் வாழ முடியாது. ஸோ அதிக மது அருந்துபவர்கள், அதிகமாக திட்டக்கூடியவர்கள், அதிக பணத்தை திருடுபவர்கள், இவர்களுடன் வாழவே முடியாது. There is no way to live comfortably with such people. இதை போன்று மக்களுடன் நம்மால் வாழ முடியாது. The best plan is to practice toleration. ஆகையால் பொறுமை மிக மிக முக்கியம். காம்ப்ரமைஸ் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். And respect for others, மற்றவர்களை மதிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். And trying to find a roommate who behaves the same way. இதை போன்று பழக்க வழக்கங்களும் நடத்தையும் குணாதிசயங்களும் உடைய ஒரு நல்ல நண்பனை, நல்ல ஒரு அரைவாசியை நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஸோ இத்துடன் அவர் இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் விடுதியிலே, பள்ளியிலே, கல்லூரியிலே போய் தங்கி படிக்க வேண்டும். அங்கே ஒரு அறை எடுத்து தங்க வேண்டும். உங்கள் அறையிலே இருக்கக்கூடிய சக மாணவி, அரைவாசி எப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும், அனுசரித்து செல்லக்கூடிய குணாதிசயம் உடையவராக இருக்க வேண்டும், மற்றவர்களுடைய பொருட்களை மதிக்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஸோ சில நபர்களுடன் வாழ முடியாது என்று சொல்கிறார். சதா கோபமும் எரிச்சலும் தாபமும் உடையவர்கள், பணத்தை திருடக்கூடியவர்கள், மது அருந்தி போதைக்கு அடிமையானவர்களுடன் வாழவே முடியாது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரையை Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system. TOEFL test on English as foreign language. So I.E.L.T.S is British-based, Australian-based, Cambridge University-based. TOEFL is American-based examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. How to be a good writer, how to be a good speaker. So these essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications. We have come here to the video number 124. If you get a topic like this, you have to write for almost 250 words, not less than 250 words. And if you get a topic like this in your speaking skill, examination, you have to speak for 2 minutes. And there will be a discussion based on this topic. So here, the topic here is, what is the quality? The quality that is intelligence. Intelligence is a quality, right? Honesty is a quality in a person. In a person, what is the most important? Intelligence is a quality. Honesty is a quality. So what is intelligence? Highly knowledgeable person, person who is well read, is called intelligence. The quality of being intelligence is that. Honesty. Honesty means, honesty doesn't mean that you have to be educated. It is not necessary that you have read a lot of things. So a disciplined person can have the quality of honesty. So which quality do you prefer in a person that you consider most important to making a person a success in life? To be successful in life, what are the qualities a person should need? You should say a quality. See, the qualities may be intelligence, honesty, etc., etc. But the most important quality, what is the most important quality a person should possess to be successful in life? You have to say that particular quality, you have to use specific examples, and you have to say the reasons to explain your answer. You may choose qualities other than those mentioned in the prompt. In the prompt we have given intelligence, honesty, prompting you to speak. So the prompt, other than this, you can use one other quality, any quality. So this gentleman, the writer, goes in for saying, what is the quality he says? He starts in the first paragraph by saying, perhaps the most valuable characteristic a person can have is the ability to evaluate a person's personality and performance after brief acquaintance. See,
in 2 lines he is saying, the most important quality, this writer says, when you meet a person, immediately you should be able to judge whether that person is a good person or bad person, whether the person is an intelligent person or non-intelligent person, whether the person has the quality of honesty or not, whether that person is good or bad. So they able to evaluate a person at the first acquaintance means for the first meeting. That quality is the most important quality to be successful. So here he says, see, once again, the most valuable characteristic a person can have, a character a person who has, the most valuable, the most good, the great character is the ability to evaluate, means to judge a person's personality, what type of person the other person is, and performance after a brief acquaintance. Brief means short. In a short meeting, a person should judge the other person's character. That is the most important character or a quality a person should possess to succeed in life. That's what the writer says. Some people have this ability and it serves them well. Only some people have this quality, judging the other person's character. Here are two hypothetical cases to illustrate. Hypothetical cases means what? Two cases which you assume. Hypothetical. Which you assume. Not a true one, it's an assumption. So the first one is employee A. So two. He goes in for the first example by saying employee A. So you have to come here. Was taught at an early age that he was a specially privileged individual. So he takes an hypothetical example by saying that an employee A in a company, an employee A, when he was young, he was brought up in such a way, he was told that you are a special person. He was not held to high standards. So they were telling that boy, when he was growing up, their parents were telling, or the friends were telling, they were telling, you are a special person. In short, he was spoiled. He was a spoiled child. A lot of pampering. Whatever he wants, they used to give. They didn't compel him or force him or advise him to study or work hard. So what happened? At first glance, so when you see this particular person, he has such a background. What a background? He was too much pampered. He was not given much of responsibilities when he was young. So he is grown up now. He is coming to your company for a job. In an interview time, here, at first glance, when you see him first, he may look acceptable. He may be looking ordinary. Okay, everything fine. As an employee, he looks okay. He is well dressed. He is very friendly and he is polite. The way he looks, the way he talks, the way he smiles, the way he shakes hands, everything is fine. His behavior, however, the way he behaves, if you closely watch, tells a close observer, that is if a person is there, a supervisor or interviewer, when he observes him very carefully, that he has some serious problems. That particular person has some serious problems. He was able to observe. He prefers to avoid accepting responsibility. So this particular person, in the young age, he was not given a lot of responsibility. So this man is trying to avoid responsibility. And it is delegated to him. Whatever the job is delegated, whatever the task is delegated to him, he is trying to avoid the responsibility. And he tries to shift the blame for his own poor performance onto others. So at the young age, he was not responsible. He was not given responsibility. He was taught that he was a special person. And he was spoiled at his young age. So when you look at him, he'll be just looking ordinarily. But as he keeps working, as you watch him clearly and keenly, if you watch him, he is trying to avoid the responsibilities and he is putting the blame for his faults on others. So here a supervisor is the person who observes, who can detect this man's shortcomings. Shortcoming means his drawbacks. So a supervisor, when he is able to find out his shortcomings, the problems, yearly,
before he has an opportunity to cause serious trouble. So in the company, in future, he may cause some serious trouble. Before that, when a supervisor is able to detect his character, able to detect his shortfalls, will save the organization much difficulty. So it will help the company from the troubles. So you're able to understand here. Here the supervisor in the hypothetical example, a person is there who is responsible, but he looks okay. But when a supervisor keenly observes his behavior, he is able to find out that the person is trying to avoid the responsibilities. So earlier he was able to, supervisor able to detect his character so that the organization is saved, or later the organization will be in a problem. So second example he goes in for saying, by contrast, in opposite. Contrast means opposite. By contrast, everything about employee B. Now he is coming to employee B. Earlier he has told about employee A. Employee A is irresponsible person. Employee B says that this person is a model employee. He is a model employee. Every employee should be like him. He is efficient, he is hardworking, he is responsible. So the perceptive supervisor means what? Perception means able to find out what's going to happen. So a supervisor able to judge what this person will do, what this person will bring to the organization. So a perceptive supervisor can see that this person has much better attitude towards work. So the perceptive supervisor is able to find out the employee B is able to work better for the organization because he is a hard worker, he is ready to take responsibilities and towards life in general than employee A. So compared to employee A, employee B is better because the perceptive supervisor was able to find out. So who elevated irresponsibility almost to the status of an art. So employee B, he made irresponsibility as an art, but employee that is A, employee B is fully devoted. So employee A is irresponsible, employee B is a responsible person. So this was able to be identified by the perceptive supervisor. The supervisor had the quality to find out what a person will behave, how he will behave. So next, coming here to the conclusion, the earlier these evaluation can be made, when you are able to make these evaluations earlier and corrections made as needed. So according to that, if you are able to evaluate, if you are able to perceive certain drawbacks, you may be able to correct yourself. The better the organization will operate. So in a company, if you are a manager, if you are able to identify what are the qualities of the employees, some bad employees are there, you will be able to correct them, then it would be better for the organization. So that is why a person with the ability to gauge means what? To be able to evaluate. A person who is able to evaluate an employee's character and performance accurately from the very start as an extremely valuable skill. So the most important skill in an organization or amongst you is the ability to perceive and find out and evaluate what the other person's character is. So next, therefore, a reasonably accurate impression of a new or would-be employee is one of the most important items of information a company or office can have. So would-be employee, what do you mean by would-be employee? An employee whom you are going to recruit, a person whom you are going to appoint. So during the time of interview, the interviewer should have the perception, should have the gauging capabilities of the other person's behavior, character and attitude towards the job, whether that person would be fit or not fit. This is the most important quality a person should possess. So, my dear friends, in I.E.L.T.S, a topic is given here. So, what is the best quality you expect from a person? Is it the intelligence or honesty or any other character which makes a person most successful in life? Here this gentleman, here the writer has gone for selecting that quality of able to judging other person's character at the first acquaintance, first meeting. You are able to tell
what type of person is the other person is. That is the most important quality. He states with an example, with a hypothetical example of employee A and employee B. Employee A is a person who is brought up in a irresponsible manner. So he looks and works in the job in a irresponsible way. He doesn't take any responsibilities, and for all the blames he is putting the blame on others. For all the faults he is putting the blame on others. Whereas employee B is a person who is able to work hard, sincere, he is taking responsibilities. So these qualities were able to identify by the supervisor. So supervisors tried to correct the character of A, and the supervisor tried to improvise the employee B. So this is the most important trait or a character a person should have, able to judge the other person's character and behavior. This is the most important a character a person should have to be successful in life. So I request the I.E.L.T.S taker to come forward. Please come forward. You have to say about your name, qualification, which country are you planning to go, and when you get a topic like this, how you are going to speak. Yes. Hi friends, I am J. Lakshmi. I am studying in BCom. I am going to the most important quality is honest. It is the most important quality of person, and intelligence also a most important quality. Thank you. Responsibility is the most important quality of person. Responsibility making a person should have responsibility. Responsibility making a success in life. Responsibility in studies. Responsibility in job work, and responsibility of take care of our family is so important. Thank you. நண்பர்களே, I.E.L.T.S TOEFL ஏஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மூலமாக நீங்கள் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு மிக உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங், பேசும் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்புகள். ஸோ லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 124க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த தலைப்பை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகு அந்த பரீட்சையாளர் அல்லது பரிசோதகர் அல்லது இன்டர்வியூவர் உங்களிடம் நேரடியாக கேள்விகள் கேட்பார்கள், விவாத கேள்விகள். உதாரணத்துக்கு இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. வாட் இஸ் த குவாலிட்டி? என்ன மாதிரி குணாதிசயத்தை எதிர்பார்க்கிறாய்? தரம், இன்டெலிஜென்ஸ், புத்திசாலித்தனமா, ஹானஸ்டி, நேர்மையா, எட்ஸெட்ரா முதலியவைகள் பல குணங்கள் இருக்கிறது. that you consider most important to making a person success in life. ஒவ்வொரு மனிதனும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் வாழ்க்கையிலே. வெற்றி என்பது என்ன? மற்றவர்கள் மூலமாக அடையாளம் காணப்படுவது, மற்றவர்கள் மூலமாக. இந்த தலைப்பு ஒரு மனிதனுக்கு எந்த குணம் சிறந்த குணம்? ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைவதற்கு பல குணங்கள் இருக்கிறது. நகைச்சுவை உணர்வு, பொறுப்புத்தன்மை, நேர்மை, நாணயமாக இருத்தல், கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு. எந்த குணம் சிறந்த குணம் ஒரு மனிதனை வெற்றியடைய வைக்கும்? ஏதோ ஒரு குணத்தை சொல்லி அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு முதல் பத்தியிலே perhaps ஒரு வேலை, the most valuable characteristic a person can have is the ability to evaluate a person's personality. அப்ப the most valuable என்றால் என்ன? மதிப்பு வாய்ந்த,
கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்றால் என்ன? குணாதிசயங்கள். a person, ஒரு மனிதன், can have, இருப்பது, is the ability, அவனுக்கு திறமை இருக்க வேண்டும், to evaluate என்றால் என்ன? மற்றவர்களை கணக்கிடுவது, மற்றவர்களை எப்பேற்பட்ட குணாதிசயம் உடையவர்கள் என்று எடை போடக்கூடிய திறமை. a person's personality and performance after brief acquaintance. brief என்றால் என்ன? குறுகிய. acquaintance என்றால் என்ன? சந்திப்பு. ஒரு மனிதனை சந்திக்கிறீர்கள், சந்தித்த உடனே அந்த மனிதர் என்ன குணம் வாய்ந்தவர் என்பதை அறியக்கூடிய அந்த திறமைதான் சிறந்த திறமை, ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைய என்று இந்த முதல் 2 வரிகளிலே சொல்கிறார். some people have this ability, சில மனிதர்களுக்கு இந்த திறமை இருக்கிறது, and it serves them well, அது அவர்களுக்கு மிக பலனுடையதாக இருக்கிறது. here are 2 hypothetical cases. hypothetical என்றால் என்ன? ஊகித்து நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். to illustrate என்றால் விவரிக்க. ஸோ இந்த தலைப்பு, ஒரு மனிதனுக்கு எந்த குணம் சிறந்த குணம் இருக்க வேண்டும் வெற்றி அடைய. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய முன்னுரையிலே சொல்கிறார், பார்த்தவுடன் மற்றவர்களை எடை போடக்கூடிய அந்த திறமைதான் சிறந்த ஒரு குணாதிசயம் ஒரு மனிதனுக்கு வெற்றி அடைவதற்கு. ஒருவரை பார்க்கிறீர்கள், அவர் எப்பேற்பட்டவர், என்ன குணாதிசயம் உடையவர் என்று எடை போடக்கூடிய திறமையே சிறந்த திறமை என்று சொல்கிறார், சிறந்த குணம் என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு 2 உதாரணங்களை, ஊகித்து சொல்லக்கூடிய உதாரணங்களை சொல்கிறார். எம்ப்ளாயி ஏ. எம்ப்ளாயி என்றால் என்ன? வேலைக்காரன். ஏ, ஒரு வேலைக்காரன் ஏ. ஏ என்பது அவன் பெயர் ராமாக இருக்கலாம், ரஹீமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு வேலைக்காரன். was taught at an early age. அவன் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது, that he was a specially privileged individual. ஒருவன் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அவனை செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கிறார்கள், பொறுப்புகள் இல்லாமல் வளர்க்கிறார்கள். அவன் பொறுப்பில்லாமல் வளர்க்கப்படுகிறான், ஒரு பையன் அல்லது ஒரு பெண். he was not held to high standards. அவனுக்கு கஷ்டப்படுவதை பற்றி அறியாதவனாக இருக்கிறான், அறியாதவளாக இருக்கிறாள். so in short he was spoiled. சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அந்த பையன் spoiled, மோசமாக அல்லது பொறுப்பில்லாதவனாக வளர்க்கப்படுகிறான். at first glance, அவன் வளர்ந்து பெரியவனானவுடன் முதலாக அவனை பார்க்கும் பொழுது ஒரு வேலைக்கு போகிறான், வேலை தேடுவதற்காக. அங்கே பார்த்தவுடன் he may look acceptable, பார்ப்பதற்கு நன்றான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருப்பான். as an employee, ஒரு வேலைக்கு தகுந்த வேலைக்காரன் போன்று தோற்றத்தை உடையவனாக இருப்பான். well dressed, நன்கு உடை உடுத்திய. friendly, நன்கு நட்பாக பழகக்கூடிய. and polite, அமைதியாக இருக்கக்கூடியவனை போன்று இருக்கலாம். his behavior, அவனுடைய நடத்தை, however tells a close observer. அப்போ உன்னிப்பாக பார்க்கக்கூடிய, அவனை பார்க்கும் பொழுது அந்த மற்றவர்களுடைய குணங்களை அறிந்து தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை பெற்றிருக்கக்கூடியவர் அவனை பார்த்தவுடன் சொல்லிவிடுவார், அவனுக்கு சீரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவனிடம் இருக்கிறது என்பதை பார்த்தவுடன் எடை போட்டு சொல்லக்கூடிய நபர் சொல்லிவிடுவார். he prefers to avoid accepting responsibilities. அந்த பொறுப்பில்லாமல் வளர்க்கப்பட்ட அந்த பையன் பொறுப்புகளை தட்டி கழிக்கிறான். அந்த நிறுவனத்திலே வேலைக்கு சேர்க்கிறார்கள், பொறுப்புகள் வருகிறது, அந்த பொறுப்புகளை தட்டி பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத குணாதிசயங்கள் உடையவனாக இருக்கிறான். when it is delegated, delegatedனா அவனுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்கும் பொழுது பொறுப்புகளை தட்டி கழிக்கிறான். and he tries to shift the blame for his own performance. தான் மோசமாக செயல்பாடுகளை மற்றவர்கள் மேல் பழியை போடுகிறான். என் அப்பாவால் தான் இப்படி ஏற்பட்டது, என் சகோதரனால் ஏற்பட்டது, என் சக வேலைக்காரனால் ஏற்பட்டது என்று பொறுப்புகளை மற்றவர்கள் மேல் தள்ளி போடுகிறான். ஏ சூப்பர்வைசர், இதை அவனுடைய குணாதிசயை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சூப்பர்வைசர் who can detect என்றால் கண்டுபிடிக்க முடியும். this man shortcomings என்றால் அவனுடைய குறைபாடுகளை early before he has an opportunity to cause serious trouble. ஸோ இந்த மாதிரி மனிதர்களை வேலைக்கு வைக்கும் பொழுது அந்த நிறுவனத்திலே பல பிரச்சனைகள் வரும். இதை ஊகிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர்வைசர் will save the organization much difficulty. அந்த நிறுவனத்தை காப்பாற்றலாம் இந்த மாதிரி வேலையாட்களை வேலையை தவிர்ப்பதன் மூலமாக. இதற்கு எதிர்மறையாக முதல் எம்ப்ளாயி ஏ என்று சொல்லக்கூடிய வேலைக்காரன் ஏ பொறுப்பில்லாமல் வளர்க்கப்படுகிறவன், பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிறவன்.
இவனை பார்த்தவுடன் அந்த சூப்பர்வைசர் எடை போட்டு விடுகிறார், இவன் நிறுவனத்திற்கு உகந்தவன் அல்ல. ஸோ நிறுவனம் தப்பிக்கிறது. அடுத்தது எம்ப்ளாயி பி. எம்ப்ளாயி பி என்றால் இன்னொரு வேலைக்காரன். பி என்பது அவன் ராமனாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பேராக இருக்கலாம். Say that this person is a model employee. Model employee என்றால் என்ன? இவன் தான் ஒரு உகந்த வேலைக்காரன். He is efficient. அந்த வேலைக்காரன் பி திறமைசாலியாக இருக்கிறான். ஹார்ட் ஒர்க்கிங், கடின உழைப்பாளியாக இருக்கிறான். ரெஸ்பான்சிபிள், கடினமான பொறுப்புள்ளவனாக இருக்கிறான். த பெர்செப்டிவ் சூப்பர்வைசர் என்றால் என்ன? பெர்செப்டிவ் என்றால் பார்த்தவுடன் எடை போட்டு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய, சூப்பர்வைசர் என்றால் மேலதிகாரி. அப்ப இப்படி ஏ வேலைக்காரன் பி வேலைக்காரன், ஏ வேலைக்காரன் பொறுப்பில்லாதவன், பி வேலைக்காரன் பொறுப்பானவன். ஸோ மற்றவர்களை பார்த்து எடை போடக்கூடிய குணாதிசயமுடைய இந்த சூப்பர்வைசர் இந்த பியை பார்த்தவுடன் சொல்லிவிடுகிறார் that this person has much better attitude towards work. வேலையின் மேல் மதிப்பு வைத்திருக்கக்கூடியவனாக பி இருக்கிறான். and towards life in general, வாழ்க்கையிலே பொதுவாகவே பொறுப்புகளை ஏற்கக்கூடிய தன்மையுடையவனாக பி வேலைக்காரன் இருக்கிறான். ஸோ தென் எம்ப்ளாயி ஏயை விட வேலைக்காரன் ஏவை விட வேலைக்காரன் பி சிறந்தவனாக இருக்கிறான். who elevated irresponsibility almost to the status of an art. ஸோ irresponsibility என்றால் பொறுப்பில்லாத தன்மையை ஒரு கலையாகவே வளர்த்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஏ வேலைக்காரன் ஏ. ஸோ இதை ஊகிக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர்வைசர் குணம்தான் சிறந்த குணம். ஸோ இறுதியாக இந்த முடிவுரையிலே the earlier this evaluation can be made. மற்றவர்களை பார்க்கிறீர்கள், அவர்கள் எப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் உடையவர்கள் என்பதை முன்னாலேயே அறிந்து கொள்ளும் பொழுது and corrections made as needed, அவர்களை திருத்தலாம், அவர்களுக்கு நாம் எச்சரிக்கை விடுத்தலாம். the better the organization will operate. ஆர்கனைசேஷன் என்றால் நிறுவனம். ஒரு பள்ளியாக இருக்கட்டும், கல்லூரியாக இருக்கட்டும், ஒரு நிறுவனமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அங்கே யாரோ ஒருவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலையாட்களினுடைய குணாதிசயங்களை முன்னமே அறியக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எங்கு தவறு செய்திருந்தாலும் அந்த தவறுகளை சரிப்படுத்தக்கூடிய அந்த திறமையை பெறலாம். தட் இஸ் வை a person with the ability to gauge என்றால் என்ன? மற்றவர்களை எடை போடக்கூடிய திறமை. an employee's character and performance accurately. ஒரு வேலைக்கு வரக்கூடிய ஆட்களினுடைய திறமையை கனக்கச்சிதமாக எடை போடக்கூடிய திறமையுடைய ஒரு மேலதிகாரி. from the very start as an extremely valuable skill. இதுதான் இருப்பதிலேயே திறமையான ஒரு ஸ்கில் என்றால் திறமை, மற்றவர்களை எடை போடக்கூடிய திறமை. therefore a reasonably accurate impression of a new or would be. நியூ என்றால் என்ன? புதிய. would be என்றால் என்ன? வரக்கூடிய. என்னுடைய would be wife என்று சொல்கிறோம், நான் நிச்சயிக்கப்பட்ட கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய மனைவி. இங்கே would be employee என்றால் என்ன? ஒரு இன்டர்வியூவில், நேர்முக தேர்வாளர் ஒரு ஆளை வேலைக்கு எடுக்கிறார். பார்த்தவுடன் அவர் ஊகிக்க வேண்டும், இந்த வேலைக்காரன் நம்மளுடைய நிறுவனத்திற்கு தகுந்தவனா, தகுதி உடையவனா இல்லையா என்று. இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஏ கம்பெனி. ஒரு நிறுவனத்தில், ஒரு அலுவலகத்திலே மற்றவர்களை எடை போடக்கூடிய திறமையுடைய ஒரு நபர்தான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு சொத்து. இது எல்லா துறைக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஸோ மனிதர்களுக்கு பல திறமைகள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு புத்திசாலித்தனம், நேர்மை. ஆனால் இருப்பதிலேயே சிறந்த குணமான மற்றவர்களை எடை போடக்கூடிய திறமைதான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center and A.S. American Spoken English Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University, TOEFL conducted by American government. Both these examinations check your reading, writing, listening and speaking skills in English. We have come here for the writing and speaking skill development class. So these essays were taken from Lingua Forum Dreamtech Publications. We have come here to the video number 125. You get a topic in I.E.L.T.S task 2 where you have to write almost not less than 250 words. If you get a topic like this, you have to speak in section 2, you have to speak for nearly 2 minutes and a discussion will be conducted between you and the examiner.
in based on these topics. See this topic. Some young children spend much time playing sports. So young children spend much time playing sports. Some young children, not everybody, some. What are the positive and negative aspects of this practice? What are the positive and negative aspects of this practice? Use specific reasons and examples to support your view. Some young children spend most of their time in sports. So what are the positive and negative aspects of this practice? Able to understand the question properly? Right? Some children always try to play sports. Much of their time they use it for sports. So what are the positive and negative things about this? Coming here, you see how the essay is written here. Many children, see the introduction part, many children spend so much time practicing sports that there is little time for anything else in their lives. So most of their time they spend for sports and they don't have much time for spending for other activities. More often than not, such children are praised for their athleticism. So all the people, all of them, parents or friends or teachers, they praise that student because he shows much of his energy, spends much of his time spending for sports, and is praised for his athleticism. Because society values it highly and reserves great honors for best athletes. So in India also, in Olympics or Asia, if any sportsman wins, the state government gives lakhs and lakhs of rupees as a gift and reward, and awards are given. So this situation doesn't necessarily mean that athleticism is a bad thing. So a child spending much of the time in sports is not a bad thing. But if a child has notable athletic ability, then it is only fair to let him or her develop it. If a child is very much interested in sports activities, then let us leave him on his way. Leave him or her on a way or on his way. When athletic practice consumes almost all of child's day, however, it is time for a change. But when a child spends almost all of his time on sports, then it's very important that we have to think for a change in the children's practice or habit. So my dear friends, most of the time a child spends on sports, nothing wrong. People praise him or her for her athleticism. The society values great athletes. But the problem here is when most of the time, 100% of time, if the child spends on sports activities, then it is time to make certain change in the attitude and its practice, the children's practice. So coming here to the next paragraph, he says, first, it is important to remember that a healthy, strong body is not one's only asset. So you have a child has a very good physique, very healthy body. That's all. It may be an asset, but it is not a complete thing. Only asset, you need some other things also. The other traits, the characters such as emotional maturity must be cultivated as well. So you need to have emotional maturity. Emotional maturity means what? Anger, frustration, disappointment, happiness, joy, excitement. You must have the ability to have a balanced attitude. So emotional maturity is most important. Sports alone is not good healthy body is not alone the one asset. In the child needs or the boy or girl needs emotional maturity, which is also very important. You see many of the sportsmen commit suicide, they get disappointed, they're going for drugs if they lose or not get selected. So emotional maturity is very important. Although sports are frequently praised for building character, sports also plays an important for building character because it's a teamwork. You need a lot of discipline. You need a lot of strategies to practice and win. You have to be disciplined. So it is a building character building also. Sports is also one of the way of building character. There is
a limit to what they can do in this respect. There's a limit always in character building, in sports also there is a limit. Unless the young athlete receives careful guidance in behavior and social relationships, he or she may grow up to be an unbalanced personality. So, even though he has a good health and good body, even though he is very good in sports, unless he is able to have a guidance in behavior and social relationships, how to maintain relationships, he or may grow up as an unbalanced personality. Strong on sports, he or she may be strong on sports, but immature in other ways, then there's going to be a problem here. So coming to the next paragraph, then there is the matter of learning. Now the matter of learning is there. Some schools place such heavy emphasis, they give very much stress on sports, that a youthful athlete may graduate with a degree but remain uneducated. So many schools and colleges, they emphasize on the importance of sports. The boy or the girl may get a degree, but still he or she remains uneducated. Greater emphasis on academics. Academics should be given, and less on athletics. So, all the students, irrespective of whether they are sportsmen or anything, the emphasis should be on academics, about their education, and less on athletics. Athletics should be less. So, even the sportsman, the first priority should be given for academics, and then only for sports. Would have served the students better. After all, strength and agility. The strength of the young man, or the agility, the activeness, it reduces with age. As they grow up, it all diminishes. But a useful education lasts a lifetime. But education lasts till their lifetime. Usually sportsmen or women, they get retired at the age of 30 or 31 or 32. It is considered to be old. But education lasts forever. So the sport, the vigility, the health, everything, after the 20s and at the start of 30s, it gets reduced. So it is academics which should be given much importance, because it goes for lifelong. So in short, athletic ability is important. It is important, athletic and sports, and praiseworthy. But so are many other things are there. That is why the child who spends virtually the whole day on practicing sports is overemphasizing one aspect of life to the exclusion of other vital pursuits. Pursuits means what? Following certain things. Vital means it's important. So a child, most of the time he spends for sports, but he excludes on not concentrating on other vital, very important things like emotional maturity, emotional balance, education, and all those things. So my dear friends, so here the topic here is some children spend most of the time on athletes, that is sports activities. Is it good or bad? What they should do? Here the writer says that the child or the young man or woman should spend his time for academics. That's the most important. Sportsman as a career, it lasts only for up to the age of 30. As they grow older, their body and their health get weakens. At the age of 30 or 32, the sportsman gets retired. But education, it lasts forever. He may be strong in his physique, he may be good in his athlete, but emotionally if he is not strong, then what is the use of a man? A man not only needs sports, but if he is not able to develop other characters, he remains as a unbalanced personality. That's what the topic here. I request the I.E.L.T.S and TOEFL writers to come forward, introduce themselves and say which country they are planning to go, and speak about this topic for 2 to 3 minutes. Thank you, sir. Hi friends, I am Joseph. I have done my engineering in King's Engineering College. Now I plan to do my MS in Information Science in United States of America. I have got admission in Towson University and I am going to join for this
MS during this spring. Now I am gonna talk about this topic. Some young children spend much time playing sports. What are the positive and negative aspects of this practice? So I'll start with of the positive aspects in this. There are many children who get interested in sports from their small age. Such children spend much time in sports, and in the education and something like that they spend only less time. Those children may be good in athletics, but this is not the most important thing. They may be good in athletics, they may be praised for their athletics by the team members, friends and society, but it is not only the important factor. There are also some other factor too. If it is also the parents and teachers guide that if a child has a notable interest in sports, it is our duty to let him free. But if he or she goes continuously in the sports, it is time that he should be changed, because athletics will not help fully through his lifetime. There is also something that is must, which will be useful for his lifetime. In this, first will be first, if you see a healthy body, sports is a must thing to keep a body healthy and strong. But it may keep the physical character of the body health, but not mentally. If you take a character, if you see a person, character is the must thing. Sports may make a person to develop his physical character, but not mental character. So it's must he should be given proper training so that he can be mentally also strong. Some sports person should get a good person or trainer so that he may develop both physically as well as mentally. If it's not given proper, he may be immature in many ways. Next thing is his education. In some schools they give proper guidance for athletes, and also they make them to pass the degrees, examinations, everything. But the students get graduated, but they may be uneducated. They may have got their degree, but they may be lacking in their education. For such students, the sports may be useful till the age of 30, but after that it will not be useful. So education will be only the strong thing which will be continuing throughout his life. So school should properly educate them, and properly educate in the studying in many ways and athletics in less ways. So it may only develop them for the future use. And so I like to conclude by saying sports may be important so that it may give praise and everything to a personality, but there are many other things too which may lead the person to a greater personality. So it's time for a change, that persons who are interested in sports must make less time in sports and spend other time in their other activities too. Thank you. உங்களுடைய IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL ட்ரைனிங் சென்டர். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில பரீட்சை. உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் மறுபடியும் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. உங்கள் ஆங்கில திறனை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருப்பது ரைட்டிங், எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங், பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்புகளுக்கு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் ட்ரெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 125க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இப்படி ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத சொல்வார்கள், அல்லது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக உங்களை பேச சொல்வார்கள். தலைப்பை பாருங்கள். சம் யங் சில்ட்ரன், சில குழந்தைகள் ஸ்பெண்ட் மச் டைம் பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ், விளையாட்டு என்று விளையாடி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அது பேஸ்பாலாக இருக்கட்டும், ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும், கிரிக்கெட், ஹாக்கியாக இருக்கட்டும். வாட் ஆர் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிராக்டிஸ்? இந்த பழக்க வழக்கத்தின் மூலமாக சதா விளையாட்டு என்று இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய அதனுடைய பாசிட்டிவ், அதனுடைய அனுகூலங்களும், நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதனுடைய குறைபாடுகளும் என்ன? சதா 24 மணி நேரமும் விளையாட்டு என்று இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அதனுடைய அனுகூலங்களும் குறைபாடுகளும் என்ன? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சப்போர்ட் யோர் வியூ. உன்னுடைய கருத்தை சொல்வதற்கு சரியான உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் போட வேண்டும். இந்த முன்னுரையிலே எழுதியிருக்கிறார் இந்த கட்டுரையாளர். Many children spend so much time practicing sports that there is little time for anything else in their lives. அநேக குழந்தைகள் சதா 24 மணி நேரமும் அந்த விளையாட்டை பற்றியே நினைத்தும் விளையாடி கொண்டும் இருக்கிறார்கள். மற்ற விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவதில்லை. More often than not, such children are praised for their athleticism. இந்த மாதிரி குழந்தைகளை பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் நண்பர்களும்
சொந்தக்காரர்களும் பாராட்டுகிறார்கள் அவர்களுடைய விளையாட்டு திறனுக்காக. Because society values it highly and reserves great honors for the best athletes. சிறந்த வீரர்களுக்கு சமுதாயம் நல்ல அங்கீகாரம் கொடுக்கிறது. அது ஒலிம்பிக் ஆகட்டும், அது ஏஷியாட் கேம்ஸ் ஆகட்டும், அது நேஷனல் கேம்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்டேட் கேம்ஸ் ஆகட்டும், அங்கே பரிசு பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசாங்கமும் சமுதாயமும் சொசைட்டியும் நல்ல மதிப்பு கொடுக்கிறது, மரியாதை கொடுக்கிறது. This situation doesn't necessarily mean that athleticism is a bad thing. குழந்தை சரியா 24 மணி நேரம் விளையாட்டே விளையாடி கொண்டிருப்பது ஒரு மோசமான செயல் அல்ல. If a child has notable athletic capability, ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு விளையாட்டு துறையிலே சிறந்த அம்சம் இருக்கிறது, அது ஜிம்னாஸ்டியமாக இருக்கட்டும், வாலிபாலாக இருக்கட்டும், ரன்னிங்காக இருக்கட்டும், then it is only for to let him or develop it. அந்த துறை, அந்த விளையாட்டு துறையிலே அந்த குழந்தை மேன்மேலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும். கண்டிப்பாக when athletic practice consume almost all of child's day, however it is time for a change. ஆனால் ஒரு குழந்தை சதா 24 மணி நேரமும் அந்த விளையாட்டை பற்றியே நினைத்து, அந்த விளையாட்டையே முக்கியமாக ஒரு தொழிலாக நினைத்து மற்ற விஷயங்களில் ஈடுபடாத பொழுது இங்கேதான் நாம் சில பிரச்சனைகளை பார்க்க வேண்டும், ஒரு சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். அந்த குழந்தை அல்லது அந்த ஆண், அந்த பெண், அவர்களுடைய போக்கை நாம் மாற்ற வேண்டும். ஸோ முதலாவதாக என்ன எழுதியிருக்கிறார்? First, it is important to remember that a healthy, strong body is not one's only asset. ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இளம் வயது, அவர்கள் உடல் மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, உடம்பு மிக கட்டுக்கோப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறது, அது மட்டும் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அல்லது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சொத்து அல்ல. உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமே ஒரு சொத்து அல்ல. அதர் ட்ரேட்ஸ், மற்றைய குணாதிசயங்கள் such as emotional maturity. எமோஷனல் என்றால் என்ன? உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளும். மெச்சூரிட்டி என்றால் என்ன? அதனுடைய எமோஷனல் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை எப்படி அதை தக்க வைத்துக் கொள்வது, எப்படி அதை நிர்வகிப்பது, must be cultivated as well. அதையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். All those sports are frequently praised for building character. விளையாட்டுத்துறை மூலமாக ஒருவருடைய குணாதிசயங்களும் வளர்க்கிறது, உண்மைதான். காலையில் நேரத்தில் எழுந்து விழ வேண்டும், பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும், உணவு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும், சரியாக உறங்க வேண்டும். 4 பேர் சேர்ந்து விளையாடும் பொழுது அங்கே கூட்டணி அமைத்து ஒருவரை மற்றவர் மதித்து நடந்து கொள்ள வேண்டிய பல குணாதிசயங்களை இந்த விளையாட்டு மூலமாக பில்டிங் கேரக்டர், குணாதிசயங்களை வளர்க்கும். உண்மையாக there is a limit to what they can do in this respect. ஆனாலும் அந்த விளையாட்டுத்துறை ஒரு சில அளவில் தான் அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த விதமான வகுப்புகளை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். Unless the young athlete receives careful guidance in behavior and social relationship. அந்த ஆணோ பெண்ணோ சமுதாயத்திலே யாருடன் யார் எப்படி பழக வேண்டும், மற்றவர்களுடைய குணாதிசயங்களை தெரிந்து அவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும், மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமைகள், இந்த திறமைகள் இல்லாவிட்டால் அது அந்த குழந்தை பின்னாடி he or she may grow up to be an unbalanced personality. அப்ப அந்த குழந்தை விளையாட்டு, உடல் ஆரோக்கியம் இது மட்டும் தெரிந்து மற்றவர்களுடன் எப்படி பேசுவது, உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது, அதை எப்படி மேன்மைப்படுத்துவது, மற்றவர்களுடன் எப்படி பழகுவது போன்ற தன்மைகளை அறியாத குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை ஸ்ட்ராங் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ், விளையாட்டுத் துறையிலே மிகச்சிறந்த வீரனாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம், பட் இம்மெச்சூர் இன் அதர்வேஸ். மற்ற துறைகள், அதிலே மற்ற துறைகள் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் பழகுவது, குடும்பத்தை நிர்வகிப்பது, குழந்தைகளை வளர்ப்பது, மரியாதை செலுத்துவது போன்ற துறைகளிலே அவர்கள் சிறந்து விளங்கவில்லை என்றால் அவர்களுடைய முழுமையான வளர்ச்சி அடையவில்லை என்று அர்த்தம். அடுத்த பத்தியிலே then there is the matter of learning. அடுத்ததாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், கற்றுக்கொள்ளுதல். Some schools place such heavy emphasis on sports that a youthful athlete may graduate with a degree but remain uneducated. சில கல்லூரிகள், சில பள்ளிகள் விளையாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். அந்த மாணவனை எப்படியாவது பாஸாக வைத்து விடுவார்கள். ஆனால் அந்த குழந்தை அல்லது அந்த பையன் அல்லது அந்த பெண் ஒரு சான்றிதழ் பட்டம் பெற்றிருப்பார்கள், ஆனால் படிப்பறிவில்லாதவர்கள் பட்டம் பெற்றது போல அது இருக்கும். கிரேட்டர் எம்பசைஸ் ஆன் எகடமிக்ஸ். வருடாந்திர பரீட்சையிலே அது டிகிரி படிப்பாக இருக்கட்டும், பிஏ, பிஎஸ்சி, பிஇ, பிகாம்
எதாக இருக்கட்டும் அந்த படிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அண்ட் லெஸ் ஆன் athletics, விளையாட்டுத்துறைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். would have served the student better. இது மாணவனுக்கு ஒரு அனுகூலமாக இருக்கும். after all, strength and agility diminish with age. strength என்றால் என்ன? உடல் வலிமையும். agility என்றால் என்ன? அந்த அந்த செயல் செய்யக்கூடிய காரியங்களும் உடலால் அது வயது ஆக ஆக அது குறைந்து கொண்டே இருக்கும். பட் a useful education lasts for a lifetime. ஆனால் முறையான கல்வி, கற்ற கல்வி அது சாகும் வரைக்கும் இருக்கும். ஒரு குழந்தை விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபடுகிற ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய 30 வயதிலே அவர்கள் ஓய்வடைந்து விடுகிறார்கள். அவர்களுடைய உடல் அந்த அளவு வேலை செய்யாது. வயது ஆக ஆக அவர்களுடைய உடல் அந்த விளையாட்டுத்துறையிலே அவர்களால் முன் 20 வயதிலே செய்த விளையாட்டு வீர சாகசங்களை தங்களுடைய 30 வயதிலே செய்ய முடியாது. 30 வயதிலே ஓய்வு பெற்று விடுகிறார்கள். ஆனால் கல்வி என்பது அவர்கள் சாகும் வரைக்கும் அந்த கல்வி அவர்களுடனே இருக்கும். ஆக கல்விதான் மிக முக்கியம். கல்விக்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து விட்டு அடுத்ததாக அவர்களுடைய விளையாட்டிற்கு அவர்கள் முக்கியம் கொடுக்க வேண்டும். இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் athletic ability is important. விளையாட்டு திறன் அது முக்கியம். and praiseworthy, அது பாராட்ட தகுந்தது தான். பட் so are many other things. அதை போன்று மற்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. that is why the child who spent virtually the whole day on practicing sports is over emphasizing one aspect of life. ஆகையால் தான் காலை முதல் இரவு வரைக்கும் விளையாடி கொண்டிருக்கிற குழந்தை அந்த விளையாட்டின் மேல் தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. மற்றவைகளை அது கவனிப்பதில்லை. டு த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் அதர் வைட்டல் பர்சியூட்ஸ். பர்சியூட்ஸ் என்றால் என்ன? பின்தொடர்ந்து ஒன்றை கற்பது. ஸோ விளையாட்டு மட்டுமல்ல, விளையாட்டை தவிர மற்ற சில நல்ல விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. மற்றவர்களோட பழகுந்தன்மை, ஒழுக்கம், நேர்மை, நாணயம், படிப்பு, அந்த விஷயங்களிலும் மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ விளையாட்டு அடுத்ததாக இருக்கட்டும், படிப்பு தான் மிக முக்கியம் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, ஒரு குழந்தை பல பள்ளிகளிலே கல்லூரிகளிலே விளையாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கட்டும். ஆனால் படிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடுத்ததாகத்தான் விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கல்வி இறுதி வரை வரும். விளையாட்டு அந்த 20 வயது 30 வயது முடியும் பொழுது அந்த அவர்களுடைய உடல் தன்மை குறைந்து கொண்டே வரும். ஸோ படிப்பிற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System conducted by British, Australian and Cambridge University to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. TOEFL test on English as foreign language conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So you get a score. The score you can go abroad or to countries where their first language is English, where you can go in for either job or for your studies or for visa purposes. It's very much useful. So here, writing and speaking skill development class here. We have come here to the Lingua Forum DreamTech Publications, video number 126. So dear friends, you get a topic, and based on this topic you have to write for 250 words. Your grammatical English should be correct. Your presentation with logically you have to present with good vocabulary. You get a topic like this, for example, in your opinion, which room in a house is the most important? So you have different rooms in your house, isn't it? A dining hall, bedroom, bathroom, kitchen, storeroom, veranda, balcony. So which place in your home do you think it is most important according to you? So whatever it is, whether it is bedroom or bathroom or kitchen, you have to say it and you have to say why it is so important. So you have to use specific examples to explain your view. So whatever your view is, you have to say with
examples. Hope you are able to understand the question. Are you clear about the question? No doubt about it. Okay, coming short, the introduction part. If the house under discussion is home to a family, if the house under discussion is the home, what's the difference between house and home? House is what is that? The structural part, building. Home is the place where the family lives with love and affection. So house is home. If the house is home to a family, when the most important room, according to the writer, he says, might be the dining room. So the writer says, I prefer the dining room as the best room for me. That is where the entire family gathers for meals. So here, entire family gather together during the meals. They want to take food. So either breakfast or lunch or dinner, all family join together. And conversation happens. They converse. And therefore the place where information is most likely to be shared. So this is the place, dining place, where the families get together to have their meals. That's the place conversation freely flows and the informations are shared. The views are exchanged. The views between the family members are exchanged. And advice given. Here the advices are given by elders to the youngsters. That's why the dining room occupies a special importance in a home. So the writer says dining room is the best room because it is the place where people, all the family members gather together. It is a place where each one advises others. It is a place where the views are exchanged. So dining room is the best place according to me. That's what the gentleman, the writer writes. Then in the second paragraph he says, the dining room is where children learn from their parents about the world. About the world. The parents will be telling about the tennis, about the sports, politics, about religion, about business. So as they keep speaking, the children also will be listening. They'll be asking queries and the parents will be telling them what about what's happening around the world. So all the information are gathered by the children from their parents during the time of eating in the dining hall. And life in general they learn. The family may talk about news. The family may speak about the news, daily happenings, or the economy, how the economical conditions are, or whatever else, anything. Buzz on their daily lives, daily what's happening. Petrol prices up, death and robbery, everything about good and bad news. So bonds are strengthened here among family members. So the bond, the relationship between the husband and wife, between the son and father, between the brothers and sisters, between the siblings, the bonds are strengthened here among family members. And conflicts, the conflicts means what? The misunderstanding between the family members are resolved. This presumes, of course, that the family is reasonably close-knit and committed. So it is a close-knit family. They are very, very well knit together to getting along with one another in the first place. So the presumption is it's a close-knit family. When they come and meet in the dining hall, when they say they are all the problems they try to resolve, the bond between the members strengthens. If that presumption is invalid, if that is not there, the family is not a close-knit family, and family members are constantly at odds with one another, if family members are always in fight, always in misunderstanding, there's the problem between the head of the family and the wife, or the husband and wife, or the mother and father. Instead, the dining room may be a source of conflict and division. So if a family is a close-knit family, then that all the positive things are there. If the family has always in conflict, then the dining place will be a place of conflict. Hope you are able to understand this paragraph. And coming here to the third paragraph, he says, at dinner is the night food where you take
Children have an opportunity to discuss their concerns with their parents and seek advice on how to cope with situations outside the home. So dinner is a place, nighttime, where the children get the advices of their parents and ask them how to cope up life. Then, if fiction occurs between siblings, what is the fiction occurs between siblings means? The brothers and sisters, some fiction, some problems, misunderstanding, some fight or something like that happen between the brothers and sisters or brother and brother. They may have an opportunity to express their differences at the dinner table. At the dinner table, the child, the boy may complain about his sister, or the sister may complain about the boy, and find some common ground. So the parents will try to come to a compromise. Dinner is also an opportunity to coordinate plans and activities among family members. So dinner time is the time where the head of the family returns back after office work. The mother comes back. So all the son and daughter, they finish their schooling and college. They sit together in the night and they plan what to do the next day, next week, next year, such as attendance at a son's baseball game or daughter's violin recital or vacation trip. At dinner table, they'll say, okay, weekend we shall go for this program, that program, vacation, excursion, volleyball, school programs. So their discussion goes on. So hope you're able to understand this third paragraph. And finally, it comes to a conclusion by saying, perhaps the most important of all, the dining room is a place to relax and relieve tensions after a stressful day. So daily, morning to night, each one has their own stress level. The head of the family should go work. Mother also has to go and work. The boys and girls, they go to their school and college. They study. And this is the night time when everybody sits together to relax themselves, to reduce the tension, to reduce the stress level. So a meal is good for relaxation because the irritations and upsets of the day subside at dinner time. So at the dinner time, all the tensions go lesser and lesser. It reduces, it subsidizes at the time when you sit with your family in the dining hall. So it is hard to remain agitated or furious after a satisfying dinner. So when you have a satisfying dinner, all your tensions get disappeared. After having a relaxed dinner, how can you get your tension may go up? No, your tension will not go up. It is reduced, it is subsidized, it is kept under control. So that is yet another reason why the dining room in many ways, many houses ought to be considered the most important room of all. So here the writer concludes by saying the dining room is the most important. So you may come here, the I.E.L.T.S takers and TOEFL takers, people who want to go abroad. You can come here and say about this topic. It is not necessary that you have to repeat what the writer has said, dining room or dining table. You can go in for toilet, or for some of them, toilet is the best place to make decisions. You can go for the drawing room or the hall. Drawing room, you can call it as a hall. So hall is the best place where we can sit to watch, relax, television watching. You can say the bedroom is my best place. And you can say sometimes, you can say balcony is the best place. Or kitchen, that's the best place where I love to spend my time. So any room, whatever you think is best, you can say. Okay, I request you gentlemen to come forward. You have to introduce a name and qualification, which country you are going to go. And if you get a topic like this, what you're going to speak, yes, look at that. Thank you, sir. Hi friends, I am Joseph. I have done my engineering in King's Engineering College. It's in Sriperambuttur, Chennai. And now I plan to do my MS in Information Science in abroad. I plan to do it in Towson University. It's in Baltimore. It's in United States of America. I'll be joining the course in this January. Now I am going to explain about this topic. The topic given here is, in your opinion, which room in a house is the most important? Why? Use specific examples to explain your life.
If you consider a home, there are many rooms, such as there is a hall, a living room, a bedroom, a bathroom, a dining room, etc., etc. There are the favorite room may be changing for a person to person, but according to my view, my favorite room is in my home is also the dining room. Because in dining room only, the me, my parents, everyone used to gather and used to express our opinions in each and every fields. It is that during only in dining room only our entire family get together to talk about a general topic or anything related to our family. First of all, um, the dining room is a place where children learn from small age. Every children would have learned many things from their parents only during the in the dining room. During the time of it may be lunch or dinner only, the parents used to advise the children about the topics. So dining room is a place where children used to learn about each and every steps they need to follow in their life. The second one will be the if there is a the parents, the mom and dad used to talk about the general activities only in the during the dining in the dining room, or other times mom would be busy cooking and dad would be going to work, and only at the during only in the dining room the parents used to meet and talk about the general what is happening around the world and what the requirements of this month and planning about the future of the children, everything. Everything that everything this happens only in dining room. The next is if you, there are some two kinds of family. In first of all, a family in which there is often conflicts, and the next is there is conflicts only during some time. If first, if you see the family in which conflict often arises, then the dining room would be a place where it would lead to division of the entire family. If you take a family where there conflicts only arise at some time, then dining room is going to be a place where they maybe get attached to each other. The next point I'm going to say is children during dinner time or lunch time, children gets an opportunity to speak with their parents about their needs. Everyone will be used to get talk about their marks or their parents mom, I'm going to movie or anything during the dinner time. Only at that time only the entire family get together so that we may talk about everything to all. We may share our opinions to dad and mom at the same time. So it will be a great opportunity for children also in the dining room. If there is a conflict between siblings also, then they can talk about their opinions and can come to a common ground. So dining place will be the important. The next is they may plan when during a dinner time only students children can plan, children and the entire family can plan about their vacation trip or calling to a trip, everything they can plan during that time. So to conclude this, my point will be dining place is the place where is the best place in the home. We can have a meal is the best way to relax. mm, Everyone will be having various ways to relax, but when you have a meal your body gets generally relaxed and your mind gets free and you can feel tensed free and you can concentrate on your work. So dining room is the best according to my way. Morning, my name is Anand Kumar Singh. I am from Bihar and I have completed my MCA from Bharat University, Chennai. And right now I am planning to be a IT professional. For that I need this English course such as American English fluency. And for me, I am going to discuss about a house. In that I have to discuss about room, which room I have to be like most in that room. I like in the room house, I like mainly the balcony, because in balcony I can get fresh air, and whenever I get stressed at the time I can go there and I can enjoy it and we can see the most beautiful scene, and after that I can get my fresh, and in balcony I can be able to show the scenery things, and according to that only my mind will be fresh and I can be consider on the other things, whatever the things I want to do. And its balcony is only the place in my view, because at the place I will be the same things only you can say there. No, most of the things will be, yeah. International English level testing system, TOEFL test on English as foreign language. இது ரெண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தும் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சைகளில் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து
அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பிற்கு செல்லலாம். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 126க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாதங்கள் நடைபெறும். இன் யோர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே, உன்னுடைய எண்ணத்திலே, which room in a house is the most important? ஒரு வீடு இருக்கிறது, வீட்டிலே பல அறைகள் இருக்கிறது, சமையல் அறை, உறங்கும் அறை, ஹால், கிச்சன். இதில் எது சிறந்த அறை என்று நினைக்கிறாய்? அந்த அறையை சொல்லும் பொழுது அதற்கான காரண காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யுவர் வியூ, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை விளக்க வேண்டும். முன்னுரையிலே if the house under discussion here is home to a family, house என்றால் வீடு, home என்றால் இல்லம். அப்ப இல்லம் தான், இல்லத்தை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் then the most important room might be the dining room. மிக மிக முக்கியமான அறை உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த அறை, டைனிங் ஹால் என்று சொல்கிறோம். that is where the entire family gathers for meals. meals என்றால் என்ன? காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், அதை 3 மீல்ஸ் என்று சொல்வோம். அந்த உணவு சாப்பிடும் அறை, அங்கேதான் அனைத்து குடும்பத்தினரும் ஒன்றாக சேர்கிறார்கள் சாப்பிடுவதற்கு, and conversation, உரையாடுவதற்கு, and therefore the place where information is most likely to shared. அப்ப குடும்பத்தார் தங்களுக்குள் தகவல்களை பரிமாறக்கூடிய இடமாக, உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய இடமாக அந்த உணவறையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். வியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், அங்கே கருத்துக்கள் பரிமாறப்படுகிறது. அட்வைஸ் கிவன், அறிவுரைகள் சொல்லப்படுகிறது. That is why, ஆகையால் தான் the dining room occupies a special importance in a room. ஒரு சாப்பிடும் அறைதான் ஒரு வீட்டிலே மிக மிக முக்கியமான அறை. The dining room is where children learn from their parents about the world. இங்கே சாப்பிடக்கூடிய அறையிலே குடும்பத்தார் ஒன்றுடன் ஒருவர் சேர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது பெற்றோர்கள் மூலமாக உலகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்கள் குழந்தைகள். The family may talk about news. அந்த குடும்பத்தார் தினசரி செய்திகளை பேசுவார்கள். எக்கானமி, பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுவார்கள். வாட் எவர் பியர்ஸ் ஆன் their daily lives, அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே என்னென்ன மிக முக்கியமான விஷயங்களோ அதை பற்றி பேசுவார்கள். bonds are strengthened, இங்கே உறவுகள் வலுவாக்கப்படுகிறது and among family members, குடும்பத்து உறுப்பினர்களிடையே. and conflicts, பிரச்சனைகள் are resolved, பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்க வேண்டும். this presumes of course that the family reasonably close knit and committed to getting along with one another in the first place. அப்ப இது அத்தனை நிபந்தனைகளும் என்ன? குடும்பத்தார் ஒன்றிணைந்து இருக்கக்கூடிய குடும்பமாக இருக்க வேண்டும், ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற முடிவெடுத்து குடும்பமாக இருக்க வேண்டும், நீண்ட நாள் நம் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க போகிறோம் என்கிற அந்த நிபந்தனையின் பேரில் இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தால் இத்தனை நல்ல விஷயங்கள் நடைபெறும். if that presumption is invalid, அப்படி இல்லாமல், and family members are constantly at odds with one another, குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் இடையே மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. தந்தையார் மது அருந்தி கொண்டு வருகிறார், தாயார் பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறார், குழந்தைகள் ஒழுங்காக படிக்கவில்லை. இந்த மாதிரி குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் பல மடங்காகிறது. the dining room may be a source of conflict. அங்கே அந்த உணவு உண்ணக்கூடிய அறை பிரச்சனைகளினுடைய சங்கமமாக இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது. அண்ட் டிவிஷன், அங்கே குடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக டின்னர், இரவு உணவின் பொழுது children have an opportunity to discuss their concerns with their parents and seek advice on how to cope with the situations outside the home. அப்ப இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது பெற்றோர்கள், குழந்தைகள் தங்களுடைய தந்தையாரிடம் தாயாரிடம் பிரச்சனைகளை எப்படி சமூகமாக தீர்க்க வேண்டும் என்ற அறிவுரையை பெறுகிறார்கள். ஃபிக்ஷன், பிரச்சனைகள் occurs between siblings. Siblings means what? Brothers and sisters. அண்ணன் தங்கைகளுக்குள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது they may have an opportunity to express their difference at the dinner table and find some common ground. அண்ணன் சகோதரிகளுக்குள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அந்த சமையல் அறையிலே சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் பிரச்சனையை சொல்லி ஒரு சமூகமான தீர்வை அடைகிறார்கள். Dinner is also an opportunity to coordinate plans and activities among family members. அப்ப இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது வீட்டினுடைய இல்லத்தரசன், குடும்பத்தினுடைய தலைவன் காலை முதல் மாலை வரைக்கும் வேலை சென்று இரவிலே வரும் பொழுது அங்கே உட்கார்ந்து குழந்தைகளும் பள்ளி முடித்து கல்லூரி முடித்து இரவுகளே வரும் பொழுது அடுத்த நாள் திட்டங்கள், அடுத்த வார திட்டங்கள், அடுத்த வருட திட்டங்கள், என்னென்ன நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் என்ற அந்த திட்ட
திட்டங்களை அவர்கள் உட்கார்ந்து பேசுவார்கள். Such as attendance at a son's baseball game or daughter's violin recital or a vacation trip. விடுமுறைக்கு எங்கே செல்லலாம், கல்லூரி விழாக்களில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம், பள்ளி விழாக்கள் விளையாட்டு போட்டிகளில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பதை குடும்பத்தார் ஒருவருடன் ஒருவர் ஆலோசிப்பார்கள். இறுதி உரையாக பெராப்ஸ் ஒருவேளை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஆல், மிக மிக முக்கியமானது, டைனிங் ரூம் இஸ் எ பிளேஸ் டு ரிலாக்ஸ் அண்ட் ரிலீவ். சாப்பிடக்கூடிய அந்த அறைதான் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய, மன நிம்மதி அளிக்கக்கூடிய, டென்ஷன்ஸ் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய, ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டே, காலை முதல் இரவு வரைக்கும் மன அழுத்தங்கள், ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், மின்சார கணக்கு கட்ட வேண்டும், வாடகை கட்ட வேண்டும், பல ஸ்ட்ரெஸ், அந்த மன அழுத்தத்தை தீர்க்கக்கூடியது இரவு உணவு சாப்பிடக்கூடிய அந்த டைனிங் ஹால். A meal is good for relaxation because the irritations and upsets of the day subside at dinner time. So ஒரு இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கிறது. இரிட்டேஷன்ஸ் என்றால் எரிச்சல்கள், அப்செட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு அப்செட், டிசப்பாயின்மெண்ட், அப்செட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க, ஏமாற்றங்கள், of the day subside, அது குறைந்து விடுகிறது at dinner time. It is hard to remain agitated or furious. ரொம்ப கஷ்டம். agitated என்றால் என்ன, கோபமாக இருப்பது, மன தொந்தரவுடன் இருப்பது. ஆஃப்டர் a satisfying dinner, நல்ல திருப்திகரமான உணவு சாப்பிட்ட முன்னர் கோபப்பட முடியாது, எரிச்சல் அடைய முடியாது. That is yet another reason why the dining room in many houses ought to be considered the most important room of all. So here the writer, இங்கே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்த டைனிங் ரூம் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும். அந்த டைனிங் ரூம் இஸ் த பிளேஸ் டு லேர்ன். அந்த டைனிங் ரூம் இஸ் த பிளேஸ் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன். அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த அறை ஓய்வெடுக்கக்கூடிய, மன அழுத்தங்களை குறைக்கக்கூடிய, பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய என்று பல கருத்துக்களை சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் டைனிங் ரூம் தான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ஹாலை சொல்லலாம், கிச்சனை சொல்லலாம், பால்கனியை சொல்லலாம், பெட்ரூமை சொல்லலாம், படுக்கை அறை, எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லி, ஏன் அதற்கு why it is so என்று சொல்லி அதற்கான காரணங்களை உதாரணங்களுடன் விளக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்ற தலைப்புகளில் and TOEFL Training Center, International English as Level Testing System, Test on English as Foreign Language. So both these examination, I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University, TOEFL conducted by American government, checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. So by the examination, do you get a score where you can go abroad to do your studies or for a job or for visa purpose. And here, writing and speaking skill development class, here, Lingua Forum Dream Tech Publications. Video number 127, we have come here. So, you get a topic like this, where you have to write for not less than 250 words. If you get a topic like this in speaking task, you have to speak for 2 minutes continuously, and based on the topic, you'll be having a discussion between the examiner and you. Coming here to the topic, a gift. A gift. What is a gift? Something you want to give to your loved ones is a gift, such as sports equipment. What is that? You can buy and give a bat, you can buy and give a cricket ball or a football or whatever it is. A musical instrument, it may be a guitar, piano, etc. A gift such as sports equipment or something like a musical instrument can help a child develop. Sure, a child will develop because of these instruments. So, which gift would you give? Why? Suppose your niece or a nephew, a small child, you want to give a prize, gift. What gift would you give? So, you have to use specific reasons and examples of why you are giving that gift to support your view, right? So, some child, you want to give a gift. So what gift would you give? Some give sweet packets, some give watch, some give books, some give playing, sports things, or some will give musical equipments. So ring or whatever it is. So what is the gift which you give? Suppose if you say the gift, you have to say the reasons why you are giving that gift. See here, look at a child's surroundings.
So first you have to look at the child's surroundings. And one has a certain idea how the child will develop, right, sir? Okay, you have to look at the child first. Where it is living, what's its surrounding, how it's living. Of many influences such as music, video culture, and books. First you have to see the child. Already if the child is having books, or child is having videos, or child is having musical instruments, something which the child doesn't have, you have to give. That's the most important thing. I consider here. So the writer says, the books, the most important. So you have to give the books for a child. And so my gifts to children would be books. So the writer says, of all the gifts, I consider the book is a valuable gift for the child. Very important, isn't it? So he says, I am going to give the book as a gift to my child, to any child. So he says the reason why. Books convey means it's telling the gift literacy. The books convey, it tells the gift literacy. So which carries with it many other benefits. So with a book, it is always a literary activity which carries many other things as well. What are they? Learning to read gives a child access to world of ideas. So once the child starts reading, it gets a lot of ideas. Number one, character building. The child's character will develop. The situation and adventures denied to a non-literate individual. So, non-literate means what? A person who is unable to read or write. So when you give a book to a child, the child will be able to read, get good ideas, its character develops, which is not possible for illiterates. So practically, any kind of reading has both its pleasures and its profits. So, cultivate the habit of reading by the children. So as you give the books, it develops their ideas, it gives a pleasure for them, and its hidden profits are there. So what are they? Even a fondness for comic books may lead a child eventually to Cervantes or Shakespeare. So once you start the child by making him or her to read books, later as the child gets a taste on reading books, he may go up to reading the novels of, reading the books of, reading the poems of Cervantes and Shakespeare. He'll go to that extent. She keeps growing. Once he or she starts reading and loving books. So it goes on as a process. So it goes up to the level of reading Shakespeare books. So coming here, however, he says, literacy does more for a child than provide amusement. Amusement means what? Entertainment, sports, or hearing music. You are buying and giving video games. It amuses means what? It gives some sort of a pleasure. But literacy, reading books, makes the child literate. Literate means what? Able to read and write. That is the greatest thing. The process of learning to read also aligns the mind. So once you start reading the books, the mind starts aligning with the books. You have to sit in a calm place, quiet place, patiently. Reading is not an ordinary thing, isn't it? Hours together, days together. So once you start reading, concentration is needed. So the mind aligns with the book, so to speak, in a certain direction. So the focus should be there. That is beneficial to the individual and to society as a whole. So once a child starts reading the book, the concentration, the focus, the attention from the child's mind to the book, it develops the society, it develops that particular individual and to the society. So this, as US, United States of America, academic Barry Sanders, academic means that is a person who is highly literate, once pointed out, he said, is why the most literate societies are, as a rule, also the most orderly, peaceful and civilized. Any country where people are highly literate, people who read a lot, who's highly literate, there is calmness, quietness, no problem. Everything
is done in an orderly state. So, where there is no literate, only illiterates are there, there will be fight. Just like in a country like, South Africa, you see Bangladesh, you see in Pakistan, you see in Afghanistan, where literacy rate is very low. What happens? People fight each other. Once people read a lot, the society is very orderly. An individual starts reading, like that every individual starts reading, then what happens? The society is calm and quiet and peaceful. So the basic thing is the book. Only when you read, you become a literate. Only by reading, you become a literate person. So he says, once again, he says, in short. So he says, in short, reading involves mental discipline. It's not possible to read unless you have a discipline in your mind. A mental discipline is needed. This is a demanding process. It's not an ordinary process, ordinary thing to read 100 pages, 200 pages, 300 pages of a book. You need a mental discipline. So mastering it, to read the books, you need to master. Mastering it conditions the mind to handle other. So similarly difficult task. Once you start reading the books, you become a master. So you will be able to control all other situation, difficult tasks, and to accept a certain order and discipline as a condition of success. Able to understand, once to read a book, 300 pages book, 500 pages book, some people read for 1000 pages of book. So mental discipline is needed. So once with the mental discipline you focus and read, you are able to understand the concepts. Then all of the difficult tasks will be easy because you will be able to focus on that. A discipline will be there. So the intellectual, who are the people who are intellectual, intelligent people? Intellectual order and discipline required for literacy translate into order and discipline on the social level as well. So to read, you need mental discipline. Once you cultivate the habit of mental discipline, in society, in all other activities, you will be a very disciplined person. So that is another benefit of reading and another good reason to give books to a child. See how important is it, isn't it? Reading books. So when you want to give a gift, what is the gift which you give to a child? So here the writer says, it is the books which I give him. When I want to give a gift to a child, I won't give a sports equipment, or I won't give a musical instrument, or I won't give any toys or sweets. I will definitely give a child a book. A book is most valuable because once the child starts reading, even a comic book, he develops, once he starts finding the taste, finding happiness and pleasure in reading books, he will go up to the level of reading Shakespeare books. So to read books, you need a mental discipline. It's not easy to read, so you need a discipline. So once you start reading, you discipline yourself, start reading, you become a literate person. So as a whole, not one individual, if every individual turns like that, the society is going to be calm and quiet, peaceful. Everything is in orderly state. That is the reason why you find literate countries, where you find problems are very, very frictions, order, everything is good. But in illiterate countries, where the education level is very low, you find everything in a disorderly state. So, now coming here, so he also says, once a child starts disciplining its mind and focusing on the book, he will do the same thing in other activities also. So, giving a book is the best gift which I would give. That's what the writer says. Hope you're able to understand. Are you clear? Are you clear? Okay, let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை ஆங்கிலத்திலே, அது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as foreign language, அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தக்கூடிய
பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் பரீட்சை வைத்து அதனுடன் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடு செல்லலாம், படிப்பதற்கு, வேலை செய்வதற்கு, விசா வாங்குவதற்கு. ஸோ இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது கலைகளை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு லிங்க்வா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 127க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும். எழுத்துவதற்கு 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பை சார்ந்து விவாத கேள்விகள் வரும். ஸோ தலைப்பு பாருங்க, கிஃப்ட், ஒரு பரிசு. உதாரணத்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் என்றால் என்ன? விளையாட்டு சாதனங்கள், கிரிக்கெட் மட்டை, கிரிக்கெட் பந்து, டென்னிஸ் ராக்கெட், இதை போன்று ஒரு பரிசு பொருள். அல்லது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு கித்தார், ஒரு பியானோ, ஒரு தபலா, இதை போன்று ஒரு இசைக்கருவிகளை ஒரு பரிசாக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எட்ஸெட்ரா கேன் ஹெல்ப் எ சைல்ட் டெவலப். ஒரு குழந்தையை நிச்சயமாக அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு இந்த பரிசுகள் உதவும், இந்த கருவிகள் உதவும். இசைக்கருவிகள், விளையாட்டு கருவிகள், எலக்ட்ரானிக் கருவிகள், கால்குலேட்டர், இவைகள் அனைத்தும் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமாக உதவும். விச் கிஃப்ட் வுட் யூ கிவ்? ஒரு குழந்தைக்கு பரிசளிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பரிசை நீ வழங்குவாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. ஏதாவது ஒரு பொருளை நீ பரிசாக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை பற்றி என்ன பொருள் கொடுப்பாய்? உதாரணத்திற்கு ஒரு கிட்டார் கொடுப்பாய் என்றால் அந்த கிட்டாரினுடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். எதற்காக அளிக்கிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ அடுத்தது இங்கே இந்த எழுத்தாளர் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது புஸ்தகம்தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். லுக் அட் எ சைல்ட் சரௌண்டிங். ஒரு குழந்தையினுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பார். அண்ட் ஒன் ஹேஸ் a certain idea how the child will develop. ஒரு குழந்தை எப்படி முன்னேறும் என்பதை, அந்த குழந்தை வளரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை பார். ஆஃப் மெனி இன்ஃப்ளூயன்சஸ். அந்த குழந்தையை ஆதிக்கம் செலுத்துவது, மனதை ஆக்கிரமிப்பதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு மியூசிக், இசை. ஒரு குழந்தை சினிமாவின் மேல் அடிமையாகி விடுகிறது, சினிமா பார்க்கிறது. வீடியோ கலாச்சாரம், வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுகிறது, அது அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது. மேலும் புஸ்தகங்கள், ஒரு சில குழந்தைகள் புஸ்தகங்கள் மேல் வெறித்தனமான ஒரு ஆசை வைத்திருக்கும். ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் சொல்கிறார், ஐ கன்சிடர், நான் நினைக்கிறேன், புக்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட், புஸ்தகங்கள் தான் மிகச்சிறந்த, மிக முக்கிய. அண்ட் ஸோ மை கிஃப்ட்ஸ் டு சில்ட்ரன் வுட் பி புக்ஸ். ஆகையால் என்னுடைய பரிசு குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமாக புஸ்தகங்கள் தான் என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே புக்ஸ் கன்வே த கிஃப்ட் லிட்ரஸி. புஸ்தகங்கள் என்பது படிப்பறிவை வளர்க்கிறது. which carries with it many other benefits. புஸ்தகங்கள் பல நன்மைகளை கொடுக்கிறது. Learning to read gives a child access to a world of ideas. குழந்தைகள் புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக உலகத்தின் தலை சிறந்த கருத்துக்களை அவர்கள் பெறக்கூடியவர்களாக ஆகிறார்கள். கேரக்டர்ஸ், அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வளர்க்கிறது குழந்தைகள். சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் denied to a non-literate individual. ஒரு படிப்பறிவில்லாத தனிநபர், அவர் பெறாத லாபங்கள், பெறாத இன்பங்களை எல்லாம் புஸ்தகங்கள் அளிக்கிறது என்று சொல்கிறார். Practically any kind of reading has both its pleasures and its profit. எந்த வகையான புஸ்தகங்களாக இருந்தாலும், நாவல்களாக இருந்தாலும், சுயசரிதைகளாக இருந்தாலும், உண்மை சம்பவங்களாக இருந்தாலும், அறிவியல் பூர்வ புஸ்தகங்களாக இருக்கட்டும், கதை புஸ்தகங்களாக இருக்கட்டும், எந்த புஸ்தகங்களாக இருந்தாலும் அது தனக்கு, அந்த குழந்தைக்கு அல்லது படிப்பவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறது, லாபத்தை கொடுக்கிறது. ஈவன் ஏ ஃபாண்ட்னஸ் ஃபார் காமிக் புக்ஸ். காமிக் புக்ஸ் என்றால் என்ன? பொம்மைகளாக வரைந்து அதிலே கதைகளாக திணிக்கப்படுகிற அந்த காமிக் புக்ஸை ஒரு குழந்தை படிக்க ஆரம்பித்தவுடன், அண்ட் சைல்டு ஈவென்ச்சுவலி, முடிவாக அந்த குழந்தை ஷேக்ஸ்பியர் நாவல்கள் வரைக்கும் படிப்பதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை அது கிளறி விடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக, however, எப்படி எனினும், லிட்ரஸி டஸ் மோர் ஃபார் ஏ சைல்ட் தென் ப்ரொவைட் அம்யூஸ்மெண்ட். ஒரு குழந்தைக்கு கிரிக்கெட் பேட்டும் கிட்டாரும் வாங்கி கொடுப்பதை விட, அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தை விட படிப்பறிவு ஒரு குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாயத்தை அவர்களுக்கு வழங்கும்.
The process of learning to read also aligns the mind. புஸ்தகம் படிப்பது சாதாரண விஷயமில்லை. புஸ்தகத்தை படிக்கும் பொழுது மூளை மனது அது அந்த புஸ்தகத்துடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், அலைன்ஸையாக வேண்டும். So to speak in a certain direction, ஒரு திசையை நோக்கி செல்ல வேண்டும். That is beneficial to the individual, அந்த தனி நபருக்கு ஒரு லாபத்தை கொடுக்கும், and to society as a whole, சமுதாயத்திற்கு. ஒருவன் படித்தவன் ஆகிவிடுகிறான், ஒரு குடும்பத்திலே அந்த குடும்பம் நன்றாக விளங்குகிறது. பல புஸ்தகங்களை படிக்கிறான். மகாத்மா காந்தி பல ஆயிரம் நாவல்களை படித்திருக்கிறார். அப்படியாக பல படித்தவர்கள் பல புஸ்தகங்களை படித்துதான் தங்களை அறிவாற்றலை வளர்த்தி கொள்கிறார்கள். அது ஒரு நபர் நிறைய படிக்கும் பொழுது அது அவர் குடும்பத்திற்கு, அவர் ஊருக்கு, அவர் சமுதாயத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமான லாபத்தை பெற வைக்கிறது. This has US academic Barry Sanders, அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பேரி சாண்டர்ஸ் என்ற படித்தவர் சொல்கிறார், once pointed out, is why the most literate society, அதிக படித்த சமுதாயங்கள் அமெரிக்காவிலே படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள், இங்கிலாந்திலே அதிகமாக படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆர் as a rule, அது சட்டமாக the most orderly, எல்லாம் முறையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது, பீஸ்ஃபுல் அமைதியாக இருக்கிறது, சிவிலைஸ்ட் நாகரீகமாக இருக்கிறது. படிப்பறிவில்லாத முட்டாள்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள், அடிதடி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சமுதாயம் முறையற்றதாக இருக்கிறது. ஸோ படிப்பறிவு ஒரு சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது, ஒழுக்கப்படுத்துகிறது, நாகரீகப்படுத்துகிறது, அமைதிப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார். ஆக படிப்பை வளர்க்கக்கூடிய திறன்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அடுத்தது இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ரீடிங் இன்வால்வ்ஸ் மென்டல் டிசிப்ளின். படிப்பதற்கு மென்டல் என்றால் என்ன? மன ரீதியான டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் வேண்டும். அமைதியாக ஒரே இடத்துல 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் உட்கார்ந்து படிப்பது என்பதே மென்டல் டிசிப்ளின் என்றால் என்ன? மன ஒழுக்க தேவை. மன ஒழுக்கம் இல்லாமல் படிக்க முடியாது, படிப்பறிவே தலையிலே ஏறாது. திஸ் இஸ் எ டிமாண்டிங் ப்ராசஸ். இது ஒரு கடுமையான ஒரு பயிற்சி. மாஸ்டரிங் இட் கண்டிஷன்ஸ் த மைண்ட் டு ஹேண்டில் அதர்ஸ். அப்போ புஸ்தகத்திலே மனதை ஒருங்கிணைத்து படிப்பதன் மூலமாக பல விஷயங்களை எளிதாக கையாளலாம், எளிதாக சுலபமாக செயல்படுத்தலாம். Similarly, difficult tasks, கடுமையான வேலைகள், and to accept a certain order and discipline as a condition of success. எந்த வேலை செய்தாலும் எந்த தொழில் செய்தாலும் அதற்கு பொறுமையும் அலைன்மெண்ட்டும் தேவை. மனதிற்கும் அந்த வேலைக்கும் ஒரு அலைன்மெண்ட், மனதிற்கும் ஒரு புஸ்தகத்திற்கும் எப்படி ஒரு ஒருமைப்பாடு வேண்டுமோ அதை போன்று மனதிற்கும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்திற்கும் ஒருங்கிணைப்பு வேணும். அந்த ஒருங்கிணைப்பு இந்த புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கிற காரணத்தினாலே மற்ற வேலைகளிலே உங்கள் மனது ஒருங்கிணைக்கிறது. த இன்டலெக்சுவல், த அறிவுபூர்வமான ஆர்டர், முறை அண்ட் டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் required ஃபார் லிட்ரஸி. இந்த படிப்பறிவிற்காக படித்தவர்கள் மனதை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள். இது டிரான்ஸ்லேட் இன்டு ஆர்டர் அண்ட் டிசிப்ளின். இது அவர்களை ஒழுக்கத்தையும் அவர்களுடைய முறையான வாழ்க்கைக்கும் அடித்தளமாக இருக்கிறது. ஆன் த சோஷியல் லெவல் as well, சமுதாயத்திலும் கூட. ஸோ தட் இஸ் another benefit of reading. இதுதான் இன்னொரு பலன் படிப்பதன் மூலமாக. அண்ட் another good reason to give books to a child. ஸோ குழந்தைகளுக்கு படிப்பை வளர்க்கக்கூடிய, புஸ்தகங்களை படிக்கக்கூடிய, பேப்பரை படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக நான் குழந்தைகளுக்கு பரிசாக கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு புஸ்தகத்தை தான் பரிசாக கொடுப்பேன் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, British, Australian and Cambridge University joined together and conducts an examination checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. Same in TOEFL, American-based examination checks your English levels. So the score which you get is useful for you to go abroad, that is to English-speaking countries, and you can work there, you can study, and for visas and all the formalities, this score is very useful. So we have come here for the writing and speaking skill development
class. So it's the lingua forum Dream Tech Publications, these essays. And coming here to the video number 128. So a topic would be given here in I.E.L.T.S task 2. There you may have a topic. Based on the topic you have to write for nearly 250 words, not less than 250 words. And if you get a task in speaking, you have to speak for continuously for 2 minutes, and there'll be a discussion between the examiner and you. So a topic is given like this. What's the topic? Just go through the topic very clearly, carefully. See here, somebody has given your school a large amount of money as a gift. Someone, say for example, an ex-student, an alumni means what, ex-student who has passed out. He became a very big businessman. He has a lot of money. So he gives almost 1 lakh rupee as a gift to the school. So how do you think the school could spend the money best? So 1 lakh the school has got as a gift. So you are a student people leader. You are just telling them how best the money could be used. So use specific reasons and examples to support your view. So you have to say the school should spend the money for stadium, school should buy computers, or school should buy books, or anything you can choose. But you have to say the reasons and examples why the school should spend the money for that purpose. So here the writer says that the school should spend money for deserving students, a scholarship. That would be the best idea, he says. See here how is he writing. So he has gone in for an introduction. In the introduction he says, presumably the gift involves a substantial sum of money. Of course, it definitely will be a money, maybe 1 lakh, 2 lakh or 3 lakh money. One good use for it would be to provide the nucleus of a scholarship fund. So nucleus of a scholarship fund means you can deposit the amount in a bank, and monthly interest, through the monthly interest you can get a scholarship fund. See, for example, such a fund would yield benefits over a long period. So 10 years, 20 years, 30 years, for a long period the amount, the interest which the fund gives will be useful. Every year scholarship money could help one or more promising students to pursue higher level studies. So in a class, if a student is getting good marks, he can be provided with the scholarship. In a class, a student is first time his family member, first time he is the graduate in a family. So those type of students, the scholarship can be used. So scholarship can be used for deserving students. So after that batch, next batch student, one of the student will be benefited. So here is a hypothetical example to illustrate. So he says with an example. So somebody gives a money, so that money can be kept in the bank and get a deposited, and by the interest which this fund provides, we can use it for making a student to study, a deserving student. So now coming here to the next paragraph, what he says is, imagine, he's saying, it's an hypothetical example, so imagination is necessary. So imagine a student has shown exceptional talent in mathematics. So in a class, a student is very good in mathematics or foreign languages. Maybe he may be good in French or German or some other field of study, maybe physics, chemistry, biology, botany. In a class, a student is an expert. He's so specialized. He's so passionate about that subject, but comes from a family of modest income and cannot quite afford the tuition for college or university level studies. So this fellow is a poor fellow, but he is very good in that particular subject. He comes class first, but he is a very poor student. A scholarship may make the difference between attending
college are remaining without a college degree. So this particular student is so interested in that particular subject, but he is unable to study because he is coming from a poor family. So he needs money. So money is needed to study. So what happens? Without money, he cannot get a degree. So what we have to do, could there be a more praiseworthy use for a gift of money than to help college-bound students who otherwise could not afford a college education? So this scholarship money can be used for the persons who are not able to study, able to understand. So it's very important. That's what's happening in many universities and colleges. There are scholarship funds which are used for the youngsters. Some may say that a gift of money should not be used to benefit only single individuals. So the problem here is scholarship fund. A college, somebody gives a money, 1 lakh or 2 lakh, it is deposited. Only one student is benefited or two students are benefited. So somebody says no, the fund should be useful for all the students. Why only for one student? They may raise a question, but instead should be spent on something that will benefit all students equally. So somebody gives money, that money should be spent equally. Maybe it can be used as a library fund, maybe it can be used for gymnasium, maybe it can be used to construct a chapel, whatever it is, such as textbooks. The school can buy textbooks or computers for the classroom. According to this argument, using the money for a single student's benefit is unfair discrimination. Discrimination means what? You are showing partiality. Somebody gives the money and only one boy or girl is enjoying the scholarship amount. It is not good. The money should be spent to all the students. All the students should be benefited. Some may say the best response to this argument is to cite the principle of concentration. So you have to go in for the principle of concentration, the theory. What does the theory says? One gets the best results by concentrating one's resources on a certain promising student. So, see, in a class, generally one student or two students, they may get school first, they may get state first, they may get university first, the best student. So concentration of one particular student is most important to get result. That would not constitute discrimination. That is not bad. So in a class, they generally concentrate on one particular student to make him to get state level mark, school first. Because many or all students would be eligible for the scholarship even if only one student can actually receive it. So let us have like this. All the students are eligible for scholarship, but whoever gets the best mark will be given the scholarship. So that should be a criteria. So the argument of spending money for everybody, only that is good. That is a wrong policy. We have to go in for a principle of concentration where the particular student would be given, because all the students are eligible to get the scholarship, but only one or two are able to get it. So next, coming here to the final conclusion, a scholarship then is probably the best application of the money. So scholarship is the best way to spend the money. The school already has a budget for books, computers and other such needs. School already has a budget for buying books, for buying computers, for sports activities. A large gift of money, by contrast, represents a rare opportunity to help deserving students and should be used to establish a scholarship for that purpose. So, school already has a budget for all other activities, but somebody gives a donation. Let that donated money be spent for scholarship, concentrating on one or two particular students to develop. To get the scholarship amount, every student is of course eligible, but only the deserving student gets it. So scholarship is the best way. Somebody somebody gives a gift, a huge amount of money to my school, then I would recommend that school should create a fund
and the fund money should be spent for deserving eligible students for a scholarship. Hope you are able to understand this what the writer says. Okay, now நண்பர்களே, I.E.L.T.S TOEFL இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள். TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள். ரெண்டும் சர்வதேச அளவிலே நடத்தப்படுகிற ஆங்கில பரீட்சைகள். ஆங்கில பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கும் ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றலை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகளாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு பரீட்சைகளும் உலகம் முழுக்க நடக்கிறது. I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், அமெரிக்க கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம் மூன்றும் இணைத்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்கா அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இந்த பரீட்சைகள் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து உலகம் முழுக்க எங்கு வேண்டுமானாலும் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்லலாம், விசா பெறலாம், படிக்கலாம், வேலைக்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எழுதுவது மற்றும் பேசுவதனுடைய வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம், பப்ளிக் ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக கட்டுரைகளை பார்க்கிறோம். இங்கே வீடியோ நம்பர் 128க்கு வந்திருக்கிறோம். அப்போ IELTS பரீட்சையின் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்வார்கள். குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே அந்த கட்டுரையை வரைய வேண்டும், எழுத வேண்டும். அதே மாதிரி பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்பை பாருங்கள். Someone has given your school a large amount of money as a gift. நீ பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டிருக்கிறாய், கற்பனை பண்ணி பார். நீ படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கு யாரோ ஒருவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொகையை அன்பளிப்பாக அளிக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். How do you think the school could spend the money best? அந்த பள்ளிக்கூடம் அந்த பணத்தை வைத்து எப்படி சிறப்பாக செலவு செய்ய வேண்டும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. யாரோ ஒருவர் பணம் கொடுக்கிறார் உன் பள்ளிக்கு, அந்த பணத்தை வைத்து பள்ளி என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு லைப்ரரி கட்ட வேண்டும், அல்லது புஸ்தகங்கள் வாங்க வேண்டும், கம்ப்யூட்டர் வாங்க வேண்டும், விளையாட்டு மைதானம், விளையாட்டு பொருட்கள் வாங்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லி அது எதற்காக செய்ய வேண்டும், அது நல்லதா கெட்டதா, அதனுடைய பலன்கள் என்ன என்று உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் எங்கே வருகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ப்ரெசியூமபிளி என்றால் என்ன? நிச்சயமாக நாம் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ளலாம். The gift involves a substantial amount of money. பரிசு பணமாக பள்ளிக்கு கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது பெரிய தொகையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். 1 லட்சம் 2 லட்சமாக இருக்க வேண்டும். One good use for it would be to provide the nucleus of a scholarship fund. அந்த பணத்தை வைத்து மூலதனமாக, ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்ட் என்றால் என்ன? படிப்பதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு படிப்பிற்கான ஒரு தொகை. ஸ்காலர் என்றால் என்ன? அறிவாளி. ஷிப் என்றால் என்ன? அறிவாளிகளை உண்டாக்கக்கூடிய ஃபண்ட் என்றால் பணம். அப்போ அறிவாளிகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கூட்டு தொகையாக, டெபாசிட்டாக வங்கியிலே வைக்க வேண்டும். Such a fund would yield benefits over a long period. அதை போன்ற ஒரு வைப்பு நிதி நீண்ட காலத்திற்கு 10, 20, 30, 40, 50, 100 ஆண்டுகளுக்கு கூட அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வட்டியின் மூலமாக பல நன்மைகள் பெறுவார்கள் மாணவர்கள். Every year scholarship money could help one or more promising students to pursue higher level studies. அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு மாணவனை, பல மாணவர்களை மேல் படிப்பு படிப்பதற்கு இந்த படிப்பு பணம் உதவி செய்கிறது. Here is a hypothetical example to illustrate. இங்கே ஊகித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தை விளக்கத்துடன் சொல்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். Imagine a student, கற்பனை பண்ணிப்பார் ஒரு மாணவன், shown exceptional என்றால் என்ன? ரொம்ப விதிவிலக்காக, ரொம்ப சிறப்பாக, டேலண்ட், திறமசாலியாக இருக்கிறார் மேத்தமேட்டிக்ஸில். ஒரு ராமானுஜரை போன்று ரொம்ப திறமசாலியாக இருக்கிறார் கணக்கிலே. ஆர் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், அல்லது வெளிநாட்டு மொழிகளிலே பாரதியாரை போன்று பல மொழிகளை தெரிந்தவர். அதை போன்று வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் அல்லது கணக்கிலே சிறந்த ஒரு ஆர்வமுடைய மாணவனையும் பார்க்கிறோம். சம் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி, அல்லது பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அறிவியல், புவியியல், வேதியியல், எந்த பாடமாக இருந்தாலும் அதில் சிறந்தவராக ஒருவர் இருக்கிறார். பட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபேமிலி ஆஃப் ஏ மாடஸ்ட் இன்கம். ஆனால் வரக்கூடிய குடும்பம், அவருடைய குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுத்தர குடும்பமாக இருக்கிறது.
and cannot quite afford என்றால் என்ன, செலவு செய்ய முடியும், செலவு செய்ய முடியவில்லை. the tuition என்றால் என்ன, கல்லூரிக்கான கட்டணம் அல்லது பல்கலைக்கழகத்துக்கான கட்டணத்தை பணம் செலுத்தி படிக்க முடியாத ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய மாணவனாக இருக்கிறான். a scholarship may make, அந்த ஸ்காலர்ஷிப் என்றால் என்ன, படிப்பதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த வைப்பு தொகை அது உதவி செய்யும் அந்த பையனுடைய மேல் படிப்புக்காக. மேக் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அட்டெண்டிங் காலேஜ் ஆர் ரிமைனிங் விதவுட் காலேஜ் டிகிரி. இந்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் பணம், இந்த வைப்பு தொகை படிப்பதற்காக உதவக்கூடியது, அந்த மாணவனுடைய ஒரு பட்டம் பெறுவதற்கு உதவுகிறது. உதாரணத்திற்கு பள்ளியிலே அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் அவனாக இருக்கலாம், ஏழை குடும்பத்தினவனாக இருக்கலாம். ஸோ வைப்பு நிதியிலிருந்து எடுத்த பணத்தை வைத்துக்கொண்டு அவனுடைய மேற்படிப்புக்கை அந்த பள்ளி செலவு செய்யலாம். ஸோ could there be a more praiseworthy use for a gift of money than to help college bound students who otherwise could not afford a college education? ஸோ இந்த கல்வி வைப்பு தொகை மூலமாக மாணவர்களுக்கு, ஏழை மாணவர்களுக்கு, ஒரு பள்ளி தன் பள்ளியிலே படித்த மாணவன் சிறந்த மார்க்குகளை பெற்றிருக்கிறான் என்பதற்காக அவனுடைய கல்லூரி படிப்பின் முழு செலவையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக, some may say that a gift of money should not be used to benefit only single individual. சில பேர் சொல்வார்கள் அது எதற்காக கல்வி பள்ளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய வைப்பு தொகையை வைத்து ஒரு மாணவனோ ரெண்டு மாணவனோ பலன் பெறுகிறார்கள், அது நல்லதல்ல என்று சொல்வார்கள். பட் இன்ஸ்டெட் should be spent on something that will benefit all students equally. ஒரு மாணவனுக்கு செலவு செய்வதை போல அந்த பணத்தை வைத்து பள்ளியை மேன்மைப்படுத்தலாம், கட்டிடங்களை கட்டலாம், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக ஏதோ ஒன்று செய்யலாம், புஸ்தகங்களை வழங்கலாம் என்று சொல்வார்கள். such as textbooks or computers மூலமாக டெக்ஸ்ட் புக் புஸ்தகங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம், கணிப்பொறிகளை வாங்கி வைக்கலாம் கிளாஸ் ரூம் வகுப்பிற்கு. according to this argument, இதை பொறுத்து using the money for a single student's benefits is unfair discrimination. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு மாணவனுக்கு செலவழிக்கக்கூடிய பணம் அன்ஃபேர் என்றால் என்ன, நியாயமில்லாத. டிஸ்கிரிமினேஷன் என்றால் என்ன, ஓர வஞ்சனை. ஒரு மாணவனுக்கு மட்டும் அந்த ஆதாயத்தை செய்வது சிறந்தது அல்ல. The best response to this argument is the cite the principle of concentration. இந்த விவாதம் வருகிற பொழுது அதற்கு சகுந்த உகந்த பதில் பார்த்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன, கொள்கை. கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன, தீவிரமாக கவனம் செலுத்துதல். So one obtains the best results by concentrating one's resources on a certain promising student. ஒரு பள்ளியாக இருக்கட்டும், ஒரு கல்லூரியாக இருக்கட்டும், ஒரு மாணவனை தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி அவனை உருவாக்க முயற்சிப்பார்கள். பள்ளிக்கு பொதுவாகவே அனைவருக்கும் ஒரே பாடத்தை எடுப்பார்கள். அதிலே ஒரு மாணவன் மிக மிக சிறந்த மாணவனாக இருப்பான். அவனை ஸ்டேட் லெவல் பெஸ்டாக கொண்டு வருவதற்கு கவனத்தை செலுத்துவார்கள். that would not constitute discrimination. அது ஓரவஞ்சனை இல்லை. மற்ற மாணவர்களால் படிக்க முடியவில்லை, ஒரு மாணவனால் ஸ்டேட் லெவலில் ஃபர்ஸ்டாக வர முடியக்கூடிய மாணவனாக இருக்கிறான், அவனுக்கு முழு கவனத்தையும் ஆசிரியர்களும் அந்த அலுவலர்களும் செய்வார்கள். even if only one student could actually receive it. so பல பேர் ஸ்காலர்ஷிப், because many or all students would be eligible for scholarship. பல மாணவர்கள் அந்த படிப்பிற்கான வைப்பு தொகைக்கு பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு மாணவன் அல்லது ரெண்டு மாணவர்கள் தான் அந்த பரிசை பெறுவார்கள். ஸோ ஒரு பள்ளிக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பணத்தொகை, அது வைப்பு நிதி, ஸ்காலர்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற மாணவர்களுக்கு படிப்புக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த வைப்பு தொகையானது then is probably the best application of the money. அந்த பணம் தான் சிறந்த பணம். பள்ளிக்கு நன்கொடையாக வரக்கூடிய பணத்தை ஸ்காலர்ஷிப்பாக மற்ற மாணவர்களுடைய படிப்பு வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். The school already has a budget for books, computers and other such needs. ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஏற்கனவே பணம் இருக்கிறது. அந்த பணத்தை வைத்து கணிப்பொறி வாங்குவார்கள், புஸ்தகம் வாங்குவார்கள், கட்டிடம் கட்டுவார்கள். அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே. A large gift of money, யாரோ ஒரு பணக்காரர் 1 லட்சம் 2 லட்சம் என்று மிகப்பெரிய தொகையை பரிசாக அந்த பள்ளிக்கு நன்கொடையாக வழங்கும் பொழுது, பை கான்ட்ராஸ்ட், அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தொகையினுடைய பயன்பாடு represents a rare opportunity to help. அது ஒரு அரிதான வாய்ப்பு. to help. deserving என்றால் என்ன, தகுதி வாய்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் and should be used to establish, உருவாக்க வேண்டும் அந்த பணத்தை வைத்து. a scholarship, மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக
உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வைப்பு தொகையாக இருக்க வேண்டும் ஃபார் தட் பர்பஸ். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் ஒரு பள்ளியிலே இருக்கிறீர்கள். அந்த பள்ளிக்கு ஒரு பணக்காரர் செல்வந்தர் ஒரு நன்கொடை கொடுக்கிறார். அந்த நன்கொடை பணத்தை எதற்காக செலவு செய்ய வேண்டும்? அது சேர் வாங்குவதற்கு, கணிப்பொறி வாங்குவதற்கு, இல்லது லெபார்டரி ஆரம்பிப்பதற்கு, மியூசியம் கட்டுவதற்கு, அல்லது ஸ்காலர்ஷிப், எது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அதற்கு தகுந்த அந்த தேர்வு எடுத்து அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இங்கே எழுத்தாளர், கட்டுரையாளர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது, ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பதற்காக வைப்பு அந்த தொகை பணம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதற்கான விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் சொல்லிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற. Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center in Chennai. A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both are international examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So I.E.L.T.S is British oriented, Cambridge University oriented and Australian government oriented examination. TOEFL is an American based examination. Here we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from the Lingua Forum DreamTech Publications, video number 129. So in writing task, if you get a topic, you have to speak for almost 2 minutes. In speaking task, in writing almost you have to write for 250 words, and the marks which you get, it says what is your level in English. So coming here, which animal in your country, read the topic properly, which animal in your country, animal may be lion or tiger or elephant, which animal in your country or a dog is most important? Why? Use specific reasons and examples to support your view. So you have to say which animal is the most important animal in your country, and if you say whichever the animal is, you have to say the reasons why it is so important, and you have to say the examples of why it has, what are the things which it has created that it is so important. So here the gentleman, the writer, or whoever the writer, a man or a woman, they go in for saying that the tiger is the most important. Obviously they are speaking about the Korean country, so the writer should be obviously from Korea. I.E.L.T.S examination is conducted all around the world. So here a Korean writer writes, he says, the most important animal in my country is tiger. He says tiger is the most important animal, the symbol of Korea. So tiger is considered to be the symbol of Korean country. The tiger is important because it is a majestic animal. He says it's a majestic animal and a symbol of strength and beauty. So tiger is a symbol of strength and beauty, and so majestic animal. So the Koreans have decided that it is their national animal. So other animals may be more abundant. So a lot of animals may be there, he says, but no other animal in Korea has the tiger's dignity and prestige. So many animals are there in Korea, but the tiger is most important animal because of its dignity and its prestige. So the tiger is to Korea what the eagle is to the United States. In the United States, eagle is the national bird, very important. So for Korea it is tiger, and for England it is the bulldog. For England is the bulldog, for America it is the eagle, and for Korea it is the tiger, their national animal. So he says in introduction part, this Korean writer, he says tiger is the important animal for their country because of its dignity, because of its prestige, because of its the masculineness and all those things he says. Then coming here, he also says the tiger, however, is more than just a national symbol. He says more than a national symbol, tiger is very important. It's a major character in folklore as well. In folklore, you find all the tigers stories. Korea has many stories about tigers. He says many stories are there about tigers. These stories use tigers to teach important lessons. So these lessons using tiger is used to teach important lessons to the people of Korea. In one story, the tiger tries to trick people into thinking he is human. So once in a story, a tiger tries to trick the people that it is also a human being, but fails. The moral here is, be what you are
and not what you dream you are. So in this story, a tiger is used. Tiger tries to act as if it is a human being, but it is caught. So here the moral of the story is be what you are and don't act what you want to be. So this is the moral of the story, he says with an example. Then coming here, the Korean tiger in folklore has many moods are there. What are they? His behavior varies. The tiger's behavior varies greatly. He can be calm. The tiger may be calm. The tiger may be angry. The tiger may be kind. The tiger may be hostile. It shows his anger. The tiger may be wise, or sometimes it may be careless. So we may find him. He also says, the writer says, the tiger may be laughing. The tiger may be weeping, or tiger may be even smoking a pipe. All these are folklores. He is marvelously strong and patient. He also says about the character, the tiger is marvelously very strong and it's patient. One story, there's one other story tells how a tiger drags a man who is hanging onto his tail. So once it also, in the story also says, one man catches the tail of the tiger. So the tiger tries to drag him, pull him. Yet the tiger can be vulnerable. It can be easily cheated also. In one story, for example, a little puppy captures 3 tigers. A little dog captures 3 tigers. It is vulnerable also, very weak. With only a rope and some grease. With a rope and some grease, it is able to capture a tiger. So my dear friends, these are the folklore stories. And coming here to the conclusion, he also says, in short, the Korean tiger represents the Korean people and nation. So the Korean tiger represents the Korean people and the Korean nation. The tiger symbolizes all of their strengths and weaknesses. He stands for the average Korean. So the tiger stands for an average Korean. Thus the tiger is Korea's most important animal. That is why you see pictures of tigers everywhere in Korea. So in Korea you find a lot of pictures of tigers, even though real tigers are rare. Even though real tigers are rare in Korea, you find a lot of pictures about Korea. So my dear friends, which animal is the most important in your country? So the writer goes in for saying that tiger is the most important in his country. The writer obviously must be from Korea. He says tiger is the most important, just like how eagle is important to United States, how bulldog is important for England. So he says tiger is the most important, and he also says there is a lot of folklore stories about tiger. It says even some philosophies are told, saying that be what you are and don't try to act what you are not. So once again also the Korean folks, it also says about the tiger, where you can find the pictures of the tiger laughing, smiling, piping a smoking a pipe. And there's also one other thing, a man tries to pull the tiger's tail and the tiger drags him, and the tiger is also vulnerable, where a puppy was able to catch 3 tigers with a grease and a small rope. So he says the tiger represents Korea and its nation. So hope you are able to understand. I request the I.E.L.T.S takers to come forward. I request Anu to come forward and speak about this topic. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய உங்களுடைய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற அதே போன்று எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது மற்றும் ஸ்பீக்கிங், பேசும் திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய படிப்பு. இது லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 129க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். அந்த தலைப்பின் சார்பாக நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். கட்டுரை இலக்கண ரீதியாக, கட்டுரை வளம் மிகுந்ததாக, அது குறிப்புகளாக, சுட்டுக்களாக, பல ஏற்ற இறக்கத்துடன் அந்த
பேசும் பொழுது, ஒரு தலைப்பின் சார்பில் பேசும் பொழுது நீங்கள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இலக்கண ரீதியாக பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், which animal in your country is most important? உன்னுடைய நாட்டிலே பல மிருகங்கள் இருக்கலாம், அதில் எந்த மிருகம் உனக்கு பிடித்த மிருகம்? சைனாக்காரர்கள் பாம்பை சொல்லுவார்கள், இந்தியர்கள் யானையை சொல்லுவார்கள், அல்லது புலியை சொல்லுவார்கள், அல்லது சிங்கத்தை சொல்லுவார்கள். ஸோ வை, எதற்காக அந்த மிருகம் சிறந்த மிருகம் என்று கருதப்படுகிறது உன்னுடைய நாட்டிலே? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன், குறிப்பிட்ட காரணங்களை சொல்ல வேண்டும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் உன்னுடைய கருத்தோட்டத்தை சொல்ல வேண்டும். ஸோ உன்னுடைய நாட்டிலே பல மிருகங்கள் இருக்கலாம், அதிலே சிறந்த மிருகம் எந்த மிருகம்? இதுதான் தலைப்பு. இது முன்னுரையிலே பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனிமல் இன் மை கண்ட்ரி இஸ் டைகர். என்னுடைய நாட்டிலே மிக முக்கியமான ஒரு மிருகமாக புலி கருதப்படுகிறது. காட்டு புலி கருதப்படுகிறது. ஸோ இவர் கண்டிப்பாக இந்த எழுத்தாளர் கொரிய நாட்டுக்காரராக இருக்க வேண்டும். ஏனால் I.E.L.T.S பரீட்சை உலகம் முழுக்க நடக்கிற காரணத்தினாலே இது கொரியன் எழுத்தாளருடைய ஒரு கட்டுரையை எடுக்கிறோம். த சிம்பிள் ஆஃப் கொரியா, கொரிய நாட்டினுடைய அடையாள சின்னமாக இந்த புலி இருக்கிறது. த டைகர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஒரு புலி இந்த கொரிய நாட்டிலே, அது கொரிய எழுத்தாளராக இருக்கிறார், அவர் எழுதியிருக்கிறார். இந்த புலி மிக மெஜஸ்டிக் அனிமல், கம்பீரமான ஒரு மிருகமாக இருக்கிறது இந்த கொரிய நாட்டிலே. அண்ட் சிம்பிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரெங்க், வலிமையினுடைய அடையாளமாக இந்த புலி இருக்கிறது. அண்ட் பியூட்டி, அழகின் சின்னமாகவும் இந்த புலி இருக்கிறது. அழகு, கம்பீரம், அடுத்தது வலிமை. இதற்கு மூன்றுக்கும் உதாரணமாக சின்னமாக எங்கள் நாட்டிலே, இந்த கொரிய நாட்டிலே இந்த புலி இருக்கிறது. அதர் அனிமல்ஸ் மே பி மோர் abundant. பல மிருகங்கள் எங்கள் நாட்டிலே இருக்கலாம், பட் நோ அதர் அனிமல் இன் கொரியா ஹஸ் த டைகர்ஸ் டிக்னிட்டி. அப்போ எந்த மிருகத்துக்கும் இல்லாத ஒரு தனி மதிப்பு, மரியாதை அண்ட் பிரஸ்டீஜ், கௌரவம் புலிக்கு இருக்கிறது. அந்த புலி என்ற மிருகத்திற்கு நாங்கள் மதிப்பளிக்கிறோம். த டைகர் இஸ் டு கொரியா வாட் த ஈகிள் இஸ் டு த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அமெரிக்காவுக்கு எப்படி கழுகு ஒரு அடையாள மிருக சின்னமாக இருக்கிறதோ அந்த பறவை, அதே போன்று கொரிய நாட்டிற்கு புலி அடையாளமாக இருக்கிறது. வாட் த புல்டாக் இஸ் த இங்கிலாந்து நாட்டிலே அந்த புல்டாக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாய் எப்படி அடையாள சின்னமாக இருக்கிறதோ அதே போன்று கொரிய நாட்டிற்கு, எங்கள் நாட்டிற்கு புலி ஒரு அடையாள சின்னமாக இருக்கிறது என்று தன்னுடைய முன்னுரையை ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்து அது உதாரணங்களை சொல்லுகிறார். த டைகர் however is more than just a national symbol. அந்த புலி என்பது எங்கள் நாட்டிலே தேச அடையாள சின்னத்தை தவிர மற்ற சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கிறது. இட் இஸ் எ மேஜர் கேரக்டர் இன் folklore as well. கிராமிய கதைகளிலே இந்த புலியினுடைய குணாதிசயங்கள் போற்றி புகழப்படுகிறது. கொரியா has many stories about tigers. கொரிய நாட்டிலே புலிகளை பற்றி அநேக கதைகள் இருக்கிறது. These stories use tigers to teach important lessons. புலியை வைத்து கதைகளை குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறார்கள், கிராமவாசிகளுக்கு சொல்கிறார்கள், அதை பழமொழியாகவும் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இன் ஒன் ஸ்டோரி, ஒரு கதையிலே இந்த டைகர், அந்த புலி, ட்ரைஸ் டு ட்ரிக் பீப்புள் இன்டு திங்கிங் இஸ் ஹியூமன். ஒரு கதையிலே ஒரு புலி வேடமிட்டு வருகிறது, தானும் மனிதர் என்று மனிதர்களை ஏமாற்ற நினைக்கிறது. பட் ஃபெயில்ஸ், ஆனால் தோல்வி அடைகிறது. மக்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்கிறார்கள் அது புலி என்று. ஸோ த மோரல் ஹியர், இங்கே அந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், பி வாட் யூ ஆர், என்னவாக இருக்கிறாயோ அதுவாக இரு. வாட் யூ ட்ரீம் யூ ஆர் அண்ட் நாட் வாட் யூ ட்ரீம் யூ ஆர். என்ன ஆக வேண்டும் என்று கனவில் நினைக்கிறாயோ அதை நினைக்காதே. என்னவாக இருக்கிறாயோ அதுவாக இரு. என்ன ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாக இருக்காதே என்பதுதான் இந்த தத்துவத்தினுடைய கதை. ஸோ அடுத்ததாக, கொரியன் டைகர் இன் folklore has many moods. கொரிய கிராமிய கதைகளிலே இந்த புலிக்கு பல குணாதிசயங்கள், பல குணங்கள் இருக்கிறது. இஸ் பிஹேவியர் வேரிஸ், அதனுடைய நடத்தை மாறுபடுகிறது. கிரேட்லி, he can be calm, அந்த புலி அமைதியாக இருக்கும். can be angry, அந்த புலி கோபமாக இருக்கும். the tiger may be kind, அந்த புலி கருணை உடையதாக இருக்கும். the tiger may be hostile, அது கோபமாக எரிச்சலாக உடைய குணமுடையதாக இருக்கும். அந்த புலி is American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. It's British, Australian and Cambridge University
which conducts examinations to check your reading, writing, listening, and speaking skills in English. TOEFL, Test on English as Foreign Language. It is an American-based examination which is conducted to check your, once again, the reading, writing, and listening, speaking skills in English. The score which you get, you can use the score to go abroad for your studies, for your job, and for visa purposes. So both are international examination which checks your level of English. So we have come here for the writing and speaking skill development class. So these essays are taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 130. So you get a topic. Based on this topic, you have to write for 250 words, or you have to speak for almost 2 minutes, and there'll be a discussion questions posed by the examiner to the candidate. So coming here, see the topic here. If you get a topic like this, what does the topic says? The major natural resources. Resources. What are the natural resources? You can say river, you can say forest, you can say mountains, you can say forest, wild animals, all are natural resources. Like forests and fresh water are being lost in many countries. So it is always said that the Third World War will be based on water. The war between countries will be based on water. So these resources like forest and fresh water are being lost in many countries. So here, select one resource that is being lost and explain why we must save that resource. So many resources are getting lost in even your country. Compared to 200 years back, 100 years back, you compare it with present 2015 or 14. So what are the resources which we have lost? The natural resources. Say any one resource. And you have to use specific reasons and example to support your view. So whatever you say, this is the resource which our countrymen have lost, then you have to say with the examples and reasons to support your view. Hope you are able to understand the question properly. Very simple question. So now the writer goes in for this introduction part. Almost nearly 7 lines he has given here. See here, the survival of wildlife depends on preserving breeding grounds. What do you mean by breeding grounds, sir? For the animals to copulate, for the animals to join together and develop their generation. So it is the meeting point, or it is the breeding ground where animals join together to reproduce or produce. See, the survival of wildlife depends on preserving breeding grounds. So you have to create that atmosphere for the animals to breed. So here, but this concept isn't always applied to wildlife protection. So this is not applied here. In almost all the countries in wildlife, for wildlife protection, to protect the wildlife. Even when indeed such protection is priority at all, even if we have wildlife sanctuaries, even in India we have plenty of wildlife sanctuaries, but still we see elephants are getting killed, deers are getting killed, lions and tigers are getting killed. So the poachers or hunters, they continue, even if there is a wildlife sanctuaries. Nonetheless, still, wild animals can't survive without a place to reproduce. So wildlife to survive, it needs a place to live and reproduce, but we don't have. When we consider how to protect and preserve wildlife, we must think of preserving not only the habitats, the places of where they live, the animals, of grown animals, but also the environments in which they reproduce. So we have not only the place is required, we should also see the environment of the wild animals, and the congenial atmosphere should be provided for them for reproducing.
So that is why the breeding grounds must be protected. So the breeding grounds of the animal should be protected. So the writer goes in for saying, what is the most important resource which his country is losing is the wildlife protection. The wild animals are getting destroyed. They're getting killed. Because even though the land is there, there is no good atmosphere or environment for breeding. Now coming here to the second example, he says, or for example, he goes for next part of the introduction, he says, for example, America salmon make lengthy journeys. American salmon, he makes long journeys upstream in rivers. Rivers means it is running for thousands of kilometers. So he goes in the river through a boat to span North Atlantic. Eels may migrate for spanning. What do you mean by span? Spawning means it is something, the fish laying eggs, it is called spawning. So the North Atlantic eels is a type of fish, it looks like snake, may migrate for spawning. It may go from one place to other place for laying their eggs between the open ocean and rivers island. So in between the ocean and rivers island, these eels go there for spawning or laying eggs. Some wild fowl make journey. Wild fowl, what do you mean by fowls? It is a hen or a cock. Cock is the male hen, and hen is the, as you know, female hen. And fowl is also the birds. So some wild fowl make journey of thousands of kilometers to reproduce. So sometimes they travel from continent to continent, one part of the world to other part of the world. They travel for thousands of kilometers just to reproduce. Therefore, preserving the habitats of adult animals is only one element of protecting the species as a whole. So to protect the wild animals, to protect the species, we have to protect the environment where they reproduce. So if the breeding ground is destroyed or compromised, then preserving the adult's habitat serves no purpose. So if the breeding ground is destroyed, then you cannot protect the wild animals. So damming a stream or river hundreds of kilometers from the ocean may condemn a marine species to destruction. So when you stop a flow of river from going to ocean, then what happens? You are destroying thousands of species. Likewise, it is like cutting a forest in one part of the continent may deprive migratory species far away of their breeding area. So you cut away one forest, one part of a forest in a continent, then the birds which are coming from far away places, they have problems, and that is also one other reason why wildlife cannot be preserved. And coming here, next point, he says, thus we must utilize accurate and sufficient information about breeding grounds. So the writer says, so we have to understand, know about the breeding grounds or the places or the environment where the animals breed when attempting to protect a given species. This effort may require international cooperation. So it is cannot be done by one country, because the birds are there, the sea animals are there, wild animals, they don't have boundaries, so they pass from one country to other country, to the forest or ocean or anything. So we need an international cooperation for protecting the wild species. It also may involve vastly different bodies of law which must be reconciled if breeding grounds are to be protected. So in India also we have a law that fishermen shouldn't go to ocean for almost 3 months in a year, or I think so 2 months in a year. And also there's a law that certain animals are
considered to be a rare species and you are not supposed to kill. Even whales are not supposed to be killed. So there are some rare species which we should not be killed, and according to the law, people will get punished if they hunt. So for coming here for the final conclusion, the writer says, after all, protecting wildlife and their breeding grounds requires teamwork on the part of everyone, from marine biologists to lawyers. So, to protect the animals, to protect their breeding grounds, it is not possible for one part of a people to do that. Everybody should join together, including the marine biologists, to the lawyers who make law, and the countrymen. Everybody should join together. Sometimes it is difficult to evaluate so many environments, habitats, and variables when formulating wildlife protection. So, for wildlife protection, there are a number of hazards, a number of blocks which you have to overcome, measure, but still you have to do it regardless. Such effort is needed to save wild animals and their breeding grounds. So, my dear friends, in this article, in this essay, the writer clearly says that it is the wild animals, it is the breeding grounds which has to be protected. It is not possible for a single country to do that, because birds, they don't have boundaries, the animals, they don't have boundaries, the sea animals, they don't have the boundaries, only man has the boundaries. So there should be an international law. In one country, one forest is cut, then the birds are suffering. In one part of a river you constructed dam, then the breeding of the sea animals, they have problems. So lot depends upon international cooperation. There should be laws made where the laws cannot be made by one part of government. Everybody should be involved, lawyers, private people, government, lawmakers, and everybody should join together. That's what he says. So among the more resources which has to be protected is the wildlife. That's what he says. Now I request the I.E.L.T.S takers to come forward, and based on this topic I request them to give a speech for 2 minutes, and you have to introduce yourself, your qualification, which country are you planning to go, and just to speak it out spontaneously. Please go. My name is Lakshmi Narayanan. I'm me. I plan to go to UK. If I go to topic like this, major natural resources like forest and fresh waters are being lost in many countries. Yes, that will be true. In that, lot of resources is there for human beings and for animals, whichever the living things in the world that need fresh water and then fresh air. For that we need a forest. From this we have to take on resources, means we can take animals for an examples. There are a lot of animals are nowadays destroying. For example, tigers and elephants. Elephants are very rare animals nowadays. If you are seeing that elephant, means we are exciting to see that. And tiger also like that. We are now seeing it only in zoos. Like that, because they are not having good living places and good environment for their breedings in the forest, because of forest are being destroying because of not having a fresh water and environmental changes, and a lot of things are happening due to climate change, and by that hunters or hunting that animals, and the publics or some other peoples are destroying some part of forest in our world. So that rainy seasons or everything has changed. For example, if you take a Ganga river, that will be very dirty now. Our Prime Minister, PM, have taken some steps to clean that water, that clean India, like that. A lot of steps are taken like that. All over the world have to organize and cooperate for this to take necessary actions for preventing forest and fresh waters for living beings in our world. Thank you, sir. I am R. Manoharan, retired executive of leading
bank, Tamil Nadu Mercantile Bank. I retired as Deputy General Manager of the bank 4 years back. See, once in a year I used to go to US to meet my son's family there. This year also I proposed to visit the US shortly, and for this purpose I have come over here to learn American English, because I am finding it very difficult to interact with the Americans with our own English style. What I used to speak, they can't understand. What they speak, I can't understand. That's why the main purpose of learning American English, I have come over here to get the expertise from our beloved Mr. Rajamanikam. Shall I start this? See, protection of wildlife and forests. See, actually, our professor has rightly told that we have boundaries in the world, but wildlife, wild animals, sea animals, and birds, they don't have any boundaries in the world. That's why for free movement of their during their life, for increasing their generation, they want, we have to give protection to them. We have to give protection. That's why it needs cooperation and coordination from all countries of the world, all governments, and legal side also. Without this cooperation coordination, we can't do anything to protect this wildlife and forests. Thank you. Thank you very much, sir. So, we shall go in for a Tamil version. I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. எழுதுவது, பேசுவது, வாசிக்கக்கூடியது, கேட்பது I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் TOEFL அமெரிக்கன் ஓரியன்டட் பரீட்சைகள். ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசும் வகுப்புகள் இங்கே நடக்கிறது. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 130க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேஜர் என்றால் என்ன? மிக முக்கிய நேச்சுரல், இயற்கை ரிசோர்சஸ், வளங்கள், லைக் ஃபாரஸ்ட், அடர்ந்த வனப்பகுதிகள், அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், சுத்தமான நீர், ஆர் பீயிங் லாஸ்ட் இன் மெனி கண்ட்ரிஸ், பல நாடுகளிலே அந்த இயற்கை வளங்களை இழந்து விடுகிறோம். செலக்ட் ஒன் ரிசோர்ஸ், ஏதோ ஒரு வளத்தை தேர்ந்தெடு, தட் இஸ் பீயிங் லாஸ்ட், அது தொலைந்து கொண்டிருக்கிறது, அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. எக்ஸ்பிளைன் வை வி மஸ்ட் சேவ் இட், அந்த வளங்களை, அந்த வளத்தை எதற்காக நாம் பாதுகாக்க வேண்டும், காப்பாற்ற வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களும், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ, உன்னுடைய கருத்தோட்டத்தை தெரிவிப்பதற்காக நீ உதாரணங்களுடன் விளக்க வேண்டும். அப்போ ஒரு நாட்டிலே பல வளங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நீர்வளம், காடுகள், மிருகங்கள் போன்ற பல வளங்கள் இருக்கிறது. அது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. உன்னுடைய நாட்டிலே எந்த வளம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த வளத்தை பற்றி குறிப்பிடு என்று சொல்கிறார். நீ எந்த வளத்தை குறிப்பிடுகிறாயோ அந்த வளத்தை ஏன் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, ஏன் அழிக்கப்பட்டது, அதற்கான காரண காரியங்களை உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தியிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், மிருகங்களுடைய இனப்பெருக்கமும் அந்த இனப்பெருக்கத்திற்கு வழியில்லாத காரணத்தினாலே விலங்குகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இந்த சர்வைவல் என்றால் என்ன? ஜீவிப்பது, ஆஃப் வைல்ட் லைஃப், அந்த வன விலங்குகள், டிபெண்ட்ஸ், சார்ந்திருக்கிறது, ஆன் ப்ரிசர்விங் ப்ரீடிங் கிரவுண்ட்ஸ், இனப்பெருக்கத்தை பெருக்குவதற்காக அந்த சூழ்நிலையான இடங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலே மிருகங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த விலங்குகள் வாழ்வதற்கு அந்த இனப்பெருக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இடங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். பட் திஸ் கான்செப்ட், இந்த அர்த்தம், இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அப்ளை டு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன். இது மிருகங்கள் பாதுகாப்பதற்காக இது செயல்படுத்தப்படுவதில்லை.
even when indeed such protection is a priority at all. இது மிக மிக முக்கியமானது. இனப்பெருக்கம் பெருக்குவதற்கு அந்த சூழ்நிலைகளை அமைத்து கொடுப்பது ஒரு நாட்டினுடைய முக்கிய கடமையாகும். ஆனால் அதை செய்வதில்லை நாம். nonetheless இருந்தும் wild animals cannot survive without a place to reproduce. வன விலங்குகள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு இடம் இல்லாவிட்டால் அவைகள் வளர முடியாது, உற்பத்தி செய்ய ஆக முடியாது. when we consider how to protect and preserve wildlife, we must think of preserving not only the habitats of grown animals but also the environments in which they reproduce. விலங்குகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்வது நல்லது, சட்டங்கள் இயற்றுவது நல்லது, இடங்களை அமைத்து கொடுப்பது நல்லது. ஆனால் அவைகள் இனப்பெருக்கம் பெருக்குவதற்காக அந்த சூழ்நிலைகளையும் நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. So that is why the breeding grounds must be protected. ஆகையால் தான் அவைகள் இனப்பெருக்கம் பெருக்குவதற்கான அந்த இடங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு கடலிலே மீன்கள், இந்தியாவிலே கூட ஒரு சில மாதங்கள் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லக்கூடாது. அந்த குறிப்பிட்ட மாத காலங்கள் மீன்கள் இனப்பெருக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய காலகட்டம், அதற்கு எந்த படகும் கடலுக்கு செல்லக்கூடாது என்பது சர்வதேச அளவிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி. அதை நாம் இந்தியாவிலும் பின்பற்றுகிறோம். அதே போன்று இங்கே உதாரணமாக பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அமெரிக்கன் சால்மன், அமெரிக்கர் ஒருத்தர் சால்மன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கடல் சார்ந்த வனவிலங்கு சார்ந்த ஒரு ஆய்வாளர் மேக் லெங்தி ஜேர்னிஸ், நீண்ட பயணங்களை செய்கிறார். அப்ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஆறு போய் கொண்டிருக்கிறது, ஆற்றிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார். அப்ஸ்ட்ரீம் என்று சொல்லும் பொழுது நீண்ட பெரிய ஆறுகள், கடலிலே கொண்டு போய் சமுத்திரத்திலே போய் கலக்கக்கூடிய அந்த ஆறுகள், அந்த ஆறுகளிலே கடலுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் அவர் செல்கிறார் படகிலே. இன் ரிவர் டு ஸ்பான் என்றால் என்ன? இனப்பெருக்கம் பெருக்குவதற்காக, மீன்கள் முட்டையிடுவதற்காக கடலுக்கு செல்கிறது. நார்த் அட்லாண்டிக் ஈல்ஸ், ஈல்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த விலாங்கு மீன் என்று சொல்கிறோம். ஈல்ஸ் என்பது விலாங்கு மீன். மே மைக்ரேட் ஃபார் ஸ்பானிங், ஸ்பானிங் என்றால் முட்டையிடுவதற்காக நீண்ட பயணம் மேற்கொள்கிறது பிட்வீன் த ஓப்பன் ஓஷன் அண்ட் ரிவர்ஸ் இன்லேண்ட். அப்போ ஆறுகளுக்கும் சமுத்திரத்திற்கும் இடையே அந்த இடத்துல தான் விலாங்கு மீன்கள் தங்கள் உற்பத்தியை பெருக்கிறது. சம் வைல்ட் ஃபவுல், ஃபவுல் என்று சொல்லும் பொழுது கோழி, சேவல் அல்லது பறவைகளை ஃபவுல் என்று சொல்கிறோம். மேக் ஜேர்னி ஆஃப் thousands ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ், ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் அவைகள் செல்கிறது தங்களுடைய இனப்பெருக்கத்தை பெருக்குவதற்காக. therefore ஆகையால் preserving the habitats of adult animals, மிருகங்களை பாதுகாப்பது is only one element of protecting the species as a whole. If the breeding ground is destroyed or compromised, then preserving the adult habitat serves no purpose. அப்ப காடுகளை வளங்குகளை பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல் அவைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய இடங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். Damming a stream or river beds of kilometers from the ocean may condemn a marine species to destruction. Damming என்றால் என்ன? அணைகள் கட்டுவது. ஆறுகளுக்கு மத்தியிலே அணைகள் கட்டும் பொழுது அந்த ஆற்று தண்ணி கடலுக்கு செல்லாமல் செய்கிறோம். ஆனால் இந்த விலாங்கு மீன்கள் போன்ற பல வகையான மீன்கள் இந்த கடலுக்கும் அந்த சமுத்திரத்துக்கும் போய் கலக்கும் இடத்திலே தங்களுடைய இனப்பெருக்கத்தை பெருக்குகிறது. ஆகையால் இந்த அணைகள் கட்டுவதன் மூலமாக நாம் இந்த விலங்குகளினுடைய உற்பத்தியை கெடுக்கிறோம். அடுத்ததாக, likewise cutting a forest in one part of the continent may deprive migratory species far away of their breeding area. அதே போன்று ஒரு நாட்டிலே ஒரு ஃபாரஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வனத்தை, ஒரு பாகத்தை வெட்டும் பொழுது நீண்ட தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய பறவைகள் வேறு நாடுகளுக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும். ஸோ அதுவும் செய்யக்கூடாது. ஆகையால் அடுத்ததாக, thus we must utilize accurate and sufficient information about breeding. ஸோ மிருகங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்வதை பற்றி துல்லியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். grounds when attempting to protect a given species. ஒரு குறிப்பிட்ட புலியோ சிங்கமோ யானையோ அல்லது கடல் விலங்கோ ஏதோ ஒன்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால்
அதனுடைய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அவைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த கால நேரத்தை சரியாக நாம் கணித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். This effort may require international cooperation. இது சர்வதேச அளவிலே ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டாலே ஒழிய இது நடக்காது. It also may involve vastly different bodies of law. பல சட்டங்களை இயற்ற வேண்டும். Which must be reconciled. அவைகள் இணக்கமாக ஒற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். If breeding grounds are to be protected. So இனப்பெருக்கம் பெருக்க வேண்டுமென்றால் விலங்குகளுக்கும் வன விலங்குகளுக்கும் கடல் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் எல்லைகள் கிடையாது. அவர்கள் சர்வ எல்லா நாட்டுக்கும் செல்லலாம். ஆகையால் ஒரு நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய விலங்கு இன்னொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து இருக்கிறது. ஆக ஒரு சர்வதேச சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். இறுதியாக, ஆஃப்டர் ஆல் protecting wildlife and their breeding grounds requires teamwork. ஒரு கூட்டாகத்தான் இந்த இனப்பெருக்கத்தை நாம் அந்த விலங்குகளுக்கு ஏற்படுத்த முடியும். The part of everyone from marine biologists to lawyers. இது கடல் சார்ந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் சட்டம் இயற்றக்கூடிய வக்கீல்களும் மற்றும் பலதரப்பட்ட மக்களும் இணைந்து செயல்படுத்த வேண்டிய காரியம். Sometimes it is difficult to evaluate so many environments. சில நேரங்களில் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை நாம் கணக்கில் எடுக்க முடியாது, அறிந்து கொள்ள முடியாது. Habitats and variables when formulating wildlife protection measures. வனவிலங்கை பாதுகாப்பதற்காக சில சட்டத்திட்டங்களை இயற்றும் பொழுது நாம் சரியாக உன்னிப்பாக அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக அந்த மிருகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகளை பற்றி அறியாமல் இருப்போம். ரிகார்ட்லெஸ் இருந்தும் such effort is needed to save wild animals and their breeding grounds. இந்த மாதிரி முயற்சிகள் கண்டிப்பாக நாம் எடுக்க வேண்டும். அதை போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கன் செல்மன் மேக் லெங்தி ஜேர்னிஸ். செல்மன் என்றால் ஒரு வகையான மீன் என்று அர்த்தம். இது நான் அறியாமல் ஒரு விஞ்ஞானி என்று சொல்லிவிட்டேன். அமெரிக்கன் செல்மன் என்பது ஒரு மீன். அது முட்டையிடுவதற்காக ஆற்றிலே நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து முட்டையிடும், ஸ்பேனிங். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மேலும் பல கட்டுரைகள், புது கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, welcome to his American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. So both these international examinations conducted by I.E.L.T.S, British, Australian government, Cambridge University. TOEFL, it's American-based examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So based on this marks, you can go for a job in English-speaking countries, or you can go for studies, for visa. It's all useful. So coming here for the writing and speaking skill development class over here. These essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, and we have come here to the video number 131. In International English, I.E.L.T.S, you get a topic where you have to write for 250 words. Or if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously. And based on the topic, you will be asked questions by the examiner. Now coming here to the topic, just go through the topic very clearly. Some countries, not all the countries, some countries, the question says some countries have banned means what? Stopped smoking in public places and office buildings. So some countries have banned people smoking in public places and office buildings. What's your point of view regarding that policy? Regarding this policy of smoking in public places, what is your point? Should the government ban or should the government be lenient and allow others to smoke? What's your point of view? So whatever the point you want to speak, whatever the topic on the side you want to side and speak, you have to use specific reasons
and examples to explain your opinion. Hope you are able to understand the question very clearly. First, you have to read the question very clearly, and based on that, you have to go in for answering. Here, the writer goes in for an introduction. Introduction almost goes in for 7 lines. Nearly 60 to 70 words he is using for introduction. What does he say? It has been argued that laws banning smoking in public places, that is, what are the public places? You can say office, theaters, restaurants, hotels, hospitals, temples, etc. All these places can be called as public places, where public come there for some common purpose. So, represent an infringement on the rights of smokers to smoke when and where they please. What do you mean by these 3 lines? So, government banning the smokers not to smoke in public places. It is just taking the rights away from the smoker. Infringing. What do you mean by infringement? Taking away the rights of smokers to smoke when and where they please. So smokers usually they smoke when and wherever they want, when in the train, in the bus, in the hospitals. But when the government has put a policy not to smoke in public places, it takes away the rights of the smokers. So the right to smoke is thus equated with other rights. So the smokers say, right to smoke is like rights such as freedom of speech. What do you mean by freedom of speech? You can speak anything and everything as far as it doesn't affect others. You can write anything in the paper, article, magazines, as far as it doesn't hurt anybody. So, and freedom of religion. What do you mean by freedom of religion? India is a secularist country. You can convert yourself to Islam. You can convert yourself to Christianity. That is called freedom of religion. That is the secularistic quality of India. And in freedom of speech, you can speak anything as far as it doesn't hurt anybody. So smoking is just like that. Right to smoke is like almost right for the freedom of religion and freedom of speech. This is what the argument by the smokers. Smokers argue, if speech and worship can have legal protection, so freedom to speak and freedom to convert into any religion, when they have their rights, then why not smoking as well? Why not smokers should be allowed to smoke as and where they wish? This is how, however, simply a specious and unspecious analogy. Analogy means what? Comparison. Comparison, analogy. You are comparing right to speech, right for religion, for right for smoking. So, there is a persuasive defense. What do you mean by persuasive? You are compelling defense based on several arguments for statutory restriction on smoking in public places. What do you mean by statutory? Anybody? Lawfully, isn't it? Statutory is a law which is enacted by the government, which is passed by the parliament. It is the statutory. It's a government warning. Statutory restrictions on smoking in public places. See how he has gone for an introduction. So, introduction part, he says, smoking, yes, banning is, to an extent, it is correct. That's what he goes in for. Now, coming for the second paragraph, he says, perhaps the strongest argument in favor of anti-smoking laws is going against smoking. What is the main point? You can argue for the smokers not to smoke in public place. That smoking is harmful both to the smoker and to the bystander. Who is a bystander? You smoke, husband smokes, wife is sitting nearby, children are sitting nearby. Even they are affected because of the smoke emanating from the smoker. Bystander, who breathe the smoke, it's not only wife and children, it is also your people who are accompanying with you in the bus, in the train, in the temple, in the hospital. Breathe the smoke which he or she emits. Emits means what? A smoker emitting
the smoke outside, it is breathed by, inhaled by the people who are sitting or standing nearby. So although one reasonably may claim the right to indulge in a harmful practice when alone. So when alone, it's a wrong practice, it's a wrong habit. When he or she is alone, then no problem. So one may not claim a right to inflict harm on others by that practice in public. So when you are in alone, it doesn't matter. But when you are in a group, when you are with the non-smokers, you don't have the right to harm others physically. So this is a physical harm which you do to others, your bystanders. Now coming here to the third paragraph, the writer goes in for saying something more. If smoking harmed only the smoker, then advocates of smokers' rights might have a solid argument against anti-smoking laws. So, smoking, a smoker smokes, it affects his health. He says, I have the right. Yes, well and good. You spoil your body, who's bothered? So, they won't have any problem. Anti-smokers, they don't have any problems. But diffusion of smoke, the emittance of the smoke through air, however, makes smoking a public menace. So it creates a confusion in the public. It creates a disillusionment. It creates a some kind of uneasiness, and therefore subject to laws governing public health. So that anti-smoking laws are both defensible and essential to the public's well-being. So it's always good for the public that the smokers should not smoke in the public place. Now coming here to the conclusion. We have come here to the conclusion to conclude. See, introduction part, he goes in for nearly 50 to 60 words. Then the main points he says in the 2 paragraphs. And finally he comes to the conclusion. Almost 4 lines to 5 lines are there. To conclude, the conflict between individual rights and the public. So individual rights and the public. Individual right has the right to smoke, right to speak and everything. And public welfare is never fully resolved. So individual rights and the public welfare, always there is a problem. So in this instance means smoking as an example here. However, the decision appears easy. It is quite easy. Usually individual rights and public cause. So always there is a conflict, there is a problem. No resolutions have been created. But coming to this point of view, smoking in public places is good or bad. So this is a clear-cut strategy. Individual rights is smoking, but it also affects the bystander or the other people because the emission of the smoke affects their health. It is a clear-cut, it's very evident that it harms others. A smoker's right to smoke should be guaranteed only when it doesn't endanger the health of others. As far as smoking is all right, you can smoke, you can drink, but it should not affect the other person. So for that reason alone, anti-smoking laws are both defensible and necessary. So anti-smoking laws are very much necessary because individual right, but it affects others. So here they should have statutory laws. So my dear friends, you get a topic like this, banning smoking, it is infringement of individual rights or not. Banning smoking here in public places, is it good or not? So this is the topic, and the writer has gone for an introduction with examples and with the reasons, and he's explaining with it with an introduction part and a conclusion part. So I request the I.E.L.T.S takers to come forward and present their views. Yes, please come forward. You have to introduce yourself, tell why you are come here, then you start speaking about this topic. Good evening, I am Anu. I'm going to write I.E.L.T.S exam on December. I'm going to Canada. I agree this topic, some of the countries have banned the smoking in public places and office buildings because smoking is very dangerous for smokers and other people also, because smoking is
very irritation for other people's. Um, they not at all understand the other people standing next by them, or in public places also they not at all bother about other persons. The smokers are usually smoking in public places also, in like temples, bus stand, bus, inside of the bus, in hospital, any of the places they take it granted they will smoke. It is not good for their health, and other person health also. The other persons also affected very easily. Some of the person have health conscious is very low, means they will affected soon. It is not good for both of them. Nowadays in TV channel itself, the ad was going, smoking is injury for their health condition, and it will passing the it will creating the cancer easily. Some of the person having mouth cancer also, soon itself it getting some person or died. uh, all the advertisement and ad are going in the TV channels, and uh, most of the things are happening in the world, but the smokers are not at all stopping the smoking, because there are addicted in the smoking. It is not for good for the health. In some of the countries they banned the smoking, because they banned it means some of the person was reduced the smoking in a public places, in office building. After some of the days they will reduce the smoking. At last they will stop the smoking. For that basic also they will ban this product. Smoking is not good for health. I preferred. Thank you so much. I request the next gentleman to come forward. You have to introduce your name, what you're doing, what examination you're going to write, and if you get a topic like this, what will be your presentation? Yes, gentlemen, please come. First of all, good evening. Myself, Arun Sharma. I'm doing job at Jammu and Kashmir Bank here in Chennai. And my motive to come here to improve my English, as I want to go for civil service examination. And regarding this topic, as everybody knows that smoking is harmful, not only for smoker, beside other peoples who are emitting the polluted air. Yeah, myself Arun Sharma. I'm doing job at J&K Bank in Chennai at Mount Road. I am here come to improve my English, as I have to go for civil service examination. Regarding today's topic, smoking in public places and office building. Either it is banned, either it should be banned or not. I'm agreed. It should be banned. I'm agreed with the point. It should be banned, because it not only inflict the smoker, it also inflict the bystander peoples who are emitting the polluted air. And moreover, yeah, there should be a statutory restriction on smoking, as there are many laws in our Indian constitution. There are many laws. நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஆங்கில திறன்கள், பேச்சு திறன், கேட்கக்கூடிய திறன், வாசிக்கக்கூடிய திறன், எழுதக்கூடிய திறன்களை சர்வதேச அளவிலே, உலக அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை.
TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இதுவும் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, யூரோப்பியன் நாடுகள், ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் வேலைக்காக செல்லலாம், மேற்படிப்புக்காக செல்லலாம், அல்லது விசா பெறுவதற்காக இந்த மதிப்பெண்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 131க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு: சில நாடுகள், some countries have banned smoking in public places and office buildings. சில நாடுகள் புகைப்பதை பொது இடங்களிலே அனுமதிப்பதை தடை செய்திருக்கிறது. பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்கக்கூடாது என்று சில நாடுகள் கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வந்திருக்கின்றன. What is your point of view regarding that policy? இந்த கொள்கைக்கு உன்னுடைய கருத்து என்ன? பொது இடங்களிலே புகைப்பிடிக்கக்கூடாது அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம். இதற்கு உன்னுடைய கருத்து என்ன? நீ ஆட்சேபிக்கிறாயா, ஆமோதிக்கிறாயா இந்த கருத்தை? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ். எந்த தலைப்பை நீ எடுத்துக்கொண்டு பேசினாலும் அதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் சரியான உதாரணங்களுடன் விளக்கத்துடன் நீ சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தியிலே பாருங்கள். இட் ஹஸ் பீன் ஆர்கியூட். I.E.L.T.S இது மாதிரி ஒரு கட்டுரை கிடைக்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் பேச வேண்டும், 2 எழுத வேண்டும், 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இந்த முன்னுரையிலே பாருங்கள். இட் ஹஸ் பீன் ஆர்கியூட், விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, that laws banning smoking in public places, புகைப்பிடிப்பது பொது இடங்களிலே, பொது இடங்கள் என்றால் என்ன? ஆஃபீஸஸ், அலுவலகங்கள், தியேட்டர், சினிமா தியேட்டர்கள், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஹோட்டல்கள், எட்ஸெட்ரா முதலியவைகள் ரெப்ரசன்ட் அன் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் என்றால் என்ன? அத்துமீறுவது. அத்துமீறுவது ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கர்ஸ், புகைப்பவர்களுடைய உரிமைகளை அத்துமீறுவது, புகைக்கக்கூடியவர்களுடைய உரிமைகளை தட்டி பறிப்பது. இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மோக்கர்ஸ் வென் அண்ட் வேர் தே ப்ளீஸ். அப்போ புகைப்பிடிப்பவர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் புகைப்பிடிக்கக்கூடிய உரிமையை தட்டி பறிப்பது போல இருக்கிறது என்று சிலர் வாதாடுகிறார்கள். The right to smoke is thus equated with other rights. நான் புகைப்பேன், அது என்னுடைய பிறப்புரிமை என்ற இந்த உரிமை அந்த எந்த உரிமைக்கு சமமாக சொல்லப்படுகிறது? ரைட்ஸ் such as freedom of speech, பேச்சுரிமை, freedom of religion, மத கொள்கைகளை பின்பற்றக்கூடிய உரிமை, அதை போன்று புகைப்பதும் என்னுடைய உரிமை என்று அதற்கும் இதற்கும் ஈடுபடுத்தி பேசுகிறார்கள், சம்பந்தப்படுத்தி பேசுகிறார்கள். ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆர் யூ, புகைப்பவர்கள் விவாதம் செய்கிறார்கள். இஃப் ஸ்பீச் அண்ட் வர்ஷிப் கேன் ஹேவ் லீகல் ப்ரொடெக்ஷன், பேச்சுக்கு உரிமை, பேச்சுரிமைக்கு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்கிறது. மதம் மாறுவதற்கு, மதம் பின்பற்றுவதற்கு சட்டம் பாதுகாப்பு இருக்கும் பொழுது புகைப்பவர்கள் புகைப்பதற்கு ஏன் சட்ட பாதுகாப்பு இல்லை என்று புகைப்பவர்கள் வாதாடுகிறார்கள். This is however simply a specious analogy. இது ஒரு அனாலஜி என்றால் என்ன? சும்மா சாதாரண தேவையில்லாத ஒரு ஒப்பிட்டு பார்த்தல். There is a persuasive defensive, வலுக்கட்டாயமான. persuasive என்றால் என்ன? மற்றவர்களை வலுக்கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான விவாதம். based on several arguments, பல விவாதங்கள். for statutory restriction, statutory என்றால் என்ன? சட்டப்பூர்வமான. restriction என்றால் தடைகள். on smoking in public places, பொது இடங்களிலே புகைப்பிடிப்பது சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்படாத ஒன்று. ஸோ இந்த முன்னுரையிலே இதை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய பத்தியிலே perhaps ஒருவேளை the strongest argument in favor of anti-smoking laws is, புகைக்கக்கூடாது, புகைக்கு எதிராக, புகைப்பதற்கு எதிராக சட்டங்களை இயற்றுவது என்பதற்கு ஆணித்தரமான பின்பலமான வாதம் என்னவென்றால், that smoking is harmful for both the smoker and the bystanders. புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு மட்டும் ஆபத்தல்ல. பைஸ்டாண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் அருகிலே நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய, உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய
அவர்களுக்கும் அது ஆபத்தாக வருகிறது. பிரீத் த ஸ்மோக். புகைப்பிடிப்பவர்கள் பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார், இவர் புகைக்கக்கூடிய அந்த புகை மற்றவர்கள் அந்த புகையை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், அது மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. which he or she emits. emits என்றால் என்ன? புகைப்பவர்கள் புகைத்து அதை விடக்கூடிய புகை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த புகை சென்று விடுகிறது, காற்று மாசுபடுகிறது, மற்றவர்கள் அந்த காற்றை சுவாசிக்கிறார்கள். ஸோ இந்த புகைப்பவர் மட்டும் பாதிப்படைவதில்லை, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புகையை நுகரக்கூடியவர்களும் பாதிப்படைகிறார்கள். இதுதான் ஒரு தர்க்கபூர்வமான வாதம். இந்த புகைப்பதை சட்டப்பூர்வமாக பொது இடங்களிலே தடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக. ஆல்தோ இருந்தாலும் one reasonably may claim the right to indulge in harmful practice when alone. தனியாக இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு வேணாலும் புகைத்து கொள்ளலாம், அதை பற்றி எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை. one may not claim a right to inflict. என்றால் என்ன? கொடுப்பது. one may not claim a right to inflict harm. inflict harm என்றால் என்ன? மற்றவர்களை காயப்படுத்துவதற்கு இன்னொருவருக்கு உரிமையே கிடையாது. on others by that practice in public. தனியாக இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் புகைத்து கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் அதே புகை பிடிப்பதை மற்றவர்களை ஆபத்திற்கு உண்டாக்கி விடக்கூடாது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே சொல்கிறார்கள், if smoking harmed only the smoker, புகைப்பது புகைப்பவரை மட்டும் பாதிப்படைய வைத்தால், then advocates of smokers rights might have a solid argument against anti-smoking laws. ஸோ புகைப்பதனால் புகைப்பவர் மட்டுமே பாதிப்படைகிறார் என்றால் தாராளமாக அவர்கள் புகைத்து கொள்ளலாம் என்று சட்டம் அனுமதிக்கலாம். டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஸ்மோக் த்ரூ த ஏர், காற்றின் மூலமாக அந்த புகை மாசுபடுகிறது. however makes smoking a public menace. public menace என்றால் என்ன? பொது தொல்லை, பொது தொந்தரவு. menace என்றால் தொந்தரவு. and therefore subject to laws governing public health. ஆகையால் இது பொது உடல் நலத்திற்காக சட்டங்கள் இயற்றப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமாக ஏற்படுகிறது இந்த புகைப்பது. so that anti smoking laws are both defensible. புகைப்பதற்கு எதிராக சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. and essential to the public's well being. பொதுமக்களுடைய உடல் நலத்திற்கு நன்மை கூடியதற்காக இந்த சட்டங்கள் இயற்றப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக இறுதியுரையாக, டு கன்க்ளூட், முடிவுரையாக, த கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ், தனிப்பட்டவர்களுடைய உரிமையும், அண்ட் த பப்ளிக் வெல்ஃபேர், பொதுநல விஷயங்களுக்கும் இஸ் நெவர் ஃபுல்லி ரிசால்வ். பொதுவாகவே தனிநபர் உரிமையும் பொதுநல முக்கியத்துவமும் இரண்டும் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இன் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ், இந்த நிகழ்வு, however the decision appears easy. இங்கே முடிவுகள் சுலபமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். தனிநபருடைய உரிமையும் அது பொது நலத்துடைய கலந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே எடுக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்திலே ஒரு முடிவு இமிடியட்டாக உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். a smoker's right to smoke should be guaranteed. புகைப்பவர் புகைக்கலாம் என்ற உரிமையை அவருக்கு கொடுக்கலாம். only when it doesn't endanger the health of others. மற்றவர்களுடைய உடலை தீங்கு இழைக்காத வரை ஒரு புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு புகைக்கலாம் என்ற உரிமையை கொடுத்து விடலாம். for that reason alone, அந்த காரணத்திற்காகவே மட்டும் anti smoking laws are both defensible and necessary. ஆகையால் புகைப்பவர்களுக்கு எதிராக சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டிய சட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேலும் புகைப்பவர்களுக்கு எதிராக மேலும் பல சட்டங்களை கடுமையாக ஆக்க வேண்டும். ஏனென்றால் புகைப்பது மற்ற பொதுமக்களை பாதிப்படைய வைக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்ற தலைப்புகளில் வரக்கூடிய கட்டுரைகள், இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளையும் நாம் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.
Welcome to I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. Both are international examination to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So I.E.L.T.S British oriented, Australian oriented and Cambridge oriented combined together, they conduct the examination. TOEFL, it's an American based examination conducted all around the world. So we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 132. Dear friends, in I.E.L.T.S you get a topic. Based on the topic you have to speak for 2 minutes and the discussions will be conducted based on the topic. If you get a topic like this, you have to write for nearly 250 words. So now read the question properly. Read the topic properly. Plants. P-L-A-N-T-S. What do you mean by plants? You know, plants supply us with many important things, from food to medication. Do you agree with that? Plants give us food. You agree? Plants give us medication means what? It has the medical properties which it can cure the people. It is not only human beings, it is also for animals, herbivorous animals like elephant, like a goat, cow, they depend on plants. Not only that, birds also depend on plants. So plants has two purposes, one for food, one for medication, right? Select one kind of plant. Number of plants are there. Thousands, lakhs and crores of plants are there. Select one plant and explain why it is important to you or people in your country. Select one plant and say which plant is important for you and your country. Use specific reasons and examples to explain your view. So you have to take many reasons to explain your answer with examples. So here the writer has gone for a plant called soya bean. Have you heard about soya bean? Definitely. Soya bean plant. See here, what's it given here in introduction? Countless plants are important to us. To survive, to be healthy, you need countless plants, varieties of plants which provides you proteins, vitamins, carbohydrates and what not. In one way to another. Pears. What do you mean by pears, sir? What do you mean by pears? Yes, madam, I have told you. What do you mean by pears in Tamil? Pears. It's a type of fruit. Just like guava. Pears. Peppers, you know, peppers which is added, make the food spicy. Pears, peppers, cashews, you know, cashew nuts, you get cashew nuts. You know, lettuce, it's a type of plant. Cabbage, you know, definitely cabbage which you use for your gravy, vegetable and curry. Onions, you know, onions as a multi-purpose usage. It adds flavor, it adds, energy, it gives energy and all type of, it's spicy also. Eggplants, any plant which gives fruits in egg shape is called eggplants. Celery, it's also celery means what? It's an European plant, European where you can find those trees. Parsley is a type of a tree. Wheat, you know, wheat. In North India it is much cultivated. Rice, in South India you find much of rice. Corn, you know corn. You know oats. You know mustard seeds. Melons, what do you mean by melons? Any plant which gives fruits, under the earth, you can say it is called melon. Basil, what do you mean by basil? We have seen about basil.
Bay is a fruit, kiwi fruit. The list of important plants would fill a page. If you want to write about the plants, it will fill a page. A lot of plants are there. So, not even counting spice plants, still you have spicy plants. What are they? Such as pepper and coriander. You know about coriander? Yes. Perhaps the most important single plant, however, is the humble soybean. Soya beans. Here in South India, we call it as soya beans, but it's called soybean, right? This is the most important plant this writer has selected. So, countless plants are there. Lakhs and lakhs, in fact. Amongst the plants, here the writer has chosen soya bean is the best plant. Why so? See here. The soya bean is hardly spectacular. So it is not much rich in, appearance or anything. The most people would not recognize a soya bean plant if they saw one. If people see a soya bean plant, they won't be able to recognize. It doesn't have a separate identification like other plants. Yet, the soya bean is highly nutritious. So this writer says it is highly nutritious and rich in protein. So soya beans is rich in protein and can be converted into many different kinds of food. So with the soya beans, you can make types of food, different types of food. Soya beans yield a tasty and protein-rich milk. First, soya bean is able to give you milk, a liquid type, it's rich in protein. That is popular in many parts of the world. So, soya bean milk is very popular in the world. Soya bean curd. First soya bean milk, then soya bean curd. It is also known as tubu or tofu. Make an excellent substitute for meat. So the curd, it is called tubu or tofu. It is an excellent substitute for meat. Means whatever the energy, whatever the strength you get from meat, you can get the same amount of energy and strength from consuming this soya bean curd, which is called tubu or tofu. Soy protein can be extracted from the soya bean plant. So soy protein, you can get it from soya bean plant, which is converted into dry powder. So you can see nowadays people selling protein powder, where you can take it, increases your energy, reduces your fat. So it's mostly from soya bean and used to increase the protein content of other foods. So soy burgers, part meat and part soy protein, are already widely eaten. So soy burgers is one thing very important, which is partly a meat, non-vegetarian, which is highly used all around the world, which is rich in protein. Hope you are able to understand. So what are the uses of soya bean? It is used as milk, it is used as curd, it is a substitute for meat, and it is used as a dry powder which can be consumed. And soya burgers, it is used with the soy to give a mixture of non-vegetarian and vegetarian. So coming here, much of the world grows up on soya products. So the people, not only people, animals, dogs, including that, birds, fish animals, everybody, soya bean can be used. So the soya bean plant is one of the most important crops in the world. In China and India, it is rice, isn't it? In North India, it is wheat. In European countries, it is wheat, right? So, soya bean is also as important, or in fact, much more importance should be given to soya bean. From the standpoint of both economical point of view, it is quite cheap, soya beans, and nutrition. Without soya beans, much of the world's population would face starvation. So presently all around the world, people use soya bean
so which is economical. So without soya bean, most of the people will go for starvation. Starvation means what? Have to be with hunger, or at least serious malnutrition. Malnutrition means what? A part of your body which lacks certain energy, a part of your body where you have to have a fulfilled varieties of different type of vitamins, where suppose if soya bean is not taken, then you miss something. So in some respects, soya outranks even bread as a support of life. So in some respects, bread is consumed by most of the people all around the world. So soya bean, he says it's a good substitute for bread. In fact, he says is much more important than even bread. So finally, we have come here to the conclusion stating that's the reason the soya bean plant, so to speak, hold up much of the world. So soya bean has the attention of the world. Other crops may taste better and cost more. Other crops it may taste better, it may cost more, but soya keeps us going as practically nothing else can. So no substitute for soya. So my dear friends, the question here is, there are thousands of plants, millions of plants, which plant is highly useful to you, to the world, to animal kingdom, to birds, to sea living animals? For most of them, which is the best plant? Here the writer has chosen soya plant is the most important of amongst the plants. So I request each one of you to come forward and speak. Yes, gentlemen, please come here. Forward, please come here, sir. You have to introduce your name, your qualification, and what's your job, in which country are you planning to go. Yes, he is planning to go abroad, and why don't you introduce yourself and start speaking about this topic. Which plan do you think most important to you and for your countrymen? Yes. Yeah, good morning. My name is Anand Kumar Singh. I am from Bihar. I have completed my MCA from Bharat University, Chennai. I live in present in Chennai from last 7 years. Right now I am planning to do IT job, and thereafter I want to be IT professional. And now I will go to discuss about a plant. Right now I will discuss about a plant which is lemon tree. Lemon tree is very useful in everybody life, because it provide us a medical cure, and it provide high nutrition, and it will be the helpful for everyone, for everybody help, as well as for everybody any problem in stomach, acidity or gastric like that. It will support to cure those things. And lemon is also so less, it's not too costly, it is cheap, and it is easy to get everywhere, in any market, any shop, and whatever the place you want to get, you can get it. And it is easy to grow up in your own home. No need to go for a shopping mall or those things. You can grow up in your house and your garden, and at that place also you can get lemon juices, and you can make good shakes. And after that it will be helpful to make lemon juices for your food and your dinner, lunch. You can add those things for the lime taste, and those will help you for to be a healthy, and that make provide you sufficient work. I think that's all. He is the second I.E.L.T.S is going to US, so I request this gentleman to come forward and say about a plant which is useful for him and for his countrymen. Good morning to everybody. I am R. Manoharan, retired bank executive.
I proposed to visit US shortly. Therefore, I come over here to learn spoken American English. Today, the subject being which plant will be useful for our country. Normally, see, India is a vast country, privileged country, having all resources, all type of resources we are having, even human resources, natural resources, all resources we are having. So many plants are being grown throughout the country. The main plant is wheat. See, in northern India, most of the parts are they are growing wheat. So wheat is highly energetic plant. It will be useful in many areas of food industry. See, we can make use of wheat for manufacturing biscuits. We are daily chapatis in North India. They are using wheat as the predominantly use. In addition to this, nowadays the culture has slightly changed. So even we rice eaters have started to eat wheat products. So for the first 10 years, the culture of the food, our food has changed dramatically. Now, for the past 5 years, another food item, another plant, which is soya, it has come to our economy. So actually, in Western countries, all people, almost all people, they are using soya as one of their main foods. Soya is just like a wheat. It's also very useful for manufacturing biscuits. Daily use, they will mix it with the milk and sugar. They will eat it as it is. Therefore, soya is dominating in our daily food items. With this, I come to நண்பர்களே, IELTS and TOEFL இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களை பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக உலகம் முழுக்க நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளில் சென்று வேலைக்கு படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு மிக உபயோகமாக இருக்கும். ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்பு பயிற்சிகள், லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 132. தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். So you get a topic. Based on this topic, you have to write for 250 words. You get a topic. In speaking skill, you have to speak for continuously for 2 minutes without any grammatical errors, the pace, the speed, intonation, the stressing the words, shifting the words, and based on that, you'll get a discussion-oriented questions. So here the topic goes like this: plants. You know what I mean by plants? Supply us with many important things from food to medication. Plants are used for people to take, not only for people, animals, sea animals, birds. They take, for animals you go in for herbivorous animals, it is called, they take plants, which gives us energy, which sustains life. So plants, it has supplies with many important things from food to medication. What do you mean by medication? It has the medical qualities to cure your diseases. So select one kind of plant. Thousands of plants are there. Select one plant and explain why it's important to you or people in your country. Why is it important for you and your country people? Use specific reasons, particular reasons, and explain your answer with examples. So, நண்பர்களே, இதை பார்க்கும் பொழுது பல வகையான செடிகள் இருக்கிறது. அது மருத்துவத்திற்கும், உன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், உன் நாட்டு மக்கள் ஆரோக்கியத்திற்கும்
கடல்வாழ் இனங்களும் பறவைகளும் மனிதர்களும் மிருகங்களும் அனைவரும் உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த செடியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள், அது மருத்துவத்திற்கும் உணவிற்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அதில் குறிப்பிட்ட ஏதோ ஒரு செடியை எடுத்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உதாரணங்களுடன் விளக்கத்துடன் காரணத்துடன் விளக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் எந்த செடியை எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது சோயாபீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செடி. கவுண்ட்லெஸ் பிளான்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் இன் ஒன் வே டு அனதர். ஏகப்பட்ட செடிகள் நமக்கு தேவை, நமக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது. பியர்ஸ் என்றால் என்ன? பியர்ஸ் என்றால் என்ன? பேரிக்காயை பியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பெப்பர் என்றால் என்ன தமிழிலே? மிளகு என்று சொல்கிறோம். கேஷ்யூவை என்னவென்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே? முந்திரி கொட்டை என்று சொல்லுவோம். லெட்யூஸ், அது ஒரு வகையான ஐரோப்பிய வகை சேர்ந்த ஒரு செடி. கேபேஜை என்னவென்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே? முட்டைக்கோஸ். ஆனியன்ஸ், வெங்காயம். எக் பிளான்ஸ் என்றால் என்ன? எந்த செடி முட்டை வடிவத்திலே பழங்களை குடிக்கிறதோ அது எக் பிளான்ஸ். நீங்க சொன்ன அந்த லெமன், அதுவும் சொல்லலாம் எக் பிளான்ட். செலிரி என்றால் என்ன? ஐரோப்பிய வகையான ஒரு வகையான செடி. பாசிலே, அதுவும் அதை சார்ந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி. வீட்டை என்னவென்று சொல்வாய் தமிழிலே? கோதுமை என்று சொல்வாய். கோதுமை. ரைஸ், அரிசி. நெல். கார்னை எது என்னவென்று சொல்வாய் தமிழிலே? கார்ன். மக்காச்சோளத்தை சொல்வாய். ஓட்ஸை தமிழில் ஓட்ஸ் என்று சொல்வாய். இது அரிசியை போன்றுதான் இருக்கும். மஸ்டர்ட், கடுகு. மெலன்ஸ், நிலத்துக்கு அடியிலே கொடுக்க ஏதோ ஒரு செடி நிலத்திற்கு அடியிலே பழங்களை கொடுக்கிறது. மெலான்ஸ். able to understand any plant which is giving fruits under the earth. பேசில், துளசி செடியை பேசில் என்று சொல்கிறாய். கிவி ஃப்ரூட். கிவி என்று சொன்னாலே அது நியூசிலாந்து மக்களை சொல்லக்கூடியது கிவி. The list of important plants would fill a page. ஏகப்பட்டதை எழுதி கொண்டே இருக்கலாம், ஒரு பக்கம் போதாது. Not even counting spice plants. Spice plants என்றால் என்ன? ஸ்பைசி என்றால் என்ன? ஸ்பைசி தாளிக்கிற பொருள் என்று சொல்கிறார். சுவை சேர்க்கக்கூடிய உணவுகள் ஸ்பைசி. மசாலா வகையான அந்த மசாலாக்களை சொல்வீர்கள். பெப்பர் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? மிளகு. அண்ட் கொரியண்டருக்கு என்ன சொல்லுவாய்? கொத்தமல்லி. perhaps the most important single plant, இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு தனி பிளான்ட் செடி என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஹம்பிள் என்றால் என்ன? அடக்கமான. சோயாபீன். இட் இஸ் நாட் காஸ்ட்லி, அது விலை அதிகம் இல்லை, ஆனால் சக்தி, பிரமாண்ட சக்தியை கொடுக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுரையாளர் சோயாபீனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். சோயாபீன் இஸ் ஆன்லி ஸ்பெக்டாகுலர். சோயாபீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாண்டம் இல்லை. ஸ்பெக்டாகுலர்னா பிரமாண்டம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதற்கு பார்ப்பதற்கு. மோஸ்ட் பீப்புள் வுட் நாட் ரெகக்னைஸ் ஏ சோயாபீன் பிளான்ட் இஃப் தே saw one. செடிகளிலே சோயாபீன் இருந்தால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது, ரொம்ப அடக்கத்துடன் இருக்கிறது. yet the soybean is highly nutritious. ஆனால் அந்த சோயாபீன் அதுதான் அதிக நியூட்ரிஷன் என்றால் என்ன? உடல் சக்தி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அண்ட் ரிச் இன் புரோட்டீன் சக்திகளை கொடுக்கக்கூடியதிலே அதிக சக்தியை கொடுக்கிறது இந்த புரோட்டீன், இந்த சோயாபீன். and can be converted into many different kinds of food. உணவு வகைகளிலே பல வகையாக இந்த சோயாபீன் செடிகளை மூலமாக நாம் பல வகை உணவுகளை தயாரிக்கலாம். சோயாபீன்ஸ் yield a tasty and protein rich milk. சோயாபீன் மூலமாக அதிக புரோட்டீன் சக்தி உடைய பாலை கொண்டு வரலாம், உருவாக்கலாம். தட் இஸ் பாப்புலர் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க அது பிரபலமாக இருக்கிறது. சோயாபீன் கர்ட், சோயாபீன் தயிரை சொல்கிறோம். நோன் as டுபு or tofu, அதை டுபு என்று சொல்கிறோம், டொஃபு என்று சொல்கிறோம். சோயாபீன் தயிரை மேக் an excellent substitute for meat. மீட் என்றால் என்ன? அசைவ பிரியர்களுக்கு தெரியும் மீட் என்றால் என்ன? மாமிசம். அந்த மாமிசத்திற்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையையும் சக்தியையும் பெற்றிருக்கிறது இந்த சோயாபீன் தயிர். அதை டுபு டோஃபு என்று சொல்கிறீர்கள். நமக்கு எப்படி மாமிசம் சக்தி உடிக்கிறதோ அதற்கு சரியான சக்தியை, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அந்த புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய சோயாபீன் தயிர். அடுத்தது சோயா புரோட்டீன் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் சோயாபீன் பிளான்ட். சோயாபீன் செடிகள் மூலமாக சோயாபீன் புரோட்டீன் என்ற ஒரு வகையான
புரோட்டீன் உருவாக்கலாம். அது கன்வெர்டட் இன்டு a dry powder. அதை மிருதுவான பவுடர் வடிவத்திலே, மெல்லிய வடிவத்திலே அதை கொண்டு வரலாம். and used to increase the protein content of other foods. அந்த பவுடர் மூலமாக அது மற்ற உணவுகளிலே, அரிசியிலே, கோதுமையிலே, எதில் வேண்டுமானால் சேர்க்கும் பொழுது அந்த புரோட்டீன் சக்தி கிடைக்கிறது. சோய் பர்கர்ஸ், பர்கர் என்றால் என்ன என்று தெரியும். 2 பன்னு நடுவில் ஒரு மாமிசத்தை பர்கர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்கர். சோய் பர்கர்னா அப்போ சோயா சைவம், பர்கர் அசைவம். ஸோ சைவமும் அசைவமும் மிக்ஸ் பண்ணுவதற்கும் இந்த சோயா பர்கர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீட் அண்ட் பார்ட் சோயா புரோட்டீன் ஆர் ஆல்ரெடி வைட்லி ஈட்டன். அது அதிக அளவிலே சாப்பிடப்படுகிறது மேற்கத்திய உலகத்திலே. சோயாவும் கூட பர்கர் என்று சொல்லக்கூட மாமிசமும் இணைந்து அதிக அளவிலே உண்ணப்படுகிறது மேற்கத்திய நாடுகளிலே. மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட் க்ரோஸ் அப் ஆன் சோயா ப்ராடக்ட்ஸ். உலகம் முழுக்க வளர்கிறது சோயாபீன் உட்கொள்வதால். மிருகங்களும் மனிதர்களும் கடல்வாழ் இனங்களும் பறவைகளும். சோயாபீன் பிளான்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். சோயாபீன் பயிர்கள் தான் உலகத்திலே மிகச்சிறந்த பயிர்களாக உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது. ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் போத் எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் என்றால் என்ன? சிக்கனத்திலே. அண்ட் நியூட்ரிஷன், சக்தியிலே. அப்போ எக்கனாமிக்கல் என்றால் என்ன? வாங்குவதற்கு அது எளிமையானது, வாங்குவதற்கு விலை குறைவானது. நியூட்ரிஷியஸ், உணவு சக்தி கொடுப்பதிலே அது வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. குறைவான விலையுடைய உணவு, ஆனால் அதிக சக்தி கொடுக்கக்கூடிய உணவாக அது சோயாபீன் இருக்கிறது. விதவுட் சோயாபீன், சோயாபீன் இல்லை என்றால் மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் வுட் ஃபேஸ் ஸ்டார்வேஷன். ஸ்டார்வேஷன் என்றால் என்ன? பசி கொடுமை, உண்பதற்கு உணவில்லை. ஸோ சோயாபீன் இல்லை என்றால் ஸ்டார்வேஷன். ஆப்பிரிக்க நாட்டிலே சோயாபீன் அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. ஸோ ஆர் அட்லீஸ்ட் சீரியஸ் மெல்நியூட்ரிஷன். மெல்நியூட்ரிஷன் என்றால் என்ன? உடலில் போதுமான அளவு சத்தான உணவு கிடைக்காததை மேல்நியூட்ரிஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ சோயாபீன் இல்லை என்றால் அந்த மேல்நியூட்ரிஷன், மேல் என்றால் நோ, நியூட்ரிஷன் என்றால் சக்தி, நோ சக்தி, மேல்நியூட்ரிஷன் குறைபாடுகளாகி விடுகிறது. இன் சம் ரெஸ்பெக்ட் சோயா அவுட்ரேங்க்ஸ் ஈவன் பிரெட் as a support of life. இயேசுநாதர் காலத்திலிருந்து பிரெட் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம், ரொட்டி சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த சோயாபீன் அந்த ரொட்டியை கூட சப்ஸ்டிடியூட் என்றால் என்ன? அதற்கு ஈடாக, ஈடாக என்ன? அதற்கும் மேலாக அது அதிக அளவிலே புழங்கப்படுகிறது, அதிக அளவிலே சக்தி குடிக்கிறது. ஸோ இறுதியாக தட் இஸ் வை, ஆக அந்த காரணத்திற்காக சோயாபீன் பிளான்ட், சோயாபீன் அந்த செடி, சோ டு ஸ்பீக் பேச வேண்டும் என்றால் ஹோல்ட் அப் மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட், உலகத்தை நிமிர வைக்கிறது. அதர் கிராப்ஸ் மே டேஸ்ட் பெட்டர். மற்ற சில அரிசியாகட்டும், கோதுமையாகட்டும், மற்ற செடிகளாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் ருசியாக இருக்கலாம் மனிதனுடைய நாவிற்கு. and cost more, ஆனால் விலை அதிகமாக இருக்கலாம். but soya keeps us going as practically nothing else can. ஆனால் சோயாபீன் நம்மளை செலுத்தும் வகையிலே கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள், விலை குறைவு, பல பலன்பாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எந்த செடியும் அதுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் அரிசியை சொல்லலாம், நீங்கள் கோதுமையை சொல்லலாம். ஸோ எதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் சரியான உதாரணங்களுடைய நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே கட்டுரையை பார்ப்போம். அதுவரை
is American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it is British, it is Australian government, and Cambridge University joined together and conduct this examination all around the world, checking your reading, writing, listening, and speaking skills in English. TOEFL, American-based examination. Once again, all your reading and writing and listening and speaking skills in English. So, my dear friends, these examinations are conducted all around the world. You get a score. Using this score, you go to English-speaking countries or a country whose mother tongue is English. And there you go for a job, you go for studies, and for visa purpose, you need I.E.L.T.S and TOEFL score. Coming here for the writing and speaking skills development class in English, Lingua Forum Dream Tech publication, we have taken these essays from. We have come here to the video number 133. You get a topic in I.E.L.T.S task 2, where you have to write almost for 250 words, not less than 250 words. That's, of course, you can go for 10 or 20 words extra, but not less than 250 words. In section 2, in task 2, in speaking skill, you have to speak on a topic for 2 minutes continuously, checking your grammatical English, checking your voice intonation, how you stress the word, what's your grammatical way of presenting the words, and the word power, body language. So coming here to the question, you have to see the question, read the question carefully, meticulously, read the question properly. People who receive special gifts remember them long afterwards. How? When do you get the gifts? During the time of birthdays, children get gifts. During the time of your marriage, okay, you construct a house, people come there. As they go, they give you gift and go. So gifts we receive, and we give gifts to our beloved, loved, or friends, kith and kin. So here, people who receive special gifts remember them long afterward. If I am a person who receive a gift, if the gift is so wonderful, I remember lifelong. Why do people remember the gift? You have to use specific examples and reasons to explain your opinion. So you have to tell the reasons and explanations about why, what's the reason people remember the gifts given by somebody, even after 10 years, 20 years, maybe lifelong, they remember. Why so? Why so? See, the introduction part, the writer goes in like this. Introduction part, the writer goes in like this. What does the writer go? He says, a gift is reminder of the person who gave it. You see, beautifully sentences formed. A gift is reminder of the person who gave it. Somebody gave me a ring. So that whenever I see the ring, it's the remembrance of that person. Even a small gift presented with affection, not with hatred, my dear friends, with affection. Even a small gift, a pen, okay, maybe treasured. You keep it as a treasure for a lifetime, in remembrance of the gift's donor. Able to understand? I remember one of the minister, they call him M.G. Ramachandran, a famous actor, famous politician. He gave 1 rupee coin to one person, and that person, he kept it for nearly 50 years. Till his death he was having that coin, and he showed me, this is the coin which I got from that my beloved leader. So 1 rupee coin, even if it is a small one, not worthless in the monetary consideration, but it was given with affection, and the receiver has kept it for a long time, lifetime, for his remembrance. So gifts, children, usually whenever we see children, try to give them gifts. Children especially recall gifts presented to them. They're able to recall and say, okay, these are the people who gave me this and this gifts.
Usually in religions also, in Christianity, during the time of Christmas, Santa Claus, he used to give a lot of toys and sweets to the children. So the children they become so excited by receiving the gift, and they tell to everybody, Santa Claus has given me this and that. So the children are so much get joyful by receiving gifts from somebody. Okay, if the child's mind, a humble stuffed toy, may have tremendous value for its association with the beloved relative. You have one child is there, maybe your nephew or niece. You go there, your granddaughter, okay. You go and give a stuffed toy, ordinary toy. So the toy, with affection, with love, you are giving to the child. The child will remember the child. Say, child, whenever she or he sees the present, immediately that person who has given the toy given the gift, he comes in his vision, in his mind, in his heart. So the toy or the gift represents the person here for the child. So the loved one may be gone. See, the loved one may be gone. Okay, some uncle has come here and he has gone to Dubai, but his gift is there. He may have gone, yet it remains present. It remains present. The gift is there. He is always there in the form of the present. So in a sense, through the gift, he or she is presented, right? The present, that's what. Present is called a present. Present is called present. What is the difference between present and present? Present is the gift. Present is being in the present time. Right? Able to understand? Present. That's the reason it is called present. Also, a present, you don't say present, you say present. Present means you are giving a gift. Also, a present may be remembered because it changed the direction of one's life. Is it possible? By giving a present, you are changing a person's life. Is it possible? By giving a present, you are changing the character of a person. Is it possible? Yes. How so? You see here, the gift of a recording may introduce the recipient. You give a gift to a child, a music player or a record player. What happens to the child? He starts hearing the music. The recipient to an entire new world of music. So recipient is the person who receives the gift. He receives the gift or she receives the gift. You are giving a gift, a record player. The child receives the gift. He or she starts hearing the music. What happens? What happens? He may be a A.R. Rahman. He may be an Ilayaraja. He may be passionate about that. Once again, you give the gift of a book. You are giving an encyclopedia for an 8th standard child. A book, beautifully colored book. What happened? It may open new universe of knowledge to the reader. The child, the boy or a girl, he starts reading, his knowledge develops. He starts seeing world in a different way. What happens then? Such a present may have an influence vastly out of proportion. Its size. The book may be small. Out of proportion means what? It becomes bigger, very big. 10 times, 20 times, 30 times. His knowledge develops. By giving a gift, he starts building his mind on that subject. He goes in for such a proportion, out of proportion. Its size, its cost or elegance. When you present a book to a child, the child may be a future PhD, doctorate in philosophy. He starts the habit of cultivating reading the books. His mind is focused on the book. His mind is, getting attracted towards that. So he cultivated the habit of sitting and reading the book. You need a lot of energy to read, sitting in a calm place. So mind gets alignment with the book. As he keeps reading, he becomes a ferocious reader to an extent that he becomes a PhD in his future life. May result from the gift of a book to a child. One never knows. Anything may happen. So by giving a gift, see what all happens. A
person's life may change. Tamil Nadu government is giving for all the school students laptop as a gift. Obviously, you know the result, what will happen, right? Tamil Nadu government is giving a gift of goats and cows to the farmers. You can guess what will happen. So, gifts may change the life of the people. So, coming here to the next point. Moreover, so you're going for the next paragraph. You have to divide the essay into different paragraphs. So, first part is the introduction. Second part, he says the gift and its influence and its effects. Now he goes in for the second paragraph with a different idea. What will be the result? Moreover, a gift may be remembered as empowerment. Wonderful word. What do you mean by empowerment? It makes me more powerful. It makes the person more stronger. The gifts may make a person more stronger. For example, a set of tools or pains or whatever else presented as a gift to a child may provide an unprecedented power of creativity and self-expression. How wonderful it is, isn't it? A laptop is given. He learns MS Word, Excel, PowerPoint. God knows he may be one other Bill Gates, one other great software engineer in future. You give a painting brush and paint to a child. He starts painting. Then what happens in future? He becomes a great creativity. Creativity is increased not only in that particular field, in all fields. So here, coming here, energy that otherwise might be directed into wasteful or even antisocial acts. You give a laptop to a child, he starts learning computers, he starts working with the internet. Or else, what else happens? The child will be wasting his energy by watching movie in front of television, joining in a group, going outside, eve-teasing, smoking, drinking, fighting, and all sort of wasteful things he will involve himself. And he wastes his energy, he will waste his energy. He may be involved in antisocial acts. He is instead diverted, his energy is diverted. Whenever you give a gift, see, the gift plays an important role, isn't it? How important. Thanks to that useful gift. That gift has changed his life. He started, you give a cricket bat to a young man. He starts playing. Maybe he may be a Tendulkar one day. So the gifts can change the life of the people into something protective. Protective means what? Something useful. One should never underestimate the influence of even the smallest gift. Even if the smallest gift, you should never underestimate. So keep it as a habit, keep it as a practice to give gifts. Even when you leave out of this institution, try to give some gifts to us. It will be useful, isn't it? That may add so much value. Even if whenever you leave, I have to give some gift to you. It adds value for you. Okay. It may be the missing piece, so to speak, that completes an unfinished life. So unfinished life, so something which is given, it can relate and make your life way more protective. Hope you are able to understand the second paragraph, third paragraph. Now coming here to the conclusion. Every essay needs a conclusion, and conclusion is the reaffirmation of the introduction. So conclusion, generally it has to go in for nearly 30 to 40 words. Conclusion. So conclusion part, you see, finally. So he says in the third paragraph, moreover he starts. In the second paragraph he starts with also. And in conclusion, he comes here by saying finally. Finally, many individuals are remembered for the gifts they presented. Many individuals. I remember my uncle giving me a present. I remember one of my headmaster giving me a present. So, finally, many individuals are remembered for the gifts they presented. Philanthropist. What do you mean by philanthropist? People who do social works. People who contribute money for social activities. People who pay money, who give money
For example, for orphanage, for old age homes, for poor children, they are giving money for the scholarship funds. They are called philanthropists. So philanthropists such as Andrew Carnegie, a rich man, Charles H. Taylor. So these are the persons who are richest persons who are philanthropists. Bill Gates is a philanthropist. Buffett is a philanthropist. They are doing a lot of social activities, social works. So they are called philanthropists. Andrew Carnegie and Charles H. Taylor presented whole libraries to communities. They have presented libraries in each and every state of America with tremendous benefits. It has brought tremendous benefit for the whole society, for the whole community. They go to the library, start reading books. It has brought a lot of change, a lot of change for the lives of the people over there. A gift can uplift and improve a whole community or nation as well as an individual. A gift it can change the society. It can be helpful to the whole nation. So when India sent a rocket to moon, the scientist has told, this is the gift we are giving to the people of India. This is the gift we are giving the gift. So one cricket player, Tendulkar, he hits 49 centuries or 59 centuries. What he says finally, it is a gift for my people. It is a gift for my people. So individuals in their own way, they try to give something, and that is called the gift. And these gifts may change a community as a whole, the nation as a whole. And its giver will benefit as much as the recipient. So recipient is the people who receive the gifts, and giver is the person who gives the gift. So here both the giver and the receiver are what? They are benefited. How? The giver will be remembered lifelong. Receiver will be benefited. His life may change. So my dear friends, everybody give gift. And why gift plays an important role? And why this gift, what changes it brings for the giver and for the receiver. So the author and the writer says it is something, it changes the lives of the people, it changes the lives of the individual, society, country and a nation as a whole. It depends upon the gift given to a child remembers the person through the gift. So this is the topic. So I request the I.E.L.T.S takers to come forward and speak about this topic for 2 minutes continuously. We have an I.E.L.T.S taker, Ms. Tanuja. Ms. Tanuja, you have to, in the ice-breaking session, in task 1 or section 1, you have to introduce yourself, your hometown, and say when you plan to write your examination and what purpose you are going and which country are you planning to go. Are you taking academic or general? And if you get a topic like this, a gift received. So what are the benefits of getting gifts? And what changes will it bring in the lives of the receiver and in the lives of the giver of the gift? So you have to use specific reasons and examples to explain your answer. Right? Shall we start? Yes. Yeah. Good evening. I'm just going to talk about a gift. Gift is a person who is giving, who is going to present it for the birthday party, marriage, or any other occasion. They are going to present it. The gift is a one which we're going to remember for the whole lifelong time. It should be or even a small or a big. Gift is a gift. Gift should be the gift should be presented by the beloved person in any ways, even a friend or even a relative, or with the loved way we can present the gift. The one thing is we can say, suppose if we are giving a useful gift, like we are just giving a painting,
that will create a person's creativity, self-confidence, and even he can do many things by using painting. Suppose if the person is even when we are presenting gift like a toy to babies, they just if even it is a small one, they just take it as a big one because they like toys a lot. So one thing is we never underestimate the gift even if it is a small thing. Thank you. Next, Mr. R. Manoharan is with us. So he is going to US. So if you get a topic like this, gift, and what changes the receiver and the person who gives the gift. So what are the things which you understand? Could you speak about this topic? Good evening. In fact, gift plays an important role in our walk of life. Everybody receives gifts from childhood onwards on various occasions. Even we grow during the time of education, getting education, at that time we will be gifted by our parents. A gift out of love, we get gifts from our parents. At the time of our marriage, we get gifts from our relatives, friend circle. So during the time of retirement, like me, at the time also, we used to get gifts from various corners. That's why a gift plays a predominant role in our walk of life. See, actually, from a child likes gift. When you visit a friend's house, his daughter or son, immediately they will come and ask, Mama, what you are having? What you are going to give me gift? Like that. It is not for the value. Out of affection, out of love, we are giving gift to our friend's daughter or son. If it is useful for one, then we will be remembered forever. When a paint box or when any other useful things are given as gifts, the children, the particular child will remember us for years to the come. I remember one occasion. One Graha Pravesha event, I went to my friends, my good old friends' house for housewarming function. There I gifted a imported wall clock some 10 years back. Even now, he says, Mr. Manoharan, so I remember your gift. Daily, when I am seeing my clock, I remember you. Daily, I am remembering you because of this clock. This indicates the value of the gift. That's why the gift should be useful for us. In other countries, and in our country also, so many people, philanthropists, they donate so much of money towards gift for downtrodden people, even all other people also, because by giving so many, by opening libraries, donating books and other magazines, periodicals to libraries, they are lending a helping hand to all sorts of our people. This is the value of a gift in our life. Thank you. நண்பர்களே, I.E.L.T.S and TOEFL is American English சென்டருக்கு வருகை தருக I welcome you. I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலம், பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரீட்சை நடத்தி உங்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் ஓரியன்டட், TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை.
test on English as foreign language. So writing and speaking skill development class, எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள். So lingua forum dream tech கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 133க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் டாஸ்க் 2லே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். ஏற்ற இறக்கத்துடன் இலக்கண ரீதியாக ஃப்ளூவன்சி என்று சொல்லக்கூடிய சரளமாக, பாடி லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் அசைவுகள் மூலமாக. ஸோ இங்கே தலைப்பு பாருங்கள், people who receive special gifts. ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ், எல்லாம் கிஃப்ட் இல்லை, ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ், தனியாக முக்கியம் வாய்ந்த பரிசுகளை மக்கள் பெறும் பொழுது they remember them long afterwards. நீண்ட காலத்திற்கு அந்த பரிசை பற்றி நினைவு கூறுவார்கள். why, எதற்காக? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன், and reasons, காரணங்களுடன். you should explain your opinion, உன்னுடைய கருத்தை நீ விளக்க வேண்டும். பரிசுகள் கிடைக்கிறது, பரிசுகள் பெறுகிறார்கள். இந்த பெறக்கூடிய பரிசை நீண்ட காலம் வைத்திருக்கிறார்கள். ஏன், எதற்காக, அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ முன்னுரையிலே பாருங்கள், a gift, இந்த கட்டுரையாளர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார், a gift is remember of the person who gave it. ஒரு பரிசு என்பது அந்த பரிசு கொடுத்தவரை நினைவு கூற தகுந்த ஒன்று. அப்போ ஒரு பரிசு என்பது கொடுத்தவர், அந்த பரிசை கொடுத்தவரை நினைவுபடுத்தக்கூடியது. ஈவன் ஏ ஸ்மால் கிஃப்ட், சிறு பரிசாக இருந்தாலும் presented with affection, அன்புடன் கொடுக்கப்படும் பொழுது may be treasured for a lifetime in remembrance of the gift's donor. பரிசு சிறிதாக இருந்தாலும் கொடுத்தவரை பற்றி ஆயுள் முழுக்க நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த திறன் வருகிறது. கோசலன் அவள் கொடுத்தார் கிருஷ்ணருக்கு. கிருஷ்ணர் மகாராஜாவாக இருந்தாலும் அதை அந்த சிறு பரிசாக இருந்தாலும் நினைவிலே வைத்திருந்தார் தன்னுடைய இறுதி நாட்கள் வரை. ஸோ சில்ட்ரன் especially recall gifts presented to them. குழந்தைகள் பொதுவாகவே அவர்கள் கொடுத்த பரிசை நீண்ட காலம் நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த child's mind, குழந்தையினுடைய மூளையிலே, மனதிலே, a humble stuffed toy, ஒரு சிறு பொம்மை may have tremendous value for its association with the beloved. அன்புடன் கொடுக்கக்கூடிய நபரும் அந்த பொம்மை சாதாரண பொம்மையாக இருந்தாலும் அது குழந்தைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாக அளவை கொடுக்கிறது. the loved one may be gone. அன்பாக பரிசு கொடுத்தவர் இறந்து விட்டு இருக்கலாம் அல்லது எங்கேயோ தொலைதூரம் சென்று இருக்கலாம். yet remains present, இருந்தாலும் அவர் present என்று சொல்லக்கூடிய பரிசு present என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்காலத்திலே வருகிறார். ஆகையால் தான் PRESENT ரெண்டுக்கும் ரெண்டாக ரெண்டு வித ஒரே ஸ்பெல்லிங், ஆனால் ரெண்டு அர்த்தத்தில் வருகிறது. present என்றால் பரிசு, present என்றால் நிகழ்காலம். ஸோ பரிசு கொடுத்தவர் நிகழ்காலத்திலே வருகிறார். in a sense, ஒரு வகையிலே through the gift he or she presented, அந்த கொடுக்கப்பட்ட பரிசின் மூலமாக அந்த நபர் ஆணோ பெண்ணோ அவர் நிகழ்காலத்தில் வந்து விடுகிறார். அந்த பரிசை பார்க்கும் பொழுது அவர் தொலைதூரத்தில் இருந்தாலும் சரி, இறந்து விட்டாலும் சரி. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள், ஆல்சோ வச்சு அந்த பத்தியை ஆரம்பிக்கிறார். ஆல்சோ a present may be remembered because it changed the direction of one's life. ஒருவர் கொடுக்கிறார் ஒரு பரிசு, அந்த பரிசு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையவே மாற்றிவிடக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. ஒருவர் ஒரு பரிசு கொடுக்கிறார், அந்த பரிசின் மூலமாக பரிசை பெறுபவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையையே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறன் பெற்றவராக ஆகிவிடுகிறார். The gift of a recording may introduce the recipient to an entire new world of music. recipient என்றால் என்ன? பரிசு பெறக்கூடியவர். ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய டேப் ரெக்கார்டரோ, ஒரு மியூசிக் பிளேயரோ, MP3 என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது, அதை கிடைத்தாலோ அந்த பெறக்கூடிய அந்த நபருடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குழந்தைகளுக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் கொடுக்குறீங்க. The gift of a book may open a new universe of knowledge to the reader. புஸ்தகத்தை பரிசாக கொடுக்கிறீர்கள் ஒருத்தருக்கு, அது குழந்தையாக இருந்தாலும் வேறு நபராக இருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறது புஸ்தகங்கள். ஆகையால் தான் இன்றும் பார்க்கிறீர்கள், கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்தவர்கள், படித்தவர்கள் யாருக்கு பரிசு கொடுத்தாலும் புஸ்தகத்தை மெயினாக முக்கியமாக பரிசளிப்பார்கள்.
அடுத்ததாக such a present may have an influence vastly out of proportion. அதை போன்ற ஒரு பரிசு, இட்ஸ் சைஸ், அது சைஸ் சிறுசாக இருக்கலாம் அளவு, ஆனால் மிக பிரமாண்டமான அளவிலே ஒரு லாபம் கிடைக்கும், பலன் கிடைக்கும் படிப்பவருக்கு. காஸ்ட், அது ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாயாக இருக்கலாம் அந்த புஸ்தகத்தினுடைய மதிப்பு, ஆனால் அது ஈட்டக்கூடிய லாபம் படித்தவருக்கு கோடிகளிலும் லட்சங்களிலும் இருக்கும். எலிகன்ஸ், அழகு, சிறு, பார்ப்பதற்கு சிறு அழகாக இருக்கும், ஆனால் அது படித்தவனுடைய வாழ்க்கையை ஒரு பிரமாண்ட அழகுடன் அவை கம்பீரமாக்கும். So a future PhD may result from the gift of a book to a child. ஒரு சிறு குழந்தைக்கு ஒரு அழகான புஸ்தகத்தை கொடுங்கள், அழகான அட்டையுடன் அழகான புஸ்தகத்தை கொடுங்கள். அதை படிக்கக்கூடிய குழந்தை அந்த படிப்பின் மேல் லைந்து விட்டால், பிடித்து விட்டால், இன்பம் கண்டு கொண்டால், எதிர்காலத்திலே அது ஒரு முனைவர் பட்டம் பெறக்கூடிய டாக்டரேட் பட்டம் கூட பெறலாம். ஸோ ஒன் நெவர் நோஸ், யாருக்கும் தெரியாது. அடுத்த பத்தியிலே மோரோவர் வைத்து ஆரம்பிக்கிறார். மோரோவர் என்றால் என்ன? இருந்தும். A gift may be remembered as empowerment. ஒரு பரிசு ஒருவருக்கு கொடுக்கும் பொழுதே அவர் உந்துதல் சக்தி பெறுகிறார், ஊக்கம் பெறுகிறார். பூஸ்ட் தி சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி என்று கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் சொல்வார்கள். இங்கே பரிசு கொடுப்பதன் மூலமாக ஒருவர் அதிக சக்தி பெறுகிறார். என்ன சக்தி பெறுகிறார்? A set of tools. ஒரு சிறு டூல்ஸ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், சில கருவிகளை கொடுக்கும் பொழுது, பெயிண்ட்களை கொடுக்கும் பொழுது, வாட் எவர் எல்ஸ், ஒரு லேப்டாப்பை கொடுங்கள், presented as a gift to a child, குழந்தைக்கு பரிசாக கொடுக்கும் பொழுது, may provide an unprecedented என்றால் என்ன? unprecedented, இதுவரைக்கும் நடந்திராத பவர் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி, ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை வளர்க்கும். அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன், செல்ஃப் என்றால் என்ன? சுய வெளிப்பாடு. குழந்தைகளுக்கு இன்று லேப்டாப் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு அரசு, லட்சக்கணக்கான லேப்டாப்கள். இது குழந்தைகளுடைய செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுய வெளிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும். அவர்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வ தன்மையை வெளிப்படுத்தும். ஒரு பெயிண்ட் பிரஷை கொடுங்கள், குழந்தை வரைய ஆரம்பித்து விடும். ஒரு டூலை கொடுங்கள், ஒரு ரேடியோவை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அளவுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. So energy that otherwise might be directed into wasteful or even anti-social acts. இந்த பரிசுகள் கொடுப்பதன் மூலமாக குழந்தைகள் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இல்லாவிட்டால் சினிமா பார்ப்பதிலும், சண்டை இடுவதிலும், ஆன்டி சோஷியல் என்றால் என்ன? சிகரெட் பிடிப்பதிலும், கட்டடிப்பு, ரவுடித்தனம் பண்ணுவதிலும், அந்த செயல்பாடுகளிலே ஈடுபடுவார்கள். இன்ஸ்டன்ட் டைவர்ட், அதற்கு பதிலாக அவர்கள் சிந்தனைகளை வேறு பக்கம் திருப்பி விடப்படுகிறது. தேங்க்ஸ் டு தட் யூஸ்ஃபுல் கிஃப்ட். ஸோ நன்றியை சொல்வோம் அந்த பரிசுக்கு. ஸோ அடுத்ததாக இன்டு சம்திங் ப்ரொடெக்டிவ். ஸோ இது அந்த பரிசின் மூலமாக ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைக்கு வருகிறார்கள். ஒன் ஷுட் நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் த ஸ்மாலஸ்ட் கிஃப்ட். சிறு பரிசாக இருந்தாலும் கூட அதை சாதாரணமாக எடை போட்டு விடாதீர்கள். இட் மே பி the missing piece, so to speak, that completes an unfinished life. ஒரு பரிசு நிறைவு பெறாத வாழ்க்கைக்கு, முடிவு பெறாத வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு சாதாரண ஒரு தூண்டுதலாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக இருக்கும். ஸோ இறுதியாக முடிவுரை ஃபைனலி என்று வருகிறார். ஃபைனலி many individuals are remembered for the gifts they presented. பல நபர்கள் அவர்கள் கொடுத்த பரிசுக்கு நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். ஒரு பிரமிட், ஒரு தாஜ்மஹால் ஷாஜகான் பரிசளித்தது, சத்துணவு ஒரு காமராஜ் பரிசளித்தது. ஸோ லேப்டாப் 40-50 செஞ்சுரிகள் அல்லது 100 செஞ்சுரிகள் ஒன் டே இன்டர்நேஷனலிலும் 5 டே மேட்ச்லையும் பெற்ற டெண்டுல்கரனுடைய பரிசு தேசத்திற்கு, அந்த பரிசு நினைவில் கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ பரிசு அப்துல் கலாமுடைய கிஃப்ட் டு த நேஷன், பரிசு ராக்கெட். ஸோ இந்த பரிசுகள் எப்பொழுதும் நினைவில் நிற்கப்படுகிறது. பிலாந்திரபிஸ்ட் என்றால் என்ன? சமுதாய சேவகர்கள், சமுதாயத்திற்காக மேம்படுவதற்காக செலவழிக்கக்கூடிய, பணம் செலவழிக்கக்கூடிய சமுதாய முன்னோடிகள். such as ஆண்ட்ரூ கார்னகி, மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆண்ட்ரூ கார்னகி. எத்தனையோ சமுதாய சேவைகளை அமெரிக்காவிலே செய்திருக்கிறார்கள். கருப்பின மக்களினுடைய வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காக எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். சார்ல்ஸ் எச் டெய்லர், மிகப்பெரிய சமுதாய சேவகர். presented whole libraries to the communities.
கம்யூனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? அனைத்து மக்களும் 50 மாநிலங்கள் இருக்கிறது அமெரிக்காவிலே. கம்யூனிட்டிஸ் என்றால் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாய மக்கள். அவர்கள் சமுதாய மக்களுடன் வாழ்க்கை மேம்படுவதற்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு லைப்ரரி ஒன்று ஆரம்பித்திருக்கிறார், நூலகங்கள் வித் ட்ரெமெண்டஸ் பெனிஃபிட்ஸ். அது மிகப்பெரிய பலன்களை அளித்தது மக்களுக்கு. எத்தனையோ கலெக்டரும் லாயரும் என்ஜினியர்களையும் அந்த நூலகங்கள் உருவாக்கியது. இதனுடைய காரணகர்த்தா ஆண்ட்ரூ கார்னகியும் and சார்ல்ஸ் டெய்லரும். So a gift can uplift and improve a whole community. ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு சமுதாயத்தையே முன்னேறக்கூடிய சக்தியை ஒரு பரிசின் செயல்பாடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. our nation, ஒரு தேசத்தையே அது செழிப்படைய வைக்கிறது. as well as an individual, ஒரு தனி நபருக்கும் கூட. so and its giver will benefit as much as the recipient. பரிசை கொடுப்பவர் நினைவில் கொள்ளப்படுகிறார். ரிசிபியன்ட், பரிசை பெறுபவரும் அவரை மறக்க மாட்டார். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய பல்ப் கொடுத்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை நாம் மறக்கவில்லை. பெற்ற பலன் பெறக்கூடிய நம்மளும் அவரை மறக்கவில்லை. அதே போல் கிரஹம் பெல் டெலிஃபோன், அவரை நாம் மறக்கவில்லை, அவர் பேரும் நமக்கு மறக்காது. ஸோ பரிசு கொடுப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும், சிறு பரிசாக இருந்தாலும் பெரு பரிசாக இருந்தாலும், பரிசு கொடுப்பவரை மறக்க முடியாது. அதே போன்று பரிசு பெறக்கூடிய தனி நபராக இருக்கலாம், சமுதாயமாக இருக்கலாம், தேசமாக இருக்கலாம், அவர்களும் மிக பெரிய அளவிலே பலன் பெறுவார்கள். ஸோ இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற IELTS பேஸ்ட் டாபிக்ஸை பார்ப்போம். இனி அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். TOEFL test on English as foreign language. Both these tests are international tests which checks your reading English, writing English, listening and speaking English. World. IELTS is British, Australian and Cambridge University combined together and conducts these exams, and TOEFL is an American based examination. So here, writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications, and we have come here to the video number 134. Dear friends, when you get a topic like this in your writing skill, you have to write about not lesser than 250 words. Then if you get a topic like this in speaking task, you have to speak for nearly 2 minutes continuously, and based on that topic you have a discussion between your examiner and yourself. And coming here, the topic here, read the topic carefully. Do you think that some famous entertainers, who are the entertainers? Entertaining industry is cinema people, television people, circus people, models. Who else can you say? So, do you think some famous entertainers and athletes, you can take athletes, okay, sportsmen, like cricket players, tennis players, hockey, baseball, basketball. So, some famous entertainers and athletes deserve means what? Are they valued? Is it right for them to get certain things? Like to receive millions of dollars, millions, 10 lakhs and above. So lakhs and lakhs of dollars per year in salaries. So use specific examples and reasons to explain your viewpoint. Hope you're able to understand. Do you think some entertainers or famous entertainers like cine stars, models and athletes like Chedilka, Johnny, William, then who else? A lot of players are there, isn't it? Deserve, do they really deserve? Are they qualified enough to receive millions of dollars per year in salaries? Now, in hours they are getting, once come to the stage, they perform a program, you pay a lot of money. Right? See models, just a one-day shoot or half-a-day shoot, or maybe a half an hour shooting also, they get in millions. You ask one Aishwarya Roy to come, Abhishek Bachchan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Greg Pitt or anybody, international or national, you have to pay a handsome amount of money. Use specific example. Do they deserve it? Do they really deserve this amount of salary? If you say yes, then you have to use specific examples and reason. If you say no, then you have to go in for points stating why they should not be given,
Why they should not be, given all type of importance in money, in name and fame. So coming here to the point here, so the writer here goes in for, what does he go for? He says, yes, they are worth. It's good to give. So let us see what he says. So when someone criticizes the high salaries given to certain entertainers and athletes, okay, if one set of people over here, they say, no, it is not right to give for entertainers, cinema stars and athletes that amount of money, one can only suspect that the criticism is based on envy. Envy means what? Jealous. They just feel jealous about that. They earn in millions and I don't earn much. So why should they give? So the criticizers are generally envious about the people who receive the high amount. So they are criticizing they should not be given that amount of salary. A person making only a modest income may feel jealous of a high-paid star. The whole month a person works. He gets 10,000 rupees or 20,000 rupees the whole day. But a cine star or a TV artist or a cricket batsman, they are getting in crores. Or a newscaster, and wish to see that celebrities' income redistributed. So people they're getting very modest income. They don't want all the money should be pocketed by the entertainers or the famous people. They want to see that the crores they get, the cinema stars or TV stars or models, should be redistributed. Means what? The money should be taken and given to the people. That is confiscated. Confiscate means you take away. Take away with force and hand it out to other. Take the money from them, crores of money, to lower paid persons. You distribute to the lower paid persons. Who are the people who think like this? The people who are jealous, the people who are getting modest income, the people who are suffering, people who have financial difficulties. They feel envy, they feel jealous of high paid entertainers. This principle is often described as fair or progressive. So people who have this type of policy take the money from the rich, famous and popular artists, cricket players, sportsmen, and distribute the money to the poor people. So these people are considered to be, the people who are supporting this view are considered to be progressive and fair. But in fact, the writer goes and says, in fact, the truth is, it is mere robbery. He says it is robbing. Robbing means what? Taking other person's money. In principle, it is not good. Robbing is a very bad thing. So he says it is robbery to follow this principle. And unjustifiable. Justifiable means what? You can say, yes, what I have done is right. Unjustifiable means what? It not at all good. No way you can justify. No way you can defend. No way you can argue in support of that. If a celebrity, if a famous person like Shah Rukh Khan and Salman Khan or Aishwarya Roy can make a large salary, then there is no reason to deprive him or her of it. So if they are able to earn 10 crores, 20 crores, I believe one actor gets 100 crores. 300 crores, 400 crores he makes business, so 100 crores he gets as salary. So if he deserves, let him have it. You should not take from him. It is wrong. That's what the writer says. Yes, the entertainers, I believe, cricket player, one Sachin Tendulkar, he has thousands of crores of money. There's nothing wrong. He worked hard. He became famous. He earned money. Nothing wrong in him getting such amount of money. So coming here to the second paragraph, that's what the writer says. It's not my point of view. Here, this is not to say that every celebrity's work is an important to society. So here this gentleman says, the writer says, or the man or a woman who says, not all the entertainers
who gets in crores, all the sportsmen who get in crores, all the models who get in crores, they are not doing, it's not that they're doing great thing for the society. As for example, that of a surgeon. Surgeon is art specialist who operates the patient. There are doctors who operate hundreds of operations, even thousands per annum, per year. There are doctors, eye surgeons, heart surgeons, knee surgeons, kidney, and they do a lot of surgery, and it is highly beneficial for the society. Or emergency response worker, a policeman, anytime you call him, he come. Firework department, anytime you call them, they will come. So, a celebrity's work may not be as important as these type of people who work for the society. But these people are getting very low paid, but a celebrity entertainer gets a very huge amount of money. They may not be doing that amount of service like these type of surgeons or the emergency workers. But a celebrity may be paid huge sums for a task that has a very little intrinsic value, utility. What do you mean by intrinsic? Natural. True. Intrinsic means natural, true. Utility means what? The usage. So, a celebrity may be getting 10 crores or 100 crores for a work which is not truly useful. It may not be truly useful. When Amitabh Bachchan comes and he says, this diamond necklace from this particular jewelry is great. He is not doing it, there's nothing, a natural utility is there. Not like a surgeon who does just an half an hour talk, but he gets in crores, 10 crores or 50 crores he gets. It's a single payment. Such as smiling at a TV camera. Just the beautiful actress comes and smiles at the TV camera, paid 2 crores. And praising a product, he or she says, Boost is the secret of my energy. Just 4 sentences, just for 10 words. For that they get 100 crores. Viewed in that light, the celebrity's earning may seem excessive. It may seem too much. May seem too much, but he is not saying they should not be paid. Now coming here once again, he comes here and says, if one considers the celebrity as a commodity, if you think the celebrity as a commodity, Sachin Tendulkar comes and advertises for Boost. You think Sachin Tendulkar as Boost. So simple. If one considers the celebrity as a commodity, however, then the situation looks different. A commodity is worth whatever a free market system decides. So you consider him as a commodity. Sachin Tendulkar or Amitabh Bachchan as a product which has a demand. He acts very well, so he has a lot of fans, so it's a product. Tendulkar bats very well, he hits 100 centuries, so he is a product. So there is no other product to replace this product. If you consider them as product, then it is worth, isn't it so? Decides its worth. If the commodity is a handsome actor or beautiful actress, maybe it is a gold of 1,000 kilos worth platinum or something like a product. If the beautiful actress or handsome actor, and bidders, who are the bidders? The producers are the bidders. The advertisers are the bidders. The organization which want that particular actor to act in their serial or in their advertisement, they are the bidders. Bidders means what? People who are standing in queues asking that actor to act in their movies, to act for their product, to be a model to their product. Or in fact you have IPC, isn't it? IPL, Indian Premier League cricket match. So each cricket player is put as a product. So there are 12 teams. All the 12 team people are the businessmen. So they bid. Okay, Tendulkar is auction. Tendulkar is 5 crore. Okay, Dhoni is 7 crores. So Madras Super Kings buys Dhoni for
50 crores. So 50 crores goes to Dhoni. So if you consider them as a product, if bidders are there for that person's service, so that Dhoni serves, out of 12 teams, he serves for Super Kings, Super Chennai Kings, Chennai Super Kings, are willing to pay 10,000 per day. They are ready to pay now. 10,000 is nothing. $10,000 is, even if you go in for dollars, they are getting $1 lakh per day. Then that is the commodity's value. So this becomes a commodity, and the celebrity receives. Celebrity means the famous person, what he or she is worth on the open market. So it is like an open market. The actor Kamal Haasan or Rajinikanth is in the open market. All the producers are there. So once he starts acting, people will watch and they give the money, and the producer gains profit. So he is sold as a product. If the product is demanded, if the product has demand, then nothing wrong in giving him a lot of money. So he says, from the free market perspective means what? The viewpoint. From the free market means what? Demand and supply fixes the rate. In the market, how much tomato you get, according to the supply, the demand is fixed. If supply is lesser, the demand increases. So here, according to the market value, according to the demand and supply, the value of the actor and actress goes up from the point of the bidders and free market perspective. Then a high salary is justified in this case. So in this case, nothing wrong in paying a high salary. So coming here once again, he says, that is why celebrities should be permitted high salaries if society chooses. Society chooses. Who pays the actor? It is the people's money. Society. It is the society which has made Shah Rukh Khan as the superstar. It is the society which has made Angelina Jolie as the superstar in Hollywood. Lady superstar. Brad Pitt as the male superstar. So it is the society which made Dhoni a high-paid cricket player. It is the society which makes to make them rich. So the alternative is an unjust system. So taking their money and distributing to the poor people is unjustifiable. It is not reasonable. Of confiscation. Confiscation means taking away their property using the law points based on the so-called politics of envy. It is a politics of envy, jealousness. So my dear friends, the topic here is the celebrities, actor, actress, cricket players, models, all the, very famous people. They are given high salary. Is the high salary they receive is justifiable? Or we should take away their money and distribute it to the poor? So you have to choose any one, and you have to say with the reasons and examples. Here, the writer goes in for saying, yes, cinema stars' money or cinema actress' money or famous cricket players' money should be taken and distributed. It is should be distributed as wrong thing. But you can also go in for saying that, yes, you can take the money from the actor and actress or the sportsman and distribute the money to the poor people. So either one you can take. But here the writer has chosen that nothing wrong in actors and actors getting high paid, and it is wrong to take away the money from them. It is like a robbery. So I request the I.E.L.T.S takers to come forward and introduce themselves and present what they understand from this topic. So here we have an I.E.L.T.S taker in part 1. It is the ice breaking session. You have to introduce yourself, tell about your qualification and which country you are going to go, your academic or general examination you are writing. When is your examination? And if you get a topic like this, what you are going to speak about? Yeah. Good evening. This is Tanuja coming from Valasaravakkam. Completed my BSc Information System Management, and I am going to write the examination on 22nd of November. I'm just going to talk about the topic regarding the high salary for the famous entertainer
and the athlete deserves to receive millions of dollars per year in salaries. Some people believe that high salary is unjustifiable, and some believe that it is justifiable. And I believe that it is justifiable because many people are doing hard work. Example, we can say athlete player who is doing hard work and coming out of flying colors. They have met many injuries, and even they have hospitalized too. So we can't able to blame everyone that doing that not doing the hard work. So for example, we can say David Beckham. He is one of the famous football player who was doing many hard work, and even he was doing advertisement to earn many like even it is a short period of time they are playing it, they are just taking a lot of salaries because he has such a extraordinary skills to do many earn many lot of huge amount of money. So I believe that I believe that doing hard work is the one which make the person to earn high salaries, and some people who is working in the low middle age people, they are just feeling jealous about the people who is working in a TV stars, like famous TV stars. They are just earning the money just like that and just going. But one thing is they never see the hard working behind their work, how many injuries they are facing through. Thank you. And you introduce yourself and start. If you get a topic like this, will you go for justifying or will you go for going against the actor and the actors getting high paid? Good evening to everybody. I am R. Manoharan. I am a retired bank executive. I have proposed to visit US very shortly, and today's subject is making money from actually celebrities. They are getting enormous money and they are earning enormous of dollars every day. They are minting money like anything today. Even for the past 100 years, we can see the history of our world life. Celebrities are playing a very important role. So actually, whenever anybody comes on the stage, they will be rewarded. They will command and they will demand for more money. And now it is continuing part of this one. That's why I can say they deserve for high salaries, because without extending effort, we cannot earn salary like that. That's why they work hard. By God's grace, they have beautiful personality and they demand as per their market value, and they are minting money like anything every day. In one case, I met one superstar, not like superstar, one famous sinister once visited my friend's jewel shop in Sky Palace. Just he came and attended the function, and he cut ribbon, and he got 25 lakhs in cash and one diamond studded jewelry. What did he do? Nothing. Just came and cut the ribbon. That's all. For that he got 25 lakhs in cash, ready cash, and he got one diamond studded jewelry. Because he has secured a market value in the cine field. See, producers are standing queue for his call sheet.
That's why he deserves for that. See, every actor and every actress is not getting money like that. Out of 1 or 2 out of 10 or 100, they are minimizing thing. See, it is wrong to say that the money should be taken from them and it should be redistributed to poor people. It's a wrong policy. It's a, in fact, it is a robbery, I can say. That's why we can treat them as a commodity in the market. The celebrities, actors, sportsmen, models, etc., 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 they are getting as per their market value. Once they get good market and demand for their acting, for their poses, like that, they are getting money. That's why they deserve for that. That's my opinion. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு சர்வதேச அளவிலான ஆங்கில பரீட்சை. டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஆங்கில பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கப்படுகிற இந்த பரீட்சை, இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாட்டிலே வேலைக்கு படிப்பிற்கு விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 134க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் I.E.L.T.S டாஸ்க் 2ல் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். அதை போன்று இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக சரளமாக இலக்கண ரீதியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் பாடி லாங்குவேஜ் முக பாவனைகளுடன் நீங்கள் சரியாக பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து நடத்தக்கூடிய விவாத வாக்கியங்கள் குறைந்தது ஒரு 10 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும். ஸோ தலைப்பை பாருங்கள். டு யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா? சம் ஃபேமஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ். என்டர்டெய்னர்ஸ் என்றால் என்ன? பொழுதுபோக்கு விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய, மக்களின் பொழுதுபோக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்களை, அதாவது சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள், மாடல்கள், டெலிவிஷன் நடிகர் நடிகைகள், அண்ட் அத்லீட்ஸ் என்றால் என்ன? விளையாட்டு வீரர்கள், கிரிக்கெட் வீரர்கள், ஃபுட்பால் பிளேயர்கள். டிசர்வ் என்றால் என்ன? தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்களா? டிசர்வ். டு ரிசீவ் என்றால் என்ன? பெற. மில்லியன்ஸ் என்றால், மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், பல லட்சங்கள் ஆஃப் டாலர்ஸ். $1 65 என்று நினைக்கிறேன். பர் இயர் இன் சேலரிஸ், ஒரு ஆண்டு காலத்திலே அவர்களுக்கு சம்பளமாக பல லட்சம், பல கோடி ரூபாய் டாலர்களிலும், ரூபாய்களிலும், பவுண்டுகளிலும், யூரோக்களிலும் பரிசு பெற தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்களா? அப்படி தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால், நீ எழுத வேண்டும் என்றால், எழுதுகிறாய் என்றால், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன் விளக்கங்களுடன் நீ விளக்க வேண்டும், காரணத்துடன் விளக்க வேண்டும். இல்லை, அவர்கள் அந்த அளவு பணம் பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கான காரண காரியத்தை விளக்கத்துடன் எழுத வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த எழுத்தாளர் நடிகர் நடிகைகள் அவ்வளவு பணம் பெறுவதற்கு தப்பே இல்லை என்று சொல்கிறார், தவறே கிடையாது என்று சொல்கிறார். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் முதல் பத்தியிலே, when someone criticizes the high salaries given to certain entertainers and athletes, ஒரு சில பேர் குறை சொல்கிறார்கள், நடிகர்களுக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் அதிக அளவிலே பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் யார் என்றால், one can only suspect that the criticism, இந்த குறைகள் சொல்லக்கூடிய குறைபாடுகள் is based on envy, பொறாமையால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். A person making only a modest income may feel jealous of high-paid TV star or newscaster and wish to see that. அப்ப ஒருத்தன் மாடஸ்ட் இன்கம் என்றால் என்ன? சராசரி 10,000 20,000 ரூபாய் சம்பளம் பெறக்கூடிய ஒரு நடுநிலை உழைப்பாளி பொறாமைப்படலாம். 100 கோடி ரூபாய் சம்பளம், 5 கோடி ரூபாய் சம்பளம், 10 கோடி ரூபாய் சம்பளம், கனவிலே கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவு சம்பளம் பெறக்கூடியவர்களை இந்த குறைந்த அளவிலே சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவன் பொறாமையுடன் பார்க்கலாம். டிவி ஸ்டார், டிவி நடிகர்கள், நியூஸ் கேஸ்டர்ஸ் அண்ட் விஷ் டு see that celebrities income redistributed. இதை போன்று பணம் அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் பணம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும். தட் இஸ் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் என்றால் என்ன? சட்டபூர்வமாக அவர்களுடைய சொத்துக்களை அபகரித்து அண்ட் ஹேண்டட் அவுட், கொடுத்து விட வேண்டும். லோவர் பெய்ட் பர்சன்ஸ் என்றால் என்ன? குறைந்த அளவே சம்பளம் பெறக்கூடிய மக்களுக்கு அது
பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று யார் நினைக்கிறார்கள்? சராசரி வருமானம் பெறக்கூடிய அந்த பொறாமை குணமுடைய அவர்கள் தான் இந்த குறைபாடுகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். This principle is often described as, அப்படி இந்த பொழுதுபோக்கு இந்த நடிகர்களும் மிகப்பெரிய பணக்கார கிரிக்கெட் வீரர்களும் ஃபுட்பால் வீரர்களும் அவர்கள் பணத்தை எடுத்து பகிர்ந்தளிப்பதை அதை என்னவென்று விவரிக்கிறார்கள்? இந்த குறை கூறுபவர்கள் ஃபெயர், நியாயம் என்று சொல்கிறார்கள். ப்ரோக்ரெசிவ் என்றால் என்ன? அது ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்கும் சமுதாயத்திற்கு என்று சொல்கிறார்கள். இன்ஃபேக்ட் உண்மையில் இட் இஸ் மியர் ராபரி, இது திருட்டுத்தனம். உண்மையிலேயே இந்த கொள்கை இது திருட்டுத்தனம். யாரை கொள்ளை செய்ய அன்ஜஸ்டிஃபையபிள், நியாயமற்ற ஒரு எண்ணம். இஃப் எ செலிபிரிட்டி கேன் மேக் ஏ லார்ஜ் சேலரி, ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர் அதிக அளவில் சம்பாதிக்கிறார் என்றால், then there is no reason to deprive him or her of it. அதிக அளவு சம்பளம் பெறுகிறார்கள் என்றால் அந்த பணத்தை திரும்ப வாங்குவது என்பது மிகவும் தவறு என்று இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய முன்னுரையிலே எழுதுகிறார். அடுத்ததாக, this is not to say that every celebrity's work is an important to society. மேலே முன்னுரையிலே சொல்வது போல இந்த புகழ் வாய்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை சமுதாயத்திற்கு பெரிய தேவையான சேவையே கிடையாது. அவர்கள் ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானியோ, அவர்கள் ஒரு மருத்துவரோ, அறுவை சிகிச்சை நிபுணரோ அல்ல. அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஒன்றும் பெரிய அளவில் சமுதாயத்துக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய வேலையே கிடையாது. உதாரணத்திற்கு, சர்ஜன் என்றால் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவர். எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஒர்க்கர் என்றால் என்ன? ரோட்டிலே விபத்து நடந்து விடுகிறது, இரவு 3 மணி அல்லது இரவு 1 மணி, உடனடியாக வந்து விடுகிறார் இந்த அவசர சிகிச்சை. இப்போ ஆம்புலன்ஸு நைட்டு 1 மணிக்கு இம்மிடியட்டாக நீங்கள் அழைக்கிறீர்கள் ஃபோனில், உடனடியாக நைட்டு தூங்காமல் உறங்காமல் வந்து சேவை செய்கிறார். இந்த சினிமா நடிகர்களுடைய சேவை சமுதாயத்திற்கு இவர்கள் செய்யும் சேவையை போல கிடையாது. ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடியவர் குறைந்த அளவே சம்பளம் பெறுகிறார். இந்த ரோட்டை சுத்தப்படுத்தக்கூடியவரோ அல்லது அறுவை சிகிச்சை நிருபரோ அல்லது அவசர கால தேவைக்கு வரக்கூடிய அந்த சமுதாய சேவகரோ பெறக்கூடிய சம்பளம் மிக மிக குறைவானதாக இருக்கும். இருந்தாலுமே celebrity may be paid huge sum for a task that has a very little intrinsic utility. இவர் சொன்னது போல ரிப்பன் வெட்டுவதற்கு 25 லட்சம் ரூபாய் ஒரு நடிகருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று 25 லட்சம் ரூபாய் கம்மியாக ஆகிவிடுகிறது. இன்று 2.5 கோடி 3.5 கோடி என்று அந்த கட்டணம் உயர்ந்து விட்டது. ஸோ இன்ட்ரின்சிக் யூட்டிலிட்டி என்றால் என்ன? அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை உண்மையான, இன்ட்ரின்சிக் என்றால் உண்மையான, யூட்டிலிட்டி என்றால் என்ன? பயன்பாடு. யூட்டிலிட்டி என்றால் அதனுடைய அவசியம், அதனுடைய பயன்பாடுகள். உண்மையான பயன்பாடுகள் இருக்காது அவர்கள் பெறக்கூடிய சம்பளம், அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கும். such as smiling at a டிவி கேமராக்கு முன்னாடி தன் புன்னகையை காண்பிக்கிறார்கள், அதற்கு 1 கோடி. and praising a product, ஏதோ ஒரு பொருளை கையில் வைத்து கொண்டு இந்த பொருள் சிறந்தது என்று சொல்லும் பொழுது 5 கோடி என்று வாங்குகிறார்கள். viewed in that light, அதை அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது the celebrities earning may seem excessive. இதற்காக இவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறோம் என்பது தோன்றும். ஆனால் அடுத்த பத்தியிலே அவர் சொல்கிறார், if one considered the celebrity as a commodity, அந்த நடிகரோ நடிகையோ அந்த விளையாட்டு வீரரையோ அவரை ஒரு பொருளாக நினைத்து பாருங்கள். However, then the situation looks different. அப்ப அந்த சூழ்நிலை வித்தியாசமாக கருதப்படுகிறது. தங்கம் ஒன்றுதான், பல லோகங்கள் இருக்கிறது, இரும்பு இருக்கிறது, பித்தளை இருக்கிறது. இரும்புக்கும் பித்தளைக்கும் இல்லாத மதிப்பு தங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறது. அதை போன்று அந்த விளையாட்டு வீரரோ புகழ் வாய்ந்தவரையோ ஒரு பொருளாக நினைக்கும் பொழுது, a commodity is worth whatever a free market system decides. சந்தை மதிப்பெண். சந்தை என்றால் என்ன? மக்கள் வாங்கக்கூடிய எந்த பொருளுக்கு கிராக்கி இருக்கிறதோ, கிராக்கி என்றால் என்ன? எதற்கு அதிக தேவை இருக்கிறதோ அந்த பொருளினுடைய விலை உச்சத்தில் இருக்கும். ஸோ இந்த நடிகரோ நடிகையையோ அல்லது கிரிக்கெட் வீரரையோ ஒரு பொருளாக பாவிக்கும் பொழுது, நினைக்கும் பொழுது, இட் இஸ் வர்த், அவரை அந்த மதிப்புடன் தான் பார்க்கிறார்கள். கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் இந்தியாவிலே இருக்கிறார்கள், 100 கோடி பேர் என்று ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகை 125 கோடி. அதில் இளைஞர்கள் குறைந்தது 40 கோடி. அதில் டெண்டுல்கர் ஒருவர்
யாரும் அவரை போன்று விளையாடக்கூடிய நபர் இல்லை. ஆகையால் அந்த பொருளுக்கு அதிக மதிப்பு. நடிகர்களிலே பல நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஷாருக் கானுடைய நடிப்பு சிறந்ததாக இருக்கிறது. ஆகையால் அவருக்கு 100 கோடி. ஐஸ்வர்யா ராயை போன்று அழகாகவும் நடிப்பு திறனுடைய நடிகையும் இல்லை. ஆகையால் அவருக்கு இந்த அளவு கிராக்கியாக அவருடைய சந்தை மதிப்பிடப்படுகிறது. இஃப் த கமாடிட்டி இஸ் எ ஹேண்ட்ஸம் ஆக்டர், அந்த பொருள் நல்ல அழகான நடிகர். ஷாருக் கானை போன்று உடல் அமைப்பு கொண்டவர்கள் யாருமே கிடையாது. பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் ஒரு பிரியங்கா சோப்ராவும் ஒரு சோலாக்ஷி, இன்னைக்கு அவங்க தான் ஃபேமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், அவர்களை போன்று ஒரு அழகான நடிகை இந்தியாவிலே கிடையாது. அண்ட் பிட்டர்ஸ் ஃபார் தட் பர்சன். பிட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்களை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் போட்டி போடுகிறார்கள். யார் அதிக சம்பளம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் படத்திலே இந்த நடிகர்கள் நடிகைகளும் டிவி சீரியல் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸும் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸுகளும் விலை போகிறார்கள். ஐபிஎல்லிலே அந்தந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்களுக்கு தலைக்கு ஒரு அமௌண்ட், ஒரு தொகையை வைத்து விடுகிறார்கள். யார் அதிகம் ஏலம் எடுக்கிறார்களோ அந்த கிரிக்கெட் வீரர் அந்த அணிக்கு சென்று ஐபிஎல்லிலே விளையாட வேண்டும். அது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று சொல்வார்கள். ஸோ for that person's service are willing to pay $10,000 per day, $10,000 per day. $10,000 என்றால் 65,000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு. இன்று 65,000 எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. இன்று $1,00,000 கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். Then that is the commodity's value. அது பொருளினுடைய மதிப்பாக கருதப்படுகிறது. And the celebrity receives what he or she is worth on the open market. ஸோ அந்த புகழ் வாய்ந்த நடிகனும் நடிகையும் கிரிக்கெட் பிளேயர்களும் சந்தை மதிப்பெண் என்னவோ அதற்கு தகுந்தபடி அவர்கள் விலை பேசப்படுகிறார்கள். ஸோ ஃப்ரம் த ஃப்ரீ மார்க்கெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இந்த சுதந்திர சந்தை பொருளாதார அல்லது மார்க்கெட் வேல்யூ அல்லது சந்தை மதிப்பெண் அந்த கண்ணோட்டத்தில் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது then a high salary is justified in this case. அதிக சம்பளம் justified என்றால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது in this case, இந்த வழக்கிலே. ஸோ இறுதிவரையாக இந்த கட்டுரையாளர் வருகிறார். that is why, ஆகையால் தான் செலிபிரிட்டிஸ் என்றால் புகழ் வாய்ந்தவர்கள் should be permitted, அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். high salaries, அதிக சம்பளம், if society chooses to make them rich. இங்கே சமுதாயம் தான் அவர்களை உருவாக்குகிறது. சமுதாயம் தான் நடிகரை உருவாக்கியது. சமுதாய மக்கள் பார்க்கிறார்கள் அந்த நடிகர்களை. சமுதாயத்தினுடைய அந்த கிராக்கியை இந்த தயாரிப்பாளர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள். ஸோ த ஆல்டர்னேட்டிவ், இதனுடைய மாற்று இஸ் அன் அன்ஜஸ்ட் சிஸ்டம். இதனுடைய மாற்று ஒரு நியாயமற்ற ஒரு அமைப்பு. அவர்களிடமிருந்து பணத்தை பிடுங்குவது என்பது அது நியாயமற்றதாகும். ஆஃப் கான்ஃபிஸ்கேஷன், கான்ஃபிகேஷன் என்றால் என்ன? சட்ட ரீதியாக அபகரிப்பது என்பது தவறு. பேஸ்ட் ஆன் த சோ கால் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் என்வி, இது பொறாமை என்ற அரசியலிலே அவர்களிடமிருந்து பிடுங்கக்கூடிய சொத்து அநியாயமானது, தவறானது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? நடிகர்களிடம் நடிகைகளிடம் சினிமா அல்லது புகழ் வாய்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்களிடமிருந்தும் பணத்தை, அவர்களுக்கு சம்பளம், அதிக சம்பளம் கொடுப்பது நியாயமே. அவர்கள் பெற்ற சம்பளத்தை பிடுங்குவது சட்டத்தின் வழியாக அது தவறு என்று சொல்கிறார். இல்லை, அதுதான் சரி என்று நீங்களும் சொல்லலாம், எழுதலாம். அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நம்ம மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Folks, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. It's I.E.L.T.S American Spoken English Center in Kodambakam in Chennai. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S British, Australian, Cambridge-oriented examination conducted all around the world. TOEFL American-based examination to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum, DreamTech Publications, and the video number is 135. So my dear friends, you get a topic like this, and in the examination you have to speak for 2 minutes in the speaking task. Suppose if you get a topic like this for writing task 2, you have to write for almost 250 words, minimum of 250 words. So now see the topic here. See the topic clearly. Do you think we should give special attention to the opinions of
famous people such as athletes, movie stars, and musicians. So these people are considered to be entertainers. So these people are considered to be celebrities. So these people are considered to be top in the society. They are generally called stars, like cinema stars, sports stars, and musical stars. So these people's opinions regarding various subjects should be considerate. Why? If you say yes, and you have to say why should we consider their opinions on various subjects? Why not? Why not means yes, why not we should agree. So you have to use specific reasons and examples to explain your opinion. So hope you're able to understand the question very clearly. The famous people are called celebrities. Asking about their opinions on various subjects, is it good or bad? So this is the topic. Now come here, see the writer, what does he write? Anyone, either if they are famous or not, whether they are famous people or not, is entitled to an opinion. Whether they are famous people, a top star in a cinema field, or just a layman working in a village. Anybody has the right to say about their opinion on any subject. If a celebrity, a famous person, is an acknowledged expert on a certain subject, so celebrities are generally people who are an expert in their field. Abdul Kalam is an expert in his rocket and all those things. Amitabh Bachchan is an expert in acting. Of course, Modi is an expert in politics. So each one is an expert in their acknowledged field, such as football. Leonardo, you ask him, he is an expert in football. Maradona is an expert in football. Music, A.R. Rahman is an expert in music. Astronomy, you have various astrologers who's famous for astronomy. Then that person can speak about it with authority. Authority means with full confidence. You ask to A.R. Rahman about music, he will say in a detailed way, yes, you can get his opinion on that particular subject. You ask about Abdul Kalam, about rocket, and he will say about all the scientific achievements, and that is a good opinion, and you can consider it, you can take it as on a face value. Outside that field, however, I think the celebrities' opinions are worth no more than anyone else's. You ask to A.R. Rahman about the politics, about the women's bill and various other subjects or science, and if they give an opinion, it is not worth. It is not at all worth. You ask about Abdul Kalam, something about acting, and if he gives an opinion, it is a waste, even though he is an expert in science. His opinion regarding acting or actors, it is not to be valued at all. So, celebrities who are famous in their field, and if they say about the opinion, you ask an opinion on their subject, and if they say it is worth millions. But other than their field, which they are not accustomed to, which they are not good at all, and if you ask them about that subject, and their opinion shouldn't and is not valued at all. So coming here to the next paragraph, if famous opera singer, the famous opera singer, what's his name? Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti is an orchestra singer. Talks about opera. If he speaks about opera, about orchestra, his views are expert. Then you can expert opinion. His views on that song or music, it's an expert opinion. You can take it into consideration and should be taken seriously. You should take it seriously. A distinguished, a famous chemist such as Linus Pauling, the chemist Linus Pauling, should be taken seriously when he speaks about chemistry. When Linus Pauling is a great and famous chemist, if he speaks about chemistry, you have to consider it.
A Broadway star such as Sarah Brightman a Broadway star should be taken seriously when she talks about the stage. A stage performer, a stage dancer or actor, whoever it is, a broadcasting Broadway star, Sarah Brightman. And if she says about the stage, you have to take it into consideration. People like these are eminently, honorably qualified to give opinions within their areas and expertise. Hope you're able to understand. Areas of expertise, whatever their areas are, and if they say an opinion on their subject, then it has to be considered. So first paragraph he says yes, then second paragraph he says with examples. Now coming to the third paragraph, what he says, on the other hand, so he is going, the next para starts with on the other hand, comments by non-experts should be treated with skepticism. Skepticism means what? Suppose if, yes, as you know, okay, Mr. Modi speaks about, or Mr. Karunanidhi speaks about science, about biology, then you have to think about it. You should not take it, you should be very judgmental about what he speaks about that. So, a case in point involves the opposition of various celebrities to nuclear weapons during 1980s. So, during the time of 1980s, you know that there was Cold War. After the First and Second World War, the world was divided into two blocks, Russian bloc and American bloc. So always they were indulging in a hide and seek war between each other, either supporting one country or other country, and proxy war like in Afghanistan, in with the fight between the ideologies, communism by Russians and capitalism by Americans. So they were waging a war indirectly. It was a Cold War. So during the time of 1980s, there was a high talk about nuclear war is going to happen between America and Russia. So here, the celebrities were asked about the opinion of nuclear weapons, and the celebrities spoke. Who are the celebrities? The famous actor and actress and sportsmen spoke as if they were authorities on nuclear weapons and arms control. So these people were speaking as if they know all about nuclear bombs and what they do, harm or good or bad. So they were talking as if they are experts. Oh, the famous celebrities. Yet, when a reporter asked some of them if they could define expressions such as throw weight. So in nuclear technology, there's a phrase called throw weight. And when a reporter asked these celebrities about the throw weight, and they were not able to say who the celebrities, because they don't know anything about the subject. The celebrities were at a loss. So they showed that they did not know what they were talking about, and thus they lost credibility. Credibility means what? Credibility. The good name, the fame, and what the words are, it has lost its meaning. So during the time of nuclear, 1980s, talking and speaking about nuclear and arms and everything, the celebrities were giving their opinions, but when the reporter asked certain things, they were unable to speak. They were at loss of words. So it lost, the celebrities lost the credibility. So coming here to the conclusion, he says, the writer goes in for saying that, to conclude, this is not to say that experts are always right. Oh God, once again, this says the experts are always, the experts are always right. Mostly in election time, there will be reports indicating pre-election results or post-election results. So they were able to try to find all the newspapers. They will say this particular party, they will forecast and say they will get 130 seats or 150 seats. Some may be right and some may be wrong. If reporters and magazine and newspapers are expert in politics,
they should accurately say they will get this particular seats, either in parliament or legislative. But some have been successful, some have been failure. So you cannot take, even if an expert says about something, you cannot take it in a face value. Politicians will say, our party is going to form their government, and finally he may be an expert in politics, but what happens, he may lose the election. So his expertise and his words are not correct. So here, note that non-experts are always wrong. A fellow who may not be an expert in particular field, but he says, okay, this is going to be successful. Yes, it will be successful, even though he doesn't know anything about that field. An expert may overlook something very important, whereas a non-expert may have a valuable insight into a problem. So an expert, he may be very good at certain things, but certain very important thing he may miss it, and he will give a answer which is not correct one. A non-expert, even though he doesn't know about much about the subject, he may have a very valuable insight. Clearly and deeply he will go inside it and find out what is the solution, and he will be able to say. So when a rock star starts evaluating prospects for space travel or genetic engine, a rock star, who is a rock star? He performs on the stage, he dances, he sings. Say for example, Michael Jackson is gone, okay, Madonna, or a lot of singers are there. You take any rock singer, rock star, evaluating of space travel. She speaks about space travel. She speaks about genetic engineering. However, one should remember that the rock star's views are uninformed. So a rock star, if she or he says, it is not an informed message, and therefore dubious. Dubious means what? It is not a sure one, it's a doubtful one. What she says is not a true one, it's a dubious. Celebrity doesn't necessarily mean expertise or authority. So celebrity, if they say something, doesn't mean it is an expert view. So my dear friends, the topic here is the celebrities. Do you think we should give special attention to the opinion of famous people? Famous people are the celebrities. Should we give weightage for their views, such as the athletes, movie stars and musicians, on certain topics or various topics? Should we give importance? So this is the topic here. So either you can say yes or you can go for no. Here the writer says no, you should not give weightage for what the famous people speak other than their areas of expertise. If their areas of expertise, if they give comments, if they speak about that, then you have to take it for face value. Even there he says all those things what an expert says cannot be true, and whatever a fellow who is non-expert, he might have had an insight into the problem inside, and he would be able to give a better talk about certain things. So hope you're able to understand. Now I request the IELTS takers to come forward, people who want to go abroad to come forward and present this topic. Yes, sir. So we have come here after the class. Here's an IELTS taker who goes abroad. So I request this gentleman, what's your opinion regarding this topic? And if you get a topic like this, how you're going to speak? You are given 2 minutes to speak. Hi friends, myself Arun. Yeah, regarding today topics, if I have to share my words, I have to talk about the today topics. First of all, I look about the matters. What is the material? The material here is expert or non-expert. So, expert means celebrity, who knows very much about, who has gained expertise in his area, means who has high command in his subject. So regarding today's topics, should we consider the opinions of the celebrity?
Yes. At first glance, I'll say yes. If the opinions comes from the celebrity who has high command over his subject and he's talking about his subject, so we should consider his opinion. It definitely worthwhile for us. For example, if a dentist prescribed some toothpaste that is good, useful for teeth, and if he advises to do brush before eating in morning or after taking dinner at night, so it is useful, we should consider that opinion. On the other hand, if the opinion comes from non-expert, first of all, non-expert means the person who may knows little about the subject or may not knows about that subject. He's just guessing about this subject. We can also say that he's a expert in that subject. For example, same example we have take. If a dentist advising the people how to act, how to sing better, how to play orchestra. So there is little bit skepticism, there is little bit doubt. So here we have to put our mind that either we have to consider his opinion or not, because it seems dubious. So, as in my opinion, even the expert from the celebrity who is an acknowledged expert in his field may become useless for us. Or another case, opinion from a non-expert may become useful for us. Yeah, I would like to explain it with an example, like the Modi or Prime Minister Modi. If he's talking about it political, he is estimating that in Jammu and Kashmir he's going to take 44 seats out of 87 seats, and he will make a government there. May or may not, he will make the government. It will, or otherwise, if the, that's all. Thank you. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் அஸ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. டோஃபில் அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஆங்கில சோதனை பரீட்சை. I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் கேம்பிரிட்ஜ் ஆஸ்திரேலியன் பல்கலைக்கழக யூனிவர்சிட்டி நடத்தக்கூடிய, ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய அந்த பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாட்டுகளுக்கு விசா வாங்கலாம், வெளிநாடுகளுக்கு படிக்கச் செல்லலாம். ஸோ இந்த தலைப்பு ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது, பேசுவது. ஸோ லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தினுடைய கட்டுரைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீடியோ நம்பர் 135. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது அதை பற்றி 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு பேசுவதற்கு கொடுத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பை வைத்து விவாத கேள்விகள் நடக்கப்படும். ஸோ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டூ யூ திங்க் வி ஷுட் கிவ் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் டு த ஒப்பீனியன் ஆஃப் ஃபேமஸ் பீப்புள், புகழ் வாய்ந்த மனிதர்கள், சச் ஆஸ் அத்லெட்டிக்ஸ்னா என்ன, அத்லெட்ஸ்னா என்ன, விளையாட்டு வீரர்கள், மூவி ஸ்டார்ஸ், சினிமா நடிகர்கள், நட்சத்திரங்கள், மியூசிஷியன்ஸ், இசை அமைப்பாளர்கள், இவர்களுடைய கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா?
பல தலைப்புகளிலே அவர்களிடம் கருத்து கேட்கிறோம். அந்த கருத்தை அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தை வேதவாக்காக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? வை, ஆமாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும். கூடாது, ஏற்கக்கூடாது என்று சொன்னால் ஏன் ஏற்கக்கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்கள் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் நீங்கள் உங்களுடைய ஒப்பீனியன், கருத்தை சொல்ல வேண்டும். ஸோ முதல் பத்தியிலே எனிஒன் ஃபேமஸ் ஆர் நாட், யாராக இருந்தாலும், புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தாலும், புகழ் வாய்ந்தவர் இல்லாதவராக இருந்தாலும், ஒரு மிகப்பெரிய நடிகனாக இருக்கலாம், ஒரு சாதாரண விவசாயியாக இருக்கலாம், இஸ் என்டைட்டில்ட், அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது டு an opinion, தன்னுடைய கருத்தை சொல்வதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது. இஃப் a celebrity is an acknowledged expert, ஒரு செலிபிரிட்டி என்றால் என்ன? புகழ் வாய்ந்த மனிதர். இஸ் an acknowledged என்றால் என்ன? ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிபுணர், ஒரு துறையிலே சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு நிபுணராக அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால், on a certain subject, ஒரு பர்டிகுலர் துறையை பற்றி, such as ஃபுட்பால், உதாரணத்துக்கு ஃபுட்பால் என்று சொல்வோம், அந்த ஃபுட்பால் அவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட், 50 ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்கிறது. ஆர் மியூசிக், ஏஆர் ரஹ்மான் எப்படி இசையிலே பிரபலமாக இருக்கிறாரோ, இல்லை இளையராஜா, அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் அந்த இசையை பற்றி. ஆஸ்ட்ரானமி என்று சொல்லக்கூடிய ஜோதிட கலையை பற்றி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஜோதிடர் சொல்கிறார் என்றால், then that person can speak about it with authority. அந்த மனிதர் முழு அதிகாரத்துடன் அவர் சொல்வதில் உண்மை இருக்கும். ஏஆர் ரஹ்மான் சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு உண்மை இருக்கும். அரசியல்வாதி கருணாநிதி 91 வயதிலே அவர் சொன்னால் நிச்சயமாக அரசியல் சில விஷயங்கள் உண்மையாக இருக்கும். ஸோ அவுட் சைட் தட் ஃபீல்ட், அந்த துறையை விட்டு வேறு துறையை பற்றி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது, ஹவவர் எப்படி எனினும், ஐ திங்க் த செலிபிரிட்டிஸ் ஒப்பீனியன், நான் நினைக்கிறேன் அந்த புகழ் வாய்ந்த மனிதர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து அவர் துறையிலிருந்து அப்பாற்பட்ட துறைகளில் ஆர் வர்த் நோ மோர், அது பிரயோஜனமே இல்லை தென் எனிஒன் எல்ஸ், எந்த மற்றவர்கள் சொல்வதை விட. சங்கராச்சாரியாரிடம் சென்று சினிமாவை பற்றி கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்? சினிமா நடிகனிடம் போய் ஆன்மீகத்தை பற்றி கேட்டால் அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் உண்மையாக இருக்காது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே, இஃப் எ ஃபேமஸ் ஓப்பரா சிங்கர், ஓப்பரா சிங்கர் என்றால் என்ன? இசை கச்சேரியிலே பாடக்கூடிய ஒரு பாடகர், சச் அஸ் லூசியானா பாவரட்டி, அந்த இசை மேதை லூசியானா பாவரட்டி மிக புகழ் வாய்ந்தவர் சர்வதேச அளவிலே, டாக்ஸ் அபவுட் ஓப்பரா, அவர் இசையை பற்றி பேசும் பொழுது, இஸ் வியூஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன்ஸ், அவருடைய கருத்து சிறந்த சிறப்பம்சம் மிகுந்த ஒரு கருத்தாக இருக்கும். அண்ட் ஷுட் பி டேக்கன் சீரியஸ்லி, அதை நாம் முழுவதுமாக தீவிரமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏ டிஸ்டிங்விஷ்ட் என்றால் என்ன? மதிப்பு மரியாதைக்கும் உரிய கெமிஸ்ட், வேதியியலிலே, சச் அஸ் லினூஸ் பவுலிங், கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி, வேதியியலை பற்றி இந்த லினூஸ் பவுலிங் அவர் சொன்னால் ஷுட் பி டேக்கன் சீரியஸ்லி, அந்த வேதியியலை பற்றி நாம் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். when he speaks about chemistry, a broadway star, broadway star என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார், அது மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர், மேடை நடிகர், such as சாரா பிரைட்மேன், இந்த சாரா பிரைட்மேன் என்று மேடையிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்டம் ஆடக்கூடியவர், should be taken seriously when she talks about the stage, அவள் அந்த அம்மா மேடையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை நாம் தீவிரமாக கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். people like these are eminently qualified, இதை போன்ற மக்கள், eminently என்றால் என்ன? மதிப்பு மரியாதைக்கும் உரிய, qualified என்றால் என்ன? தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். to give opinions, அவர்கள் கருத்தை சொல்வதற்கு, within their areas of expertise, அவர்கள் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அந்த குறிப்பிட்ட அவர்களுடைய துறையிலே அவர்கள் கருத்தை சொல்வதற்கு அவர்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது. அதை ஏற்பதற்கு நாம் முழு மனதுடன் ஏற்க வேண்டும் என்று இரண்டாவது பத்தியிலே சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே, on the other hand, மாற்று வகையிலே, on the other hand, comments by non-experts, non-experts என்றால் என்ன? ஒரு துறையிலே சிறந்து விளங்காதவர்கள், அவர்கள் அந்த துறையை பற்றி சொல்லும் பொழுது should be treated with skepticism என்றால் என்ன? அதை முழு மனதாக ஏற்காமல் சந்தேக கண்ணுடன், skepticism என்றால் சந்தேக கண்ணுடன் நாம் அவர்கள் சொல்கிற விஷயத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும். ஏற்கக்கூடாது, ஆனால் சந்தேக கண்ணுடன் நாம் கேட்க வேண்டும். A case in point involves, ஒரு விஷயம், the opposition of various celebrities to nuclear weapons, அணு குண்டுகள், அணு ஆயுதங்கள் during 1980s, 1980, சரியாக 35 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி உலக போர் நடைபெற இருக்கிற சமயம், அமெரிக்கா ஒரு பக்கம், ரஷ்யா மறுபக்கம், அமெரிக்கா சார்ந்த நாடுகளும் ரஷ்யா நாட்டு சார்ந்த நாடுகளும்
அது குளிர் போர், கோல்டு வார் என்று சொல்வார்கள், பனிப்போர். 2 நாடுகளுக்கும் நடந்தது. 2 நாட்களும் அணு ஆயுதங்களை குவித்து வைத்திருந்தார்கள். ஸோ அணு ஆயுதத்தினுடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி சினிமா நடிகர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? அது தவறு, தப்பு என்று பல விஷயங்களை சொன்னார்கள். ஆனால் அது முழுமையாக அவைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ த செலிபிரிட்டி ஸ்போக்ஸ் as if they were authorities on nuclear weapons. அந்த அணு ஆயுதங்களிலே அவர்கள் தலை சிறந்த நிபுணர்கள் போன்று பேசினார்கள். and arms control, ஆயுதங்களை குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இருந்தும் yet when a reporter asked some of them if they could define expressions, இருந்தும் ஒரு நிபுணர் கேட்கிறார் அந்த சிறந்த நடிகர் நடிகைகளிடம், புகழ் வாய்ந்தவர்களிடம், த்ரோ வெயிட் என்றால் மிக முக்கியமான அணு ஆயுதங்களிலே த்ரோ வெயிட் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு philosophy, ஒரு தத்துவம், ஒரு விஷயம். The celebrities were at loss. Celebrities என்றால் அந்த புகழ் வாய்ந்தவர்களுக்கு ஒன்றும் பதிலளிக்க முடியவில்லை, அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்ன என்று. So they did not know what they were talking about. அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. and thus they lost credibility. அவர்களுடைய தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை இழந்து விட்டார்கள். credibility என்றால் நம்பகத்தன்மை, lost credibility என்றால் அவர்கள் நம்பகத்தன்மையை இழந்து விட்டார்கள். ஸோ சினிமா நடிகர்களிடம் போய் ஓசோன் லேயரை பற்றியும் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டை பற்றியும் கேட்டால் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஸோ இறுதியாக டு கன்க்ளூட், முடிக்க, திஸ் இஸ் நாட் டு சே தட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரைட். சில சமயங்கள் அந்த நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அந்த துறையிலே எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட தவறு செய்யலாம். நாட் தட் நான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ராங். அந்த ஒரு துறையிலே நிபுணத்துவமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் சொல்வதில் தவறுகள் இருக்காது, உண்மைகளும் இருக்கலாம். ஸோ an expert may overlook something. ஒரு துறையிலே சிறந்த நிபுணர் may overlook என்றால் என்ன, சில விஷயங்களை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவார், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான விஷயத்தை. whereas a non expert, அந்த துறையிலே நிபுணத்துவம் இல்லாதவர் may have a valuable insight, சில விஷயங்களிலே ஆழ்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஞானம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். into a problem. when a rock star starts evaluating prospects for space travel, ஒரு நடிகர், ஒரு மேடை நடிகர், ஒரு இசை நடிகர் for space travel என்றால் என்ன, விண்வெளி வான்வெளியிலே ராக்கெட்டிலே செல்வதை பற்றி அவர் சொல்லும் பொழுது, or genetic engineering, genetic engineering என்றால் என்ன, மருத்துவத் துறையிலே ஒன்றும் கலந்து அது இன்னொன்றை உருவாக்குகிற பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள். however one should remember that the rock star's views are uninformed. என்னதான் அவர் சொன்னாலும் அது அவருக்கு கிடைத்த தவறான தகவல்களே ஒழிய, and therefore dubious, அது நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது அல்ல. so celebrity doesn't necessarily mean expertise or authority. ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர்கள், அமிதாப் பச்சனாக இருக்கட்டும், ரஜினிகாந்தாக இருக்கட்டும், ஒரு A.R. ரஹ்மானாக இருக்கட்டும், என்னதான் புகழ் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் துறையிலேதான் அவர்கள் புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார்கள். ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும், ஆனால் மற்ற துறையிலே அவர்களுக்கு தெரியாது. இன்னும் ஒன்று, என்னதான் அவர்கள் துறையிலே சிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் யானைக்கும் அடி சறுக்குவது போல அந்த துறையிலேயே அவர்களுக்கு புரியாத விஷயங்கள் சிலது இருக்கலாம். வேறு சிலர் அந்த விஷயங்களை அறிந்து அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உண்மையாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த தலைப்பு, புகழ் வாய்ந்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை கேட்டுக்கொள்ளலாமா கூடாதா? அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய துறையாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். மற்ற துறைகளை பற்றி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம் சந்தேக கண்ணுடன் தான் அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.